online payment and settlement mechanism. Get financial aid from partner banks and NBFCs to overcome liquidity constraints. Avail logistics support to easily ship goods from seller to buyers. RFQ option in SuFin is a unique feature where a multi-product RFQ on both credit and immediate payment terms can be requested. The seller can also quote whole or part RFQ depending on product availability at their end. SuFin's digital platform also allows its partners to connect with each other instantly and hassle-free through a specialized chat system. The buyers and sellers can further converse with each other, resolve queries, and thus help build trust among the SuFin partners. L&T SuFin helps its buyers and sellers to not only do business but also build partnership based on trust. SuFin partners can avail unsecured financing, which is enabled through products like overdraft, invoice discounting, term loan, equipment financing, dealer financing, and vendor financing by multiple lenders. The interest rates as compared to the market are much lower and more cost-effective at SuFin. Through SuFin's digital interface, mid-corporates can also create channel financial solution for their dealers and vendors. SuFin ensures and guarantees the trust between unknown dealers sitting in various parts of the country doing business. ये लीजिए संतोष जी, आपका बिजनेस लोन अप्रूव हो गया है। थैंक यू मैडम जी। कड्डी मार दी छलांग मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार। गजब है ये सुफिन भी, हमको पापे जैसा ट्रांसपोर्ट पार्टनर भी दे दिया। ओ पापे महाराज, जरा सिंगाड़ा खाई लो और सुफिन के गुण गाई लो। ओ चक दे सुफिन। SuFin provides choice, convenience, and accessibility, all at the comfort of your phone and computers. Business is all about creating a win-win situation. With L&T SuFin, everyone wins. To discover more, register on www.lntsufin.com. This L&T initiative SuFin is really a savior. I have found so many sellers which otherwise would have been impossible to find without the L&T trusted and verified stamp. This actually takes away the worry of discovering suppliers through manual means and verifying their credentials. Thank you, SuFin. We are frequently heard calling ourselves a technology company which sells a product rather than a product company. To understand this, one needs to go back to the beginning of time. When my father and I were running a small manufacturing unit, we decided to invest in an IBM PC compatible due to my interest in programming. At the same time, we wanted to get some business applications which we could also use for our factory. My father sat through 3 or 4 of the demos, which would last 15 minutes to half an hour, with him staring blankly at the screen, unable to understand anything. The salespeople who had come would tell him, "But this is how computers work." His response still echoes in my mind. When I buy a car, I want to be a driver and not a mechanic. I want to run my business, not run your computer. It was to become my challenge to see if someone like my father could use a business system. After an enthusiastic few months of effort, my first demo was ready for him. It lasted only 2 minutes. The demo started very well, with my starting to create a payment transaction. The date was already filled in. At a field labeled expense account, I typed T001. He asked, "What is T001? I said it was the code for traveling expenses. So he said, "Why don't you enter traveling expenses instead?" My response, "Well, you see, a computer understands codes and does not understand English," ended the demo. "I don't understand you," he said. "All along, you have told me that computers are dumb machines which do not understand anything. And now you tell me that they understand codes but not English. Can you first make me understand?"
So I had to choose my words a little carefully now. I said, actually, it is much easier to write programs which understand codes than it is to write programs which understand English. His response is easily the backbone of where we are today. Are you writing programs to make life of the programmer easier or life of the user easier? This one insight changed the entire outlook of what problem are we trying to solve. It has led to solving problems of database stability in hostile power environments, solving for your distributed application never getting virus affected, solving for simplifying entry of dates and amounts without needing to train someone. And the list is really endless. This one statement also set new benchmarks for what the word simplicity stands for, and not to have any excuse for inability to solve for it. One learned that allowing people to run their business meant that the software needs to adapt to their way of working and not the other way around. It led to creation of flexibility which was unheard of in business systems, allowing people to remain disorganized if they so wished, yet increasing their efficiency. From the very early days, one discovered that existing technologies are not constructed to achieve these goals. Thus was laid the foundation of a technology company which sells products. These are the foundations on which Tally was born and continues to build on.
Welcome to Suncraft Energy Private Limited. Starting from 2011, we are engaged in manufacturing power electronic products, solar water pumps, and providing carbon-free energy solutions. We are working with institutions, social sector, and corporate. We are supported by IIT Kharagpur and CMRI Durgapur. Currently, we are having a team of 20 persons, and we are channel partners of Insight. Mr. Suncraft installed this project and their commitment and know-how is excellent. I'm happy to be a part of Suncraft. Suncraft is a completely indigenous startup, and we provide technology that is made in India. Company will deliver carbon-free clean energy which is affordable. Second, that will employ common people and make them practiced engineer. Third, we'll engage institutions for our R&D work. And fourth, this is very important, that company will be technology agnostic. The MSME segment in India is the foundation and backbone of our manufacturing economy, making an immense contribution to the country's GDP and employment landscape. Tata Steel meets the diverse needs of MSMEs with its ever-widening product and service offerings. With a channel strength of over 80. Good morning. We will be starting in a couple of minutes, requesting all guests and participants to kindly take their seats, please. Astrum has redefined the market with best-in-class hot-rolled coils and sheets. Tata Astrum Solar supports India's flagship solar mission. Tata Steelium has set a benchmark in cold-rolled steel to help shape dreams. Tata Steelium Neo meets the need for higher quality stringency in specific segments. Galvano is India's first zero-sprangled galvanized offering for unparalleled sophistication. Responding to the needs of various segments, the coated product basket has been augmented for over the last 2 years. Galvaros is hot-dipped galvanized steel that fulfills the need for economic sustainability. Galvanova is a double-coated offering that respects environmental concerns. Color Nova is a premium color-coated offering that meets the need of social sustainability, coloring the future with opportunities, empowering customers, enhancing capability, and partnering customer on a journey of growth is a priority. eCafe's Qualathon is a first-of-its-kind program to partner customers on a quality awareness journey. Engagement activities are regularly conducted in partnership with the most reputed and experienced experts from industry. eCreate is a platform for deriving greater value in use through cross-functional teams created from customers' organization and Tata Steel. A digital platform, www.ecafes.com, offers online resources that customers can access. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. So today is the day 2 of our manufacturing and MSME conclave. And we also have the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards today, and also the Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards today. So as we convene here today in the morning, the first session of the day is a very interesting session, which is a fireside chat session between Mr. Jayanto Roy, who is the Deputy Managing Director of Peerless Group, with Mr. Tanmoy Banerjee. He is the co-chairperson of the Skill Development Committee, the Bengal Chamber, and Director RT Network Solutions Private Limited. The theme of this session is Bangali o Babshai. At the session, we aim to present to our audience the legacy of Peerless, especially in financial services and investment sector.
their support to the business houses with the financial services. The session also looks forward to inspire the business fraternity from Bengal about being resilient and innovative, which are the key pillars to success. এখানে যদিও আমাদের আজকের সেশনটা বাঙালি ও ব্যবসায়ী এই থিমে যেহেতু হচ্ছে, আমি এই অ্যানাউন্সমেন্টটা বাংলাই করতে চাই। স্যার যেটা আজকে মিস্টার জয়ন্ত রয়ের একটি মিটিং পড়ে গেছে, খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং, সেই জন্য উনি আসতে পারবেন না, বাট উনি একটা ভিডিও রেকর্ডিং আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যেটা আমরা এখন প্লে করব প্রথমে। সেই রেকর্ডিংটা প্লে করার পরে আমরা বাকি সেশন অফ দ্য ডে আমরা আজকে প্রসিডিংস শুরু করব। আর প্যারালালি যেটা আমি অ্যানাউন্স করছি যে আমরা মেবি ইন আনাদার 15 মিনিটস আমরা একটা প্যারালাল B2B সেশন আজকে করব, যেটা L&T সুফিনের সাথে হবে, যেটা আমাদের পাশের ITC রুমে হবে। সেটা একটা আমি সেপারেটলি আবার বলে দেবো আপনাদেরকে। ওকে। Good morning, ladies and gentlemen. It's a privilege and honor to have with us today Mr. Joyanta Roy, the Group MD of PLS Group on this MSME and Manufacturing Conclave. Welcome, Mr. Roy, to our program. প্রথমে আমরা শুরু করি, থিম অফ দিস প্রোগ্রাম ইজ বাঙালি ও ব্যবসায়ী। আমি নিজে তো বিভিন্ন সময় ফেস করেছি এজ এ বাঙালি ব্যবসাদার, এছাড়াও আমি প্রচুর বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে শুনেছি যে কোনো সময় আমরা যখন গিয়ে কারোর সামনে বলি আমি বাঙালি, আমি ব্যবসাদার, people look at us like as if we are from some foreign world, we are aliens. Why is this in the perception কি একটা বাঙালি ব্যবসাদার হতে পারে না? আপনি এত বড় একটা বিজনেস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আপনার কাছ থেকে শুনতে পেলে ভালো। আপনি কি মনে ফেস করেছেন যে বাঙালি ব্যবসাদার বলে? না, দেখো, we all know Bengalis were perceived as singularly unsuited for business. কেন? কারণ অ্যাভারেজ বাঙালি ভদ্রলোক অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রবীন্দ্রসঙ্গীত অ্যান্ড ফুটবল, এবং এই যে মাইল্ড ম্যানার গ্যাঞ্জেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমরা সবাই, আমাদের টেম্পারমেন্টটা অনেকটা ওই নরম মাটির মতো অ্যালোভিয়াল সয়েল, এবং এইটা একদিনে হয়নি, মানে সে ধরো তোমার সিন্স 18th সেঞ্চুরি থেকে, মানে when কলকাতা ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, তখন থেকে কিন্তু অ্যাসপিরেশন অফ দ্য পিপল ওয়াজ আমি টিচার হব বা আমি সিভিল সার্ভিসে হব। এই দুটোই কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালির অ্যাসপিরেশন ছিল। এখন সেটা তো রাতারাতি একটা জেনারেশন পাল্টাবে না, তবে হ্যাঁ, এই স্টিরিওটাইপের যে ট্রেডসগুলো সেটা 90 বছর আগেও স্ট্রং ছিল। তাহলে পিয়ারলেস কোথায় ডিফারেন্স? পিয়ারলেস ওটা বাঙালি অর্গানাইজেশন, তাহলে তারও একটা হেডমাস্টার হওয়া ছিল বা সিভিল সার্ভিস হওয়া ছিল। কিন্তু হ্যাঁ, রাইজ অফ পিয়ারলেস ওয়ার গাইডেড বাই দ্য প্রিন্সিপালস, বাই দ্য ভ্যালুস, অ্যান্ড দে ডিড এক্সেলিংলি ওয়েল বাই মুভিং উইথ দ্য ভ্যালুস। সেটাই হচ্ছে মেইন কারণ, এবং বাঙালি কেন হতে পারে। এখন তো চেঞ্জ করছে, আপনার কি মনে হয়? মানে আপনাদের, আমি যতদূর জানি, PLS Group started back in 1932 by your forefather, late Radhesham Roy. উনি তখন বোধহয় PLS Insurance Company বলে একটি কোম্পানি স্টার্ট করেছিলেন। Back then, I think at that time, only Europeans used to have a life insurance. তো উনি কি চিন্তা ভাবনা করে এটা করেছিলেন? আর coming forward after 90 years, now that the reins are with you, what difference do you see? Na, Radhesham Roy was a primary school teacher in Narayanagar. Yes, sir. And in his spare time was a successful insurance company agent. Yes, sir. And he was an agent of an European insurance company. In 1931, there was an employment vacancy in that insurance company. And during those days, there used to be a written test and used to be a viva. He passed the written test very well, exceedingly. But when the viva came, oral test, then he was told in front that this is applied post is for an English person. And he was refused on the ground that Englishman is better suited than Indian. So on that day he promised that we are going to start an Swadeshi insurance company, because to him
and to us today, brown lives also matter. So really the foundation of Peerless lies in the character of our founding fathers, which is dignity and self-respect. And so next year on 25th October, with 300 rupees of paid up capital, Peerless Insurance was founded. And the spirit was Make in India, in quotes. What was making India in that state? That he wanted to stop that European insurance financial flow. Why should it go out of the country? Moreover, he was a very successful insurance agent. And his philosophy has been stick to the core competence. Be in the business which you have the know-how. And that has been also the guiding philosophy for us till today. That investing in concentric circles, meaning do the businesses where you have the know-how, you have the skills and capabilities. And that is the reason whenever we look opportunities today, we follow that golden rule and stay relevant. This is such a realization. মানে যখন আমরা শুনছি পিএলএস গ্রুপ কিভাবে ফর্ম হয়েছিল, this still gives a goosebump. যেটা মেক ইন ইন্ডিয়া আমরা আজকে কথা বলছি, আজ থেকে 90 বছর আগে একজন রয়্যাল ফ্যামিলির ভদ্রলোক এটা চিন্তা করেছিলেন, সেটাকে এই হেরিটেজটাকে এত বছর ধরে ওরা চালিয়ে যাচ্ছেন, which I think really gives goosebumps even today. তো আপনি এখন যেটা বললেন যে আপনারা কাছাকাছি ব্যবসার মধ্যেই যেটা আপনারা বোঝেন, which is what your core expertise area is, because over the years you people have expanded into multiple things. You started off as a financial institution, and thereafter ajker dine to I think wherever we look into hospitality you are there, healthcare you are there, I think many more which you will be able to enlighten me further on this. তো এগুলো আপনারা কি করে বলছেন যে আমি মানে how do you map all this, or whenever you think of a new idea and you want to go into that circle, how do you take a decision whether we should do this business or whether we should not do this business? আমাদের তিনটে ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার আছে। একটা হচ্ছে board of the holding company, the board of the subsidiary company, and the key leadership team, the CEO, C-level. At least আমি তো লাস্ট 25 বছর ধরে দেখছি যে যখনই এই ফোরামগুলোতে আলোচনা হয়, দুটো অ্যাফোরিজম, দুটো মেটাফর সব ডিসিশন মেকিং এ কাজ দেয়। একটা আমেরিকান, ডোন্ট পুট অল এগস ইন ওয়ান বাস্কেট। আরেকটা হচ্ছে যখনই কোনো প্রপোজাল আসে, আর একটা আফ্রিকান মেটাফর আছে, দেন আফ্রিকান ল্যান্ড হ্যাজ টু বি ফাস্টেস্ট দ্যান দ্য স্লোয়েস্ট গেজিল, else he will start. আমি একটা এক্সাম্পল মানে আমরা যখন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্টে এলাম, we started with 20 lakh paid up capital. Today in 25 years we have completed 5,000 homes and created assets of 1,000 crore. How? আমরা দেখেছি যে আমাদের কোর কম্পিটেন্স কি, the trust of the customers. তারা আফটার ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি কি চায়? a good home. So we move on forward in that. আমরা এইভাবে দেখি যে আমাদের কনসেন্ট্রিক সার্কেলের নেক্সট অ্যাডজাসেন্সিসটা কি আছে, করে একটা পা we step forward. এইভাবে আমাদের ডাইভারসিফিকেশন। Wow, that's great. একটা জিনিস বলুন, আমরা জেনারেলি দেখি এইসব ফ্যামিলি রান বিজনেসে, I've met a lot of other people also who have been doing this for many years. But as the tree keeps growing, you know, there are so many divisions chole ashe, kaka chele, bhaiye chele, ei chele, oi chele, and this keeps diversifying, and everybody doesn't think alike. People think differently. Plus, notun generation ekhon jara asche, সেই নতুন generation generally বাইরে পড়তে চলে যায়, বাইরে পড়তে যাওয়ার পরে once they are open to business ideas or service lines and the way of life that they see abroad, a lot of people don't want to come back to their family businesses, and we have seen a lot of family businesses trying to find out people কে take over করবে, এরপরে কে দেখবে। কোনদিন কি আপনারা সেটা ফেস করেছেন? কিংবা যদি ফেস করে থাকেন, how have you taken care of that, and in future how would you like your next generation to be excited to come and join PLS? আমাদের কাছে না এন্টারপ্রেনিয়রশিপ is entrepreneuring. It's a word, not a noun.
মানেটা মানে ইট ইজ অ্যাবাউট অ্যাকশন। এবং এইটা হচ্ছে মানে যখনই আমরা আলোচনা করেছি এনি বিজনেস আইডিয়া, আমরা দুটো প্রশ্ন সবসময় করি, দ্য বিজনেস হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং টু ডু অর ইউ আর ডুইং অ্যাট দিস মোমেন্ট, সমাজে এমন কি প্রবলেম আছে এটা সলভ করতে পারে। এবং ইফ আই হ্যাভ টু ফিক্স দ্যাট, আই হ্যাভ টু গো ডিপ ইন দ্য প্রবলেম, সেখানে বর্তমানে আজকে কি হচ্ছে এবং সেখানে আমি তার থেকে কি ভালো করতে পারি। এই যে একটা পায়োনিয়ারিং ইনিশিয়েটিভ, এটাই কিন্তু আমাদের স্ট্রাইভ করে যে লেটস বি ইনটু ইট। কারণ আমাদের কাছে না এন্টারপ্রেনিয়রশিপটা ইটস লাইক অ্যান ডেয়ারিং ভেঞ্চার। এবং এখানে সব থেকে আমার যেটা ভালো লাগে যে ইটস লাইক আ সাসপেন্স থ্রিলার। সো এভরি ডে what script am I writing so that it's much more exciting. An example, 2018 April, আমরা এক্ষুনি স্কিল নিয়ে সমাধির সঙ্গে কথা বলছি। we have a hospitality business where it had tremendous attrition in the front level. কি করা যায়? We found, let us do an incubation hub in Mukutmanipur, which we have a property for. So we deep dive, what is the problem? Why are people leaving? Then we experimented and we founded Fearless Skill Academy. In spite of these 2 years of pause of the lockdown, it's just 4-year-old organization. They have been able to ensure 7,000 people, the boys and girls, to give a journey from nobody to somebody. And I can give examples. Family of Sundarban, a woman person, getting employed in banking profession. A daughter of a rickshaw puller engaging in a healthcare profession. A very deprived family's son working in West in a very star hotel. That is the passion. What difference am I making? That pioneering thing. Am I able to make a difference? সেটাই আমাদেরকে টেক ফরওয়ার্ড করে। আর আমাদের যে সাকসেশন প্ল্যানিং নিয়ে কথা বললেন না, এটা অনেকটা ওই ছোটবেলা থেকে এটা ইমপ্লাইড করা। ওই আগে যে গুরুকুল ছিল না, মানে আমার সাকসেশন, আমার ট্রেনিং শুরু হয়েছে, আপনি বললে অবাক হয়ে যাবেন, 5 বছর বয়স। নেতাজি ইন্ডোরে তখন আমাদের আমাদের তখন গোল্ডেন জুবলি, আমি তখন 5 বছর বয়স। আমি এটা শুনেছি, আমি তখন মনে নেই। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিকে রয় সাহেব কোলে করে টেবিলের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। আমি আনপ্রিপেয়ার্ড, এমবিএ থেকে ফিরে এসেছি, জাস্ট ফ্লাইটটা বোম্বেতে নেমেছে, কলকাতায় আসবো। বাবার একটা মিটিং হচ্ছে বোম্বেতে, হি ইন্ট্রোডিউস মি ইন ফ্রন্ট অফ এভরিওয়ান, টক অ্যাবাউট পিরিয়ডস। এই যে জলে ফেলে দেওয়া, তারপরে সাঁতরানো শেখানো, করতে করতে একটা সিস্টেম। Entrepreneurship is in your blood, and is in the Roy's blood. That's what we take from this, huh? Yeah, it is. একটা কথা বলুন, এই যে জেনারেশন গ্যাপ আমরা যেটা বলি, we face every time. আপনার বাবা যেভাবে চিন্তা করতেন আর আপনি যেভাবে চিন্তা করেন, which happens মানে with the generation changes, with the age changes, আজকে হয়তো আমরা অনেক বেশি টেকনোলজি ডিপেন্ডেন্ট, আজকে হয়তো আমরা অনেক অন্যভাবে ভাবি, যেটা হয়তো আমাদের বাবারা কি এবং দাদুরা সেভাবে ভাবতো না। সেটা কি কোথাও না কোথাও একখানা কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে দুটো জেনারেশনের মধ্যে? ধরুন আপনি একটা ডিসিশন নিতে চাইছেন, and maybe your father wants to have the same goal at the end of the day, but he thinks it can be done differently, which I feel a lot of people face. মানে সেটা এলে আপনারা কিরকম করে টেক ওভার করেন সেটাকে? হ্যাঁ, এটা আমি ঢাকাতে শিখেছি। ইটস নট ইটস ট্রায়াল এন্ড এরর। যে বাড়ি আর অফিস আমরা দুটোকে আলাদা করি। বাড়িতে আমি সব খোলামেলা করে কথা বলতে পারি, কিন্তু অফিসে আই নো হু ইজ দ্য বস, সো হি ইজ দ্য স্পোকস পারসন। ইফ সামথিং আই হ্যাভ টু সে, আই উইল টেল অ্যাট হোম, নট অ্যাট ওয়ার্ক। So that has been, but you have a
listening and people understand, right? So that is very, very important. So which as you said, the Roy family entrepreneurship is in their blood, and it has constantly, and this is so encouraging to hear something like this, যে একটা বাঙালি কোম্পানি বিগত 90 বছর ধরে এগিয়ে চলেছে, কত মানুষের জীবন পাল্টাচ্ছে, আর তারপরে ওনারা কনস্ট্যান্টলি চেষ্টা করে যাচ্ছে। That brings me to my next question. আপনাদের যে এত এমপ্লয়ি, আমরা আপনাদের বিভিন্ন ভার্টিক্যাল হেডদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা দেখেছি যে you give a lot of importance to your employees, you give a lot of employee benefits to them. How does that help? Like, is that one of the core forces which makes Fearless grow as a group today? এটা না মানে এই ট্র্যাডিশনটা it has been there since 1940. কয়েকটা এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন। Over generation it has become better. মানে Radheshyam Roy, imagine 1940, India is still not independent. What he wanted to prove that an Indian can also do a business. And when the business started growing, he introduced high caliber professionals like Umar Shankar Roy, Khan Abdul Jabbar Biswas, and infused new energy. Same style, Mr. B.K. Roy, when he was the helm from 1960 to 85, he was a person who was focused on attention to detail and always encouraged in building a solid team by learning on the job. He always encouraged, make mistakes, but what have you learned from that? And সেইটা কিন্তু একটা বড় টেস্টিমনি ছিল 1973 তে কেউ co-branded প্রোডাক্ট শোনেনি তখন with insurance. That was his innovation. কারণ that continuous innovation was in the team. আমি সেটা আমার বাবার মধ্যেও দেখেছি। মানে the style of my father has been is recruit people with domain knowledge. Once you have diversified, সব তো নিজে করতে পারবেন, যে যেটা জানে। এবং he always gives a fast track career growth. People who have demonstrated results. And like Sri Bhargav Lahiri, A.K. Mukuti, late Dipankar Sen. In 1980s, they were all recruited as a trainee. But today they are all the business leaders. So they've grown. হ্যাঁ, মানে এটা কিভাবে হচ্ছে? মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে the beauty of family run business হচ্ছে it's more human, more warm relationships. And আমরা না মানে treating people একটা ফ্যামিলির মধ্যে থাকতে গেলে যা হয় সেইভাবে কিন্তু টাচগুলো খুব ওয়ার্ম হয়েছে এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট each other has earned trust. Which is very important. And সেই ট্রাস্ট দু রকমের, একটা জব নলেজ and second হচ্ছে that respect of a professional who has a superior technical know-how. এই জিনিসের জন্যই না ফিয়ারলেসে এরকম একটা ম্যাজিক টাচ আছে with the human. Fantastic. That brings me to your tagline, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya Cha, which I just got from you. So, apna jotogulo kotha bollen, skill development, your employee benefits, the way you want to touch lives. I think this is the core morale of the whole thing. Bahujana mane লোকের কাছে কি করে আপনি রিচ আউট করতে পারেন আর তাদের সুখ দিতে পারেন। আর আমি এক্সাম্পল দিলে বলতে মানে সে 2006 annual journal meeting. We had a single material revenue of financial services. 2021 AGM, a gap of 15 years. In these 15 years, the group has not only de-risked of being in a single business, but with multiple operating businesses, but also the revenue from the new business lines, healthcare, real estate, hospitality, has doubled than the stable financial services. The evaluation has been growing new businesses by asking only one question. What is that I can do better to serve my existing customers well? And what can I do to improve his market share, wallet share? আর এটা লাগাতার করতে করতে না এটা ফোকাস এসে যায় এবং এটা একটা লোকের ফোকাস না, entire team focus. And then it is a revolution. That's fantastic.
কথা বলুন, আপনারা তো পিয়ারলেস গ্রুপ এত বছর ধরে, লাস্ট 90 বছর ধরে আপনারা চলছেন। So India has seen a lot of changes over this last 90 years from a closed economy to a open economy. একটা সময় ছিল যখন খালি ইন্ডিয়ান কোম্পানিজ ছিল, বাট এখন এত কিছু ওপেন করে দেওয়া হয়েছে, এত ফরেন ইনভেস্টমেন্টস আসছে, এত এমএনসিজ আসছে, যেটা from a consumer perspective is good. They are getting a lot of brands at much cheaper prices and all. But this is a huge competition for Indian companies. তারা অনেক সময় ভাবে যে কি করে আমি সার্ভাইভ করব এত ব্র্যান্ডের সামনে। তো how has Peerless taken care of these sort of challenges which has come and which keep on coming from time to time? Any business has যেমন তার লোকে খালি হয়তো গ্রিনার সাইডটা দেখে, but I'm sure every business has its thorns as well. So when you come across a challenge like this, how have you taken care of this? Therefore, for a Bengali homegrown organization who has come a long way in course of a century, economic reforms of 1990s has been a blessing in disguise. আমি কয়েকটা ইলাস্ট্রেশন দিলে বুঝতে পারবে। মানে যখন দেয়ালে পিঠ থেকে যাবে না, তখন শুধু ডারউইনকে মনে পড়বে, আর যখন ডারউইনকে মনে পড়বে না, তখনই দেখবে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ। কারণ কম্প্লিসেন্সি বলে কিছু থেকে নেই, তখন শুধু কম্পিটিশনের জন্য হাউ হ্যাভ টু বি কম্পিটিটিভ। আমি তিনটে এক্সাম্পল দেব। ওই পিরিয়ডে, মানে আমি বলছি ফ্রম 1990 টু 2002, 91 এ লিবারেশন হলো, নিউ টাইপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস গট ইন্ট্রোডিউসড। আমরা ফিক্সড ডিপোজিট প্রোডাক্টস ব্যাংক থেকে শুনেছি, আমরা এসআইপি এখন শুনছি, বাট উইল ইন্ট্রোডিউস আ ডেইলি ডিপোজিট স্কিম লাইক আ মিউচুয়াল ফান্ড। সেকেন্ড, ডিরেক্ট মার্কেটিং। আজকে কল সেন্টার দেখছো, the direct marketing as a business model we introduced during that time. Third, আজকে অ্যাপ নিয়ে কথা বলছি আমরা। তোমার হয়তো মনে থাকবে তখন ভিস্যাক ছিল, তখন সবে রাউটার এসে সেই বিএসএনএল এর 3বার আওয়াজ করে তারপরে ইন্টারনেট কানেকশন হতো। ওই সময় বি কমপ্লিট কোর ব্যাংকিং, এনি টাইম এনিওয়্যার। তার মানে বটম লাইন হচ্ছে, সেটা ইকোনমিক রিফর্মস বলো বা তোমার এই প্যান্ডেমিক বলো, ইটস অলসো অ্যান অপরচুনিটি। বটম লাইন হচ্ছে, ইফ আই কিপ অন রিইনভেন্টিং দ্যাট কাস্টমারের কোন নিডটা আই ক্যান ফার্দার শার্পেন সো দ্যাট আই ক্যান গেট ওয়ালেট শেয়ার অ্যান্ড গেট রিটেনশন, আমি অটোমেটিক্যালি আই উইল ফাইন্ড আ ওয়ে ফর। So what is innovation, as you said quite rightly, you're always looking at an avenue which is going to change lives, and wherein definitely revenue aste hoy, ব্যবসা করতে গেলে revenue aste hoy, but then it is not in any way or the other. This is from the Peerless Group's joint MD. As you can understand, সবকিছুর মধ্যেই কিন্তু সবার আগে হিউম্যান টাচটাকে, হিউম্যান ভ্যালুটাকে ওনারা গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেন, দিয়ে এসছেন 90 বছর ধরে, এখনো দিয়ে চলছেন। So I think you're in the 90th year now. In the next 10 years, you're going to have a centenary year. How do we see Peerless in the next 10 years? What are your plans? দেখো, আমি যেটা দেখেছি, Peerless is a platform to manifest servant leadership, and that has been possible for the promoters by harnessing social entrepreneurship. এখন as a part of this philosophy getting re-engineered, what we are striving towards is the long-term prosperity will be coming by our ability to beat inflation. And it is a work in progress. I can give you a couple of examples. যেমন আমরা প্রথম একটা শুরু করেছি এই জানুয়ারি মাস থেকে, growing businesses of scale, like we have commenced the construction of the oncology focused extension wing of Peerless Hospital. So this is একটা গ্রোথের অ্যাঙ্গেল, এই সব বিজনেস থাকবে, you should have a scale. Second হচ্ছে profitability, because increasing আমাদের risk appetite আমরা increase করছি for the right treasury management. Third হচ্ছে sustainability.
এই সাস্টেনেবিলিটি হচ্ছে মানে যারা এখন জুমার জেনারেশন জেড, তাদের কি করে আমরা ফাস্ট ট্র্যাক কেরিয়ার গ্রোথ দিতে পারি, অর্গানিক কেরিয়ার, অর্গানিক গ্রোথ বিকজ দে ওয়ান্ট future aspirations. So, next 10 years, the way we see, it's going to be an admixture of growth, profitability, sustainability, because we firmly believe it has a promise of doubling the enterprise value when Peerless will celebrate 2032 centennial milestone. So, lyrically, মানে মাঝে মাঝে তো আমরা বাংলায় কথা বলছি আর আমরা তো পুরো বাঙালি পুরো দাম, তোমাকে লিরিক্যালি আমি এটা বাংলায় একটা কবিতা দিয়ে বলতে পারি একদম প্লিজ। মানে আগামী 10 বছর পিরিয়ডলেস কোথায় যাবে, সেটা হচ্ছে লড়াই লড়াই করছে কার, পিরিয়ডলেসে আসে যায়, লড়তে লড়তে জিতবে কার, পিরিয়ডলেসের কাছে যায়, হাতে কলমে শিখবে যারা, আগামী দিনে গড়বে তারা। তোমার আমার পিরিয়ডলেস, সবাইকে নিয়ে পিরিয়ডলেস। বাহ, fantastic. It was lovely talking to Mr. Jayant Roy, Joint MD, Peerless Group. Thank you very much for your time today. আমরা আপনাকে আরো অনেক বেশি ওয়েল উইশেস যে পিএলএস আরো 200 বছর এগিয়ে যাক, আপনার ক্যাপ্টেন্সিতে আরো এগিয়ে যাক, and we would like to see, as a Bengali, we would be proud to see PLS grow to newer stores. So this was Mr. Jayant Roy, Joint MD, PLS Group. Thank you so much for being with us. Namaskar. In 1932, the late Sri Radharsham Roy triggered a movement for economic self-reliance and championed the birth of a Swadeshi insurance company. Thus, right from the beginning, the Peerless Insurance Company, renamed the Peerless General Finance and Investment Company Limited, was imbued with the pioneering spirit of self-reliance. Late Sri Bhudev Kanti Roy, the eldest son of R.S. Roy and the modern-day architect of Peerless, believed in keeping things simple so that even a layman could understand the core values of the company and connect with it. Sri Shunil Kanti Roy, the brother of B.K. Roy and the MD of Peerless, believes that faith and trust are the keys to success, while over-smartness does not lead to the progress of a purified soul. Originally, the organization had started out with a paltry sum of ₹300 only. But today, it enjoys a net worth of ₹1,800 crores, with a spotless record of maturity payments of ₹20,000 crores. The residual amount is deposited in the escrow account of a nationalized bank to safeguard depositors' money. In the early 90s, Peerless had the vision to diversify in various fields of service sectors. These are: Peerless Financial Services Limited provides loans to individuals and corporates. To become a preferred lender in Eastern India in the short term and Pan-India in the long term, and to achieve the distinction of a trusted brand to reflect the 8-decade-old heritage of its parent company. Peerless Skill Academy, empowering young men and women, including the underprivileged, by enhancing their employability and entrepreneurship skills. Inculcates holistic values, combining tradition with modernity through world-class training of
head, heart and hand as envisioned by Swami Vivekananda to develop confident, committed and competent young men and women. Peerless Hospitals, to create and maintain a framework where healthcare professionals can practice their skills in the right spirit with empathy, pride and passion. To be able to adapt to dynamic changes in healthcare delivery, not only in curing illnesses but also in preserving health. Bengal Peerless, to be the most trusted real estate brand in Kolkata and be amongst the top 3 developers in Kolkata in terms of square feet turnover and contribution. Peerless Securities Limited, a trusted and service-oriented financial intermediary with highest ethical and transparent business practices, provides value-added, technologically enabled services to our clients. Peerless Hotels Limited, with its rich and unique sense of history and culture, the Peerless Group of Hotels devotes itself in creating enduring relationship with its customers by providing highly personalized services, an elegant ambience and the warmth of comfort. Peerless Financial Products Distribution Limited, securing families financially. On this prestigious day, we not only celebrate 86 years of glorious journey of the Peerless Group, but also set forth the trust for the coming years. We've always cared for you, whether it's in the realm of health, dream homes or finance. We rededicate our collective will to be able to achieve 100 years of glorious service to the nation. Thank you. So this was an excellent session between Mr. Jayanto Roy and Mr. Tanmoy Banerjee. Following this session, we will be having a very interesting panel discussion where we are having all esteemed MSMEs speaking from the forum. We have with us today Mr. Shubir Rai, Director of D. Kapoor Private Limited. D. Kapoor Private Limited manufactures they are mainly into FRP insulators using hot process, FRP products using the cold process, tailor-made work for printing industry, green shearing knives for the printing industry. Mr. Rai, if I can kindly request you to be on the stage, please. Yeah. Dr. Arijit Banerjee, Executive Director of Rama ESIS RPL, he is popularly known as the toilet man of Bengal, and he is the manufacturer of bio toilets. Sir, kindly take your seat, please. Mr. Indranil Dotto, co-chairperson of the Manufacturing and MSME Committee, the Bengal Chamber, and CEO of Datre Corporation Limited. Datre Corporation Limited is a steel casting unit and it's an engineering firm. Mr. Jayanto Basu, CEO of Teco Enterprise. Teco Enterprise is a consulting engineer and they are also manufacturers of various engineering products. We also have with us Mr. Anjan Ghosh. He is the Managing Director of Scholar Lab Foundation and they work on renewable energy solutions and they are also a sustainability advisor. Finally, as the moderator of the session, we have with us Mr. C.R. Moitro. He is a very, very senior member of the Manufacturing and MSME Committee of the Bengal Chamber. He is an expert in AP, QP, TQM, PBE, BBSSC, QPD, DOE, FMEA and DFA. Sir, may I request you to kindly be on the dais, please. আজকের এই প্রোগ্রামটা যেটার থিম হচ্ছে সেলফ রিলায়েন্স অ্যান্ড এমএসএমইস চ্যালেঞ্জেস অপরচুনিটিস অ্যান্ড ম্যানেজিং বিজনেস ইন কারেন্ট সিনারিও।
এই থিমের উপরে আমি রিকোয়েস্ট করব প্যানেলিস্টদেরকে এবং মডারেটর স্যারকে যদি আমরা এই সেশনটা একটু বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিলিয়েই বলতে পারি, কারণ আমাদের হয়তো অনেক পার্টিসিপেন্ট আছেন যারা হয়তো কমফোর্টেবল হবেন যদি আমরা ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি, তারা প্রশ্ন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। তো সেই ক্ষেত্রে যদি স্যার আমরা একটু বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিলিয়েই যদি ইন্টারাকশনটা করতে পারি স্যার। ওভার টু ইউ স্যার। Good morning, everybody. My name is C.R. Moitra. Now, time is 10:53. 11:53. So we have, how much time we have? 1 hour. We have 1 hour time. We have 5 speakers. So per head, we are trying to allot 10 minutes time, and then last 10 minutes of 1 hour will be used for question answer session. আমরা এই রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আমাদের এই সেশনটাকে আমরা বাংলা এবং ইংরেজি দুটোতেই করব। এবং আমরা আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখতে পাচ্ছি, যে টপিকটা যেটা দেওয়া হয়েছে, এই থিমটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং। আমরা যদি থিমটা পড়ি, সেলফ রিলায়েন্স অ্যান্ড এমএসএমই, চ্যালেঞ্জেস, অপরচুনিটিস অ্যান্ড ম্যানেজিং বিজনেস ইন কারেন্ট সিনারিও। আমি কিছু ইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম, পরিচিত লোকের সঙ্গে। আমি বললাম যে এই থিমটার ভেতরে প্রথম জিনিসটা কোনটা বেশি, সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক করে, মানে আজকের দিনের হট টপিক কোনটা। সবাই এক বাক্যেই বলল, মানে সেটা হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জেস, স্পেশালি ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড। কারণ আমরা রিসেন্ট পাস্টটা খুব বেশিভাবে সবসময় ভেবে থাকি, এবং আমরা মানে উই আর স্টিল নট আউট অফ দিস কোভিড ক্রাইসিস, সো উই আর স্টিল ফেসিং লট অফ প্রবলেম ইন টার্মস অফ কোভিড ইস্যুস। সো উইথ দ্যাট পার্সপেক্টিভ আমরা যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক স্পিকারকে আমরা 10 মিনিট সময় দিচ্ছি। এই প্রত্যেকটা স্পিকারের আমরা জানি, স্পেশালি এনাদের যে এক্সপিরিয়েন্স 10 মিনিটে এক্সপ্রেস করাটা ইজ ইম্পসিবল টাস্ক, কিন্তু তবুও ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি এই সাবজেক্টটাকে ট্রিট করতে, থিমটাকেই ট্রিট করতে, কিন্তু লাস্ট 2 মিনিটস অফ 10 মিনিটস টাইম তারা এমন একটা জিনিস বলবে যেটা টেক অ্যাওয়ে আইটেম ফর ইউ টু ফ্রম দেয়ার ডেলিভারেশনস। মানে 10 মিনিট আমরা শুনবো, ওনারা অনেক প্রবলেম বলবেন, কিন্তু ওনারা যে চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন ডিউরিং দিস পিরিয়ড এবং তার একটা সলিউশন যদি বলেন লাস্ট 2 মিনিটসে, সেই সলিউশনটা অনেকের কাছে হয়তো কাজ করতে পারে, হয়তো এক্স্যাক্ট সলিউশন না করলেও মানে দ্যাট ক্যান বি অ্যাডাপ্টেড। তো উইথ দিস প্রিমাইজ আমরা যে টাইম সেট করেছি সেই টাইমটা রিকোয়েস্ট করব ঠিক করার জন্য। ইতিমধ্যে এমএসএমই পার্সপেক্টিভ নিয়ে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স করতে করতে উই আর টায়ার্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিক্যালি, তবুও স্টিল এরকম একটা মিটিংয়ে প্রথমে শুরু করতে গেলেই বলতে হয় যে আমরা যদি জানতে চাই মানে আপনাদের কাছে যে টোটাল অল ইন্ডিয়া বেসিসে কতগুলো এমএসএমই আছে, এনি নাম্বার ইউ ওয়ান্ট টু গেস? All India 6.33 crores. 6.33 crores. Absolutely right. As per the MSME publication, it is 6.34 crores. এই জিডিপিতে এই এমএসএমই কন্ট্রিবিউট করে about 6.1% from manufacturing, আর আপনারা যারা আর একটা পার্ট রিপ্রেজেন্ট করেন সার্ভিস, সেটা কন্ট্রিবিউট করে 24.6%. দ্যাট মিনস টোটাল এই এমএসএমই সেক্টর মোর দ্যান 30% অফ জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করে। সুতরাং এর ইম্পর্টেন্স ইজ ইমেন্স। শুধু তাই না, ইট ক্রিয়েটস জব
annual job creation 11 crores, unbelievable. এবং ইন্টারেস্টিংলি আর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি, যেটা হচ্ছে এই 11 ক্রোর্সের ভেতর 97% employment is generated by micro sectors. So এই যে একটা এমএসএমইর একটা বিরাট স্প্রেড, এই বিরাট স্প্রেডের ইম্পর্টেন্স যদি আমরা দেখতে চাই, it is not only generating GDP, it is also giving livelihood to so many people. এবং সেই জন্যই যে এই আত্মনির্ভর ভারতের সঙ্গে যখন এটাকে আমরা কোঅর্ডিনেট করতে চাই, ভারতের আত্মনির্ভরতা দরকার, দ্যাট উই হ্যাভ সিন ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড, বিফোর কোভিড পিরিয়ড। আর আজকের দিনে তো ডিফেন্স ডিল, যেটা ওয়ান অফ দ্য ম্যাসিভ বাইং ফ্রম আউটসাইড, সেটাকে যদি ইন্ডিয়াতে জেনারেট করা হয়, তাহলে দ্য অপরচুনিটিস ফর দ্য এমএসএমই সেক্টরস আর ট্রিমেন্ডাস। এই অপরচুনিটিতে আমাদের চ্যালেঞ্জ কি কিছু নেই? একটা চ্যালেঞ্জের কথা যখন হয়, তখন আমি একটা কথা আপনাদের বলতে চাই। আমি অনেক দিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি, বহুদিন হলো। আমি লাস্ট বেশ কিছু বছর ধরে কনসালটেন্সিও করছি। আমি কিন্তু বহুদিন ধরেই দেখছি এই যে ধরনের চ্যালেঞ্জ আজকে আছে, এক্সক্লুডিং কোভিড আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফেস করেছি, আমরা কিন্তু ওই পুরনো দিনেও এই একই ধরনের চ্যালেঞ্জ, মানে ডিলেড পেমেন্ট, আমরা যদি প্রাইমারি কয়েকটা চ্যালেঞ্জ দেখি এমএসএমইর, ডিলেড পেমেন্ট, যার ফলে ক্যাশ ফ্লো বিকামস এ বিগ ইস্যু। এ কোম্পানি ক্যান বি ভেরি প্রফিটেবল কোম্পানি, কিন্তু যদি ক্যাশ ফ্লো না থাকে, পজিটিভ না হয়, দেন দে আর ইন এ ক্রাইসিস। সেকেন্ড ইজ র মেটেরিয়াল প্রাইস। দ্য প্রাইস ইনক্রিজেস বাট দ্য সেলস প্রাইস ক্যানট বি ইনক্রিজড, সো দ্যাট ইজ এ ভেরি বিগ প্রবলেম। আর সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে যে র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবিলিটি, রাইট কোয়ালিটি অফ র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবিলিটি ইজ অলসো এ বিগ প্রবলেম। আর একটা প্রবলেম, আপনি যখনই এমএসএমইর সঙ্গে ডিল করবেন, তখন আর একটা প্রবলেম হয় মার্কেটিং, বিকজ মার্কেটিং সেট আপ ফর স্মল অর্গানাইজেশন রাখাটা খুব মুশকিলের হয়। তো তার ফলে মার্কেটিং, তাদের প্রোডাক্ট মার্কেটিং করাটা অনেক কঠিন হয়। আমরা কিছু ভীষণভাবে ছোট, লাইক আপনার এই হ্যান্ডিক্রাফট অর্গানাইজেশনের সঙ্গেও কাজ করেছি। তাদের একটা মার্কেটিং করার একটা চেষ্টা হচ্ছে, একটা অর্গানাইজ সেক্টর থেকে মার্কেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তাছাড়া বাদবাকি যে সমস্ত এমএসএমই আছে, তাদের মার্কেটিংয়ে যদিও গভর্নমেন্ট প্রচুর চেষ্টা করছে, 25% PSU ক্যাপাসিটিজ আর রিজার্ভ ফর এমএসএমই, কিন্তু সেগুলোর এক্সিকিউশন ইজ অলওয়েজ বিকামিং এ চ্যালেঞ্জ। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, আমি তখনও দেখেছি, এখনও দেখছি, যে এমএসএমই যখন লার্জ সেক্টরকে সাপ্লাই করার চেষ্টা করে, তখন ওরা যে স্পেসিফিকেশন শিটটা পাঠায়, সেই স্পেসিফিকেশন শিটটা কিন্তু ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই সাম লার্জ এমএনসিস। এবং আমি একটা রিসেন্টলি দেখেছি যে স্পেসিফিকেশন শিট রানস ইন্টু পেজেস, মাল্টিপল পেজেস, যার হিউজ নাম্বার অফ প্যারামিটার্স ইজ নট মেজার্ড, or the capability of the MSMEs are not there to measure those parameters. তার ফলে তারা automatically they are filtered out as a non-competing organization. তো এই যে কতগুলো প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো সিস্টেম্যাটিক্যালি সলভ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজ সেক্টর থেকে, অর্গানাইজেশন, মানে এমএসএমই অর্গানাইজেশন, স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, they are trying their best to help these MSMEs, যাতে এমএসএমই গ্রো করতে পারে। এমএসএমই গ্রো করলেই জিডিপি গ্রো করবে। যদি আমাদের 5 ট্রিলিয়ন জিডিপি টার্গেটে পৌঁছতে হয়, এমএসএমইর এফর্ট ইজ ডেফিনেটলি অ্যাবসলিউটলি নিডেড। লার্জ স্কেল অর্গানাইজেশনের এখন আমি লার্জ স্কেল অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি, আমি জানি আমাদের যেটা হয়েছিল, যে আমরা ফোর্ড সিস্টেমে যদি আমরা তাকাই, মিস্টার ফোর্ড শুরু করেছিলেন এমনভাবে
ম্যানুফ্যাকচারিং যে সব কিছু নিজে করবেন। আস্তে আস্তে উনি স্টিল তৈরি করতে শুরু করলেন, টায়ার তৈরি করতে শুরু করলেন, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি দেখা গেল দ্যাট ডাজ নট গিভ এনি কম্পিটেন্স। উনি ওনার এফিসিয়েন্সি পড়তে শুরু করলো, কস্ট বাড়তে শুরু করলো। সুতরাং যে ওই ট্রানজিশনটা শুরু হয়েছিল, যে যারা যে ব্যাপারটায় যার কোর কম্পিটেন্স আছে তার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা নেওয়া ভালো, সেই রকমই এমএসএমই প্রত্যেকটা এমএসএমইরই যদি আইডেন্টিফাই করা যায় তার কোর কম্পিটেন্স, এবং সেই কোর কম্পিটেন্সের বেসিসে সে যদি বিজনেস করতে পারে, আমার মনে হয় এমএসএমইর সাকসেস হবেই। কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট উইচ আই স্টার্টেড উইথ, যে এই যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আমরা গত 30 বছরেও দেখেছি, সেই চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু আজও আছে। মানে আমি যেটা বলতে চাইছি, চ্যালেঞ্জ আমরা 30 বছর আগে খুব ইজি ছিল, মানে এমএসএমই হলেই সে মাল্টিমিলিয়নার হয়ে যাবে এরকমও কিন্তু পরিস্থিতি না। পরিস্থিতিটা কিন্তু সেই রকমই কঠিন হয়েছে। আজকে বলতে পারেন যে একটা কোভিড ক্রাইসিস অ্যাড হওয়াতে পুরো ডাইমেনশনটা চেঞ্জ করেছে, দ্যাট ইজ রাইট। কিন্তু আগেও ক্রাইসিস, পরেও ক্রাইসিস। আপনারা যারা অনেক দিনের এমএসএমই তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, শুধু কিছু প্যারামিটার চেঞ্জ করছে, কিছু ক্যারেক্টার চেঞ্জ করছে, কিন্তু ক্রাইসিস রিমেন্স দেয়ার। আমরা একটা অর্গানাইজেশনের আমি বলি, একটা ছোট অর্গানাইজেশন, তার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে আমি বসেছিলাম, এবং ডে ইন দ্য লাইফ অফ এ স্মল অর্গানাইজেশনস ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর দ্য ওনার ইজ লাইক দিস। সকালবেলা আমরা কথা বলছি যে কি করা যায়, হোয়াট ইজ দ্য প্ল্যান, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। ইমিডিয়েটলি সামবডি বার্জেস ইন যে আমাদের এই মেটেরিয়ালটা আসেনি। দেন সেকেন্ড ইনফরমেশন কামস ইন, 30 জন অ্যাবসেন্ট। থার্ড ইনফরমেশন কামস ইন, দ্য কাস্টমার্স আর কলিং আপ। সো দ্য পয়েন্ট ইজ, আমরা একটা অর্গানাইজড মিটিংয়ের কথায় ছিলাম। আমি ওনাকে বললাম, আমি আপনাকে ফ্লোর ছেড়ে দিচ্ছি, আমি বসে আছি, আপনি করুন। তো হোল ডে আপনি যদি দেখেন, আমি জানি না আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স কি, একটা ওনার কাম যদি ম্যানেজার হন, তাহলে আপনার হোল ডে যায় হচ্ছে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে, ফায়ার ফাইটিংয়ে। এক একটা প্রবলেম আসছে, এক একটা প্রবলেম সলভ করছেন। আমরা প্রচুরবার ডিসকাস করেছি যে উনি বলেছেন, উনি শেয়ারও করলেন যে আমরা একটা প্ল্যান নিয়ে আসি, দিনে এই প্ল্যানটা এক্সিকিউট করব, তার আমরা যদি 10% করতে পারি, দেন উই ফিল লাকি। কারণ আই হ্যাভ টু রেসপন্স টু দিস ক্রাইসিসেস। এবং এই যে রেগুলার চেঞ্জ, সঙ্গে সঙ্গে উনি ম্যানুফ্যাকচারিং শিডিউল চেঞ্জ করে দিলেন, তার ফলে দের ইজ অ্যানাদার স্ট্রেস, যে শপ ফ্লোর ইজ নট রেডি, দে হ্যাভ টু রিডু দ্য হোল থিং। সো প্রতিদিনের এই ক্রাইসিসের ওপরে যদি আমাদের এক্সটার্নাল চ্যালেঞ্জ থাকে, এক্সটার্নাল চ্যালেঞ্জ লাইক যে আই হ্যাভ স্পোকেন অ্যাবাউট, যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সাইকেল ইজ নট পজিটিভ, ক্যাশ মানে টাইমলি পেমেন্ট পাচ্ছি না, র মেটেরিয়ালের কোয়ালিটি প্রবলেম, র মেটেরিয়ালের শর্টেজ, র মেটেরিয়ালের প্রাইস, আমাদের মার্কেটিং অপরচুনিটিস, এইটা কিন্তু এখনও আছে, আগেও ছিল, এবং শুধুমাত্র অ্যাড করা হয়েছে যে কোভিড ক্রাইসিস। সো আমি যেটা বলতে চাইছি যে সমস্ত কিছু আমরা নেগেটিভভাবে না ভেবে আমরা যদি পজিটিভভাবে ভাবার চেষ্টা করি, এবং সেই জন্যই আমাদের এরকম এস্টিম স্পিকারদের আনা হয়েছে, যারা এই ইকোসিস্টেমের ভেতর, মানে এই রকম এনভায়রনমেন্টে কিন্তু ওনারাও অপারেট করেন, ওনারাও এই প্রবলেমগুলো ফেস করছেন, ফেস করা সত্ত্বেও দে আর সাকসেসফুল। এবং সেই জন্যই আমি চাই ওনারা নিজেদের এই থিমের উপরে কথা বলুন 8 মিনিট, কিন্তু লাস্ট 2 মিনিটে একটা টেক অ্যাওয়ে দিন, যেটা নিয়ে আপনারা যেতে পারবেন, যেটা দেখে আপনারা যদি ফলো করতে পারেন বা অ্যাডাপ্ট করতে পারেন, তাহলে আমাদের এই প্যানেল ডিসকাশন উইল বি সাকসেসফুল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Good afternoon, everyone.
12টা বেজে গেছে বলে ভাবলাম গুড আফটারনুন দিয়ে শুরু করা যাক আর I thank BCCI for giving me the opportunity to take this podium and speak to all of you. After having thanking BCCI, I will also say that today's theme, self-reliance and MSMEs, challenges, opportunities and managing business in current scenario. It is such an all-encompassing theme, it becomes all-inclusive. But my work has been eased out by the moderator because he set the tone of where I should progress. Last 2 minutes I will surely concentrate on the takeaway, but as he mentioned that he was sitting in a managing director's room. Now, even though my unit is very small, it's based out of Udayan Industrial Estate of Belegata, which at one point of time was Bengal Potteries factory. I'll give you a small example. Yesterday I was sitting there, and as whether I'm fortunate or it's unfortunate that I am the secretary of the industrial estate. And what happened at around 12 o'clock is one of the trucks, while backing out from a cold storage, hit a CSC pillar box, and completely it got rooted out. So quite often I was seeing the messages on the WhatsApp that apni phone ta tulun, and Shoma was sitting just in front of me asking everyone to switch off their mobiles. So this is the type of crisis we have to generally face, and this is the industrial estate crisis. But as Mr. Moitro pointed out, absenteeism is inherent in any MSME unit. মানে আজকে আমার মেয়ের জন্মদিন, কালকে something else, মানে there's something or the other. It really doesn't matter that you are looking at Friday for a deadline delivery. That becomes my headache. Challenges, now to start with the theme, self-reliance and MSMEs. You know, if we were self-reliant, I think that is the best that could have happened to us. We are forever leaning ourselves on large businesses, and if we are making a product, we ultimately become faceless because our product is marketed by some large unit. So we are not making much profit out of our efforts, but we have very little option really. I think the other speakers on this dais will be able to tell you more about it. I am trying to be self-reliant, and in trying to be self-reliant, I've seen with the 2000 sustainable goals which has been formulated by the world bodies, you know, slowly to switch over to green energy, to have solar panels on your roof, to treat wastewater and use it for cleaning operations, toilets, and even treating your kitchen waste to turn it into organic manure, something where you were spending money to pay someone to dispose it, you are now treating it so that you get some amount of revenue, however small it may be. Now that brings me to the basic issue which we are all facing in Industry 4.0. In my unit, there is data, so we capture some amount of data, but we don't capture everything. And that is, as far as I am concerned in my unit, that is probably one of the biggest challenges. And because we don't have data, we do not price our products correctly, and at the end of the year we feel that হ্যাঁ এখানে ভুল করেছিলাম, এটা এর দামটা অন্তত 20 টাকা বেশি হওয়া উচিত ছিল, ওইখানে আমার এটা করা উচিত ছিল। তাই data is a primary driver today. You have data, I have data, it's on pen and paper in exercise books, and it's kept somewhere, and quite often an operator will say, স্যার জানেন পরশুদিন আমি লিখতে ভুলে গেছিলাম কটা প্রোডাক্ট বানিয়েছি, তাড়াহুড়ো করে বাড়ি চলে গেছি। So this also is something
which we are often faced with, and an average is put. Now, yesterday's session, the Industry 4.0 session after the lunch, was extremely useful to me because I stood up and asked two questions which I am facing is, how do you capture data? How do you select the sensor? Being a non-technical person and with my formal training in finance and financial management, I really don't know which sensor will help me to capture which data. How do I monitor all the motors that are running? Maybe 10, 12 motors are running 10, 12 hours a day, some 24 hours a day. And where do I capture the data, and how do I sort of preempt a shutdown? Which happens, and then, it's like everything is falling on your head. এইখানে ধরুন একটা মেশিন বন্ধ হয়ে গেল, ফোন আসছে, এখানে ওই শেয়ারিং নাইভস লেখা আছে, গ্রাইন্ডিং অফ শেয়ারিং নাইভস, which we do for quite a few large clients. Now the shearing knife goes back to the printing industry and they cut the paper before printing. And there are times during the season time, November to February, there are times one unit sends all 6 knives and asks me, আপনি tells my operator, যাই হোক যে করেই করে দিন, আমাদের 2-3 ঘন্টার মধ্যেই চাই. That's not possible. But and on top of that, you see that your machine has broken down. So what do you do? So this is the kind of challenge as well as the crisis we are faced with. Mr. Moitro did broadly mention delayed payments. Now delayed payments, everyone is affected. Delayed payments, large industry especially, not the smaller ones. The large industry pays me after 7 to 9 months. Well-known people. Now, what do you do with GST? Because you are paying GST the next month. Central government is not going to give you any kind of subsidy for your GST. So that is a problem which I face practically every month. Raw material crisis is there. COVID, yes, COVID was a challenge because I had to organize a part of the factory so that all of us could stay in the factory and keep it running. So that itself was a challenge. But nowadays I see COVID has become more of an excuse than a challenge. For everything, people, they take that excuse and tell you that, janen to COVID hoyechilo. Are I also know COVID hoyechilo. That doesn't mean you blame everything on COVID. I don't know how many minutes I'm left with, but coming to the takeaway, I've told you the basic problem that I face is capturing data. Now, whether if someone turns around and asks me that you are treating wastewater, how much of the wastewater is treated? How much wastewater is produced? I have no data. How much kitchen waste is produced? I have no data. Or regarding the actual manufacturing process. In the manufacturing process, I really don't know how to capture the data in the motors. But yesterday, Dr. Pal was extremely generous in telling me that, why don't you get back to us? We will guide you what sensors to use and how you can capture the data, put it in the dashboard and see that you implement it. Because at the end of the day, what we look at is to implement, see how I can increase productivity. Because if I increase productivity, if I can grow, only then I have the money at the end of the day. So the takeaway from yesterday and today and all the discussion, I would say, is I have slowly started realizing that in my unit, I should be able to capture some bit of data in the next 6 months, utilize that data, prevent stoppage of work, and see both my productivity increases and I grow. Because if I can grow, only then it justifies my own position.
Regarding innovation, I do have a few ideas. I would like to put it into practice. Mr. Behra is here. I would like to even get in touch with him because we do use steel plates for sharing knives. And let's see what I can do. I don't think I have much more to add. No, I can continue because the moment I take up some other topic, there is a whole lot to say. But among the delayed payments, raw material crisis, COVID, these are challenges that all of us are facing. But I would say that as an MSME unit owner, I would concentrate on becoming sustainable. And if I become sustainable, I know I will become more stable because stability is something which affects every MSME unit. And if we become stable and in very small baby steps, if I can increase productivity and can grow, I think I've done my job for that year. That's about all. Thank you very much for the patient hearing. If you have questions, I'm sure there will be a question-answer session. I will look forward to your question. And good that I can see that everyone is listening to me and they've not dozed off. Thank you. Thank you very much. Hello. Our next speaker is Mr. Indranil Datta. He is the CEO of Datre Corporation Limited and he will share his experience. I am really not very sure how in 10 minutes time. Thank you and best wishes, Mr. Datta. Hello. Thank you, sir. Thank you, Mr. Ray, for your great speech to begin with this session. Good afternoon, everybody. Good afternoon, all our honorable speakers on the dais and the invitees and the guests who are here. It's for you only. So, Banglai to kichuta bolboi. So, experience tek to just share korbo. I think the people, I can see some common faces jara ageo eschen ekhane. Ebong kichuta bodhoy shunechen amader deliberations ebong kichuta connected hoyechen amader situation ebong position sombondhe. But that journey, that struggle still continues. Nothing has improved. Rather, it has gone worse. তবে যে ভালো কিছু শোনাতে পারবো বলে বলতে পারছি না তো আমাদের মিস্টার মৈত্র মডারেটর বলেছেন যে আপনারা লাস্টে একটা সলিউশন বলবেন so still we are searching for that solution so I'll try to bring something on that at the end of my speech. First of all, of course, the cash flow situation, that's very important. বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ যেটা মিস্টার মৈত্র একটু ইন্ডিকেট করলেন যে আমি ওইটার উপর একটু রিফ্রেশমেন্ট করতে চাই উইথ মাই লিটল নলেজ হোয়াট আই হ্যাভ যে 6.33 ক্রোর যে এমএসএমই যারা এক্সিস্ট করছে ইন্ডিয়াতে অ্যাট দ্য মোমেন্ট সেটা কিন্তু 2016-র আগের ডেটা দ্যাট ইজ নট এ ফ্রেশ ডেটা সো একটা যারা এনএসও আছেন বা যারা এই ডেটাটা মেনটেন করেন দুটো বোধ ইনস্টিটিউটস আছে ইন্ডিয়াতে অ্যাট দ্য মোমেন্ট আমি অনেক কিছু ঘাঁটছিলাম তো তাতে লেটেস্ট কোনো ডেটা 2016-র আগে ডিমনিটাইজেশনের আগে যে ডেটাটা ছিল সেটাই এখন কন্টিনিউ করছে সো দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য স্টোরি সেকেন্ডলি আজকে আমাদের এই যে সেশনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এমএসএমই অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং নাও সিন্স আই এম কামিং ফ্রম এ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আমি এই দুটোকে একটু ক্লাব করে বলতে চাই অ্যান্ড ইটস অ্যান আইরনি যে এটা আমি জানতে পেরেছি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দিস ডেটা বাট দ্য ডেটা সেজ যে 2016-তে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এমএসএমই সেক্টরে 4.5 কোটি লোক কাজ করত বাট 2021-এ এই ডেটাটা বলছে 50%-এর নিচে নেমে গেছে অ্যান্ড দিস ইজ হরিবল মানে 50% ম্যানুফ্যাকচারিং এমএসএমইতে যারা কাজ করতো সেই পপুলেশনটা হ্যাজ রিডিউসড বাই 50% ইন 2021. We need to check on this data. I'm not very sure, but this data says. Secondly, Mr. Raghuram Rajanকে আপনারা সবাই জানেন ইকোনমিস্ট আমি খুব ছোট মানুষ কিন্তু তবুও উনি একটা লেকচার দিচ্ছিলেন
ইউটিউবে মাঝে মাঝে শুনি ওনাদের কথা, এই 4-5 দিন আগের কথা, ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এই যে পিএলআই স্কিমটা হচ্ছে বা এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং এমপ্লয়মেন্ট, এই জার্নিটা কেমন গভর্নমেন্টের, হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ইনিশিয়েটিভ বাই দ্য গভর্নমেন্ট? তো উনি বললেন, আই এম নট ভেরি হোপফুল উইথ দিস। তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো কেন, এত টাকা ব্যাপার হচ্ছে? তো উনি বললেন এটা ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি, ইটস নট লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ইট ইজ grabbed by big industrial houses. What's about the people down the line who needs employment in the manufacturing sector? And this, there is almost automation. JJ জিনিস হবে, TV হোক, radio হোক, whatever may be the things. I'm not sure on the computer peripherals and battery or আর কিছু drones, phones, অনেক কিছু 13টা সেক্টর বোধ ওপেন হয়েছে, টেক্সটাইলস বোধ রিসেন্টলি এসছে। তো এইসবের ব্যাপারে সব বড় কোম্পানিগুলো আসছে, thousands of crores of turnovers নিয়ে। তো সেখানে আমাদের এই ম্যানুফ্যাকচারিং ছোট ছোট ম্যানুফ্যাকচারার কি করবে? সো আই এম নট ভেরি শিওর। সেকেন্ডলি উনি যেটা বললেন সেটা আরো ডেঞ্জারাস লাগলো আমাদের কাছে, ছোট কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে। উনি বললেন আমি এটা সাপোর্ট করি না। ইন্ডিয়া যেহেতু আইটি বা সার্ভিস সেক্টরে ডেভেলপ করেছে, ইন্ডিয়া যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিংটা ইন্ডিয়া নিতে পারেনি আফটার লিবারেশন, সো শুড নট কনসেন্ট্রেট মোর ইনটু ম্যানুফ্যাকচারিং। এগ্রিকালচার থাকুক আর সার্ভিস থাকুক। যেমন উনি একটা এক্সাম্পল বললেন যে উই আর ভেরি excited about the cheap manufacturing situation because of Taiwan and all those stuffs. আমরা চিপ নিয়ে করছি। তো চিপে জানেন একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে $20 billion লাগে। তো ইন্ডিয়া ইজ টকিং টু চায়না, তাইওয়ান অ্যান্ড কোরিয়া, স্যামসুং বোধহয় করে। তো এদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তো এই চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোয়িং টু কন্ট্রোল দ্য ফিউচার টেকনোলজি। সেটা আপনারা অনেকেই জানেন। এটা $20 billion ইনভেস্টমেন্ট আছে একটা ইউনিট তৈরি করতে গেলে। তো এটার জন্য প্রচুর জায়গা লাগবে, প্রচুর জল লাগবে, অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, প্রচুর জল লাগে। ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি আমরা নিজেরাই একটা রাইস প্রডিউসিং নেশন, সেখানে আমাদের জল তো প্রচুর লাগেই, আমরা সবাই শুনেছি আগে। তো চিপেও কিন্তু প্রচুর জল লাগে আর প্রচুর ল্যান্ড লাগে। ঠিক আছে, প্রিজার্ভেশনস, তারপর ক্যারি টু দ্য এয়ারপোর্ট, ওকে প্রিজার্ভ করতে। সো দ্যাট ইজ লট অফ থিংস উইচ ইজ অ্যাটাচ টু দ্যাট প্রোডাকশন প্রসেস। উনি বলছেন আমরা তো এখানে বসে ডিজাইনিং করছি, চিপ ডিজাইনিংটা, তো আমরা ওইটাকে কেন কনসেন্ট্রেট করছি না? Why we want to go into manufacturing? ওই $20 billion যদি আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি, and since we are doing into chief manufacturing, আমরা ওটাতে কেন কনসেন্ট্রেট করছি না? So what we can do, let us not concentrate manufacturing, let's move to service. সার্ভিস অলরেডি হয়ে গেছে, আরো সার্ভিসে যাও। তো আমি তখন চুলকে চুলকে ভাবছি, তো যারা চিপ ডিজাইনিং করবে তারা তো সব বড় বড় ব্যাপার, তাই না? তাহলে আমাদের এই লো লেভেলে যারা ম্যানুফ্যাকচারিং তারা কে করবে, আর কে করবে সেটা তো বড় কথা। টুডেজ কনসেপ্ট হ্যাজ চেঞ্জড। এই যেটা মিস্টার মৈত্র বলছিলেন যে সকালবেলা উনি ঢুকেছেন এমডির ঘরে, উনি কিছু নতুন ধরনের ইনোভেটিভ কিছু সলিউশনস এভাবে ডিসকাস করবেন। ওনার কাছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিচুয়েশনস তৈরি হলো, প্রবলেমস এলো, উনি নেমে পড়লেন ফিল্ডে, অ্যান্ড দ্য হোল মানে যেটা নিয়ে উনি আলোচনা করতে চাইলেন, ইট গট ডিসাইডেড। সো দ্য হোল প্রসেস গন। ইট হ্যাপেন্স টু আস অলসো। আজকে আপনাকে দেখছেন এখানে আমি একটু কোট ফোট শুট ফুট পরে ডিসকাস করছি আপনাদের সামনে, কালকে কিন্তু আমি মাঠে নেমে যাবো জামা পরে। ঠিক আছে, সকালবেলা কোন ওয়ার্কার আসেনি, তার বাড়িতে লোক গেল HR থেকে, তার বাড়িতে ঝামেলা হচ্ছে, তাকে কি করে তুলে আন। ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন ইজ ভেরি হাই, কারণ আমরা একটা ফাউন্ডারি বিজনেস করি, সেখানে ইলেকট্রিসিটি ইজ ভেরি হাই কস্ট, এবং আমাদের প্রোডাকশনের প্রায় 25% ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন হয়। আপনারা ভাবতে পারেন একদিকে তো জিএসটি আছে, মাসের পরের সব মাসে 15 তারিখের মধ্যে আমাকে ইলেকট্রিসিটি পেমেন্ট করতে হয়। 20 তারিখের পর থেকে আমরা ভাবি প্রোডাকশন করবো কি করবো না, টাকা গুনতে হিসাব করি কিন্তু ইলেকট্রিসিটি দিতে পারবো কিনা, নাহলে একদিনে লাইন কেটে দেবে। সো ইলেকট্রিসিটি বিল, জিএসটির কিন্তু একটা সলিউশন আছে, যেটা আমরা অলরেডি, আমি ওই সলিউশন হিসেবে বলছি। এটা ডিসকাস গতকালও হয়েছে, মিস্টার ব্যানার্জিও বলেছিলেন, সবাই বলেছেন যে জিএসটিটা আমাদের অ্যাডভান্সে করতে হয়, বিশেষ করে সার্ভিসের তবু একটা ইজি ওয়ে আছে, তার ইনভয়েসটা রেস করে না, যখন পেমেন্টটা ইস্যু হওয়ার চান্স আসে তখন ইনভয়েস রেস করে, কিন্তু প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু ইউএ বিল রেস করতে হয়, তো ন্যাচারালি উই গেট কানেক্টেড অটোমেটিক্যালি, তো আমাদের ওই চালু হয়ে যায় মিটারটা। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কাস্টমারদের বলছি, ভাই যাদের ডিলেড পেমেন্ট আছে, যাদের পেমেন্ট শিডিউল যেটা আছে, যেটা টিআরডিএস নিয়ে আমরা কালকে কথা বলেছি, এটা একটা ভালো অপশন, কিছুটা সাকসেস আমাদের আসছে।
দ্য আদার ওয়ে আমরা কাস্টমারকে বলছি ভাই তুমি আমার পয়সাটা দিও না, কিন্তু জিএসটিটা 18% আগে দিয়ে দাও, এটা কিন্তু আমরা শুরু করেছি বলা, এবং উই স্টার্টেড ক্রাইং। আর যেটা মিস্টার রে বললেন যে 7-8 মাস ওনার আউটস্ট্যান্ডিং থাকে, দ্যাট ইউ নিড টু লুক ইনটু ইট ভেরি স্ট্রিক্টলি, কারণ আমরা কিন্তু কালেকশনে কিন্তু আমরা কিন্তু মাল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি পরের দিন, সে যেই হোক। এটা কিন্তু আমরা একটা ছেলে, আমি প্রথমে এসেই এখানে একটা ছেলে তৈরি করেছি, বিকজ আমাদের সাইকেলটাই এমন, ইফ উই ডোন্ট কালেক্ট মানি ইমিডিয়েটলি উই ক্যান প্রডিউস নেক্সট। তো যেহেতু আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, আমাদের ওইএম কাস্টমার্স, ঠিক আছে, মানে কি হয় আমাদের মান্থলি শিডিউল থাকে, তো যদি না সে টাকা দেয় তার পরেরটা আমি ডিসপ্যাচ আটকে দিই, আমরা প্রোডাকশন আটকে দিই। সো দ্যাট ওয়ে উই স্টার্ট বুলিং দ্য কাস্টমার্স, বাট দেবে না তো তোমার মালও যাবে না। ট্রাকের ছবি পাঠিয়ে, মেটেরিয়ালের ছবি পাঠিয়ে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করি, দেখো সব রেডি আছে, টাকা নিলে মাল ছাড়বো না, ঠিক আছে। বড় বড় কাস্টমারের সঙ্গে আমরা করি কিন্তু এটা। আমরা গাড়ি দাঁড়, আমার মনে আছে আমরা একটা টাটা গ্রুপের সঙ্গে আমরা 4 দিন গাড়ি দাঁড় করে রেখেছিলাম, ট্রাক লোড করে আমরা গেটে আটকে রেখেছিলাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখানে মিস্টার ব্যানার্জি বলছিলেন যে একটা সম্পর্ক বলে বোধহয় কোনটাতে আছে, যেটা হ্যাঁ সমাধান, ইয়েস। আমরা অলরেডি এটাতে কিন্তু কমপ্লেন রেজ করেছি 2-3টে জায়গায়। বড় কোম্পানিতে কিছু হয় না, ছোট কোম্পানি আমাদের টাকা দিয়ে দিয়েছে ওটা হওয়ার পর। আর লাস্ট একটা লিখে দিয়েছে উই আর অলসো এন এমএসএমই, মানে এমএসএমই বলেই টাকাটা পেয়েছিলাম। যাই হোক, তো বড় কোম্পানি কিন্তু কিছু বলে না আর কিছু হয় না, আর ওটাতে জানাও যায় না যে লিগাল কেসটা কি হলো, তার আপডেটেড রেজাল্টটা আমরা কিন্তু জানতে পারি না। জানা যায় ওটা, আমি তাহলে আপনার কাছে একটু জেনে নেবো, কারণ আমরা ওটা বার করতে পারছি না। তো দিস আর দ্য ডিফিকাল্টিস। এবং এখানে যেটা লাস্টে যেটা আমি বলতে চাই টু বিফোর আই এন্ড, যে এই যে ক্যাশ ফ্লো সিচুয়েশনটা যে সবার প্রবলেম হচ্ছে আমাদের, এটাতে সলিউশনটা কোথায়? আমরা গভর্নমেন্টের কাছে বলছি রিফর্মস করো, বাঁচাও। আপনাদের কাছে আমি একটা সলিউশন বলতে পারি, ইটস আমার আইডিয়া, ইটস নট এ সলিউশন, ইটস অ্যান আইডিয়া। ইউ ক্যান ব্রিং ইন ফোর্স। কেন এই যে বললাম, আমরা যে প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করেছি, আমাদের এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে বলছি, কাস্টমার্সের, আমরা খুব স্পেসিফিক প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেছি বিগ কাস্টমার্সের জন্য। আমরা প্রথমেই আগে গেছি যে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল কি, কোনটা পেনফুল ওদের কাছে, সেই প্রোডাক্টটা কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে তৈরি করেছি। আজকে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে কাস্টমার ওই প্রোডাক্টটা যদি ডেভেলপ করতে আজকে আমার অল্টারনেটিভ খুঁজতে যায় থেকে 5 থেকে 7 বছর লাগবে। সো দ্যাটস এ হেড স্টার্ট উই আর হ্যাভিং এট দ্য মোমেন্ট। সো দ্যাট পেইনফুল এক্সারসাইজ উই হ্যাভ অলরেডি ডান, ঠিক আছে। স্কেলেবিলিটি করতে পারছি না বিকজ উই নিড মোর ফান্ডস টু পাম্প ইনটু দ্য সিস্টেম, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি। আর এছাড়া তো এই কোভিড এগুলো যেগুলো আছে এগুলো তো আছে। সো হোয়াট উই আর ডুইং নাও, ব্যাংক তো দেবে না ব্যালেন্স শিট না জানলে। So what we are doing now, we have started talking with the big customers, taking the COVID as a big excuse. Okay? And we said, why should I go to bank? I am doing your job, you give me money. Simple as that. You give me money. আমি আপনার জন্য করছি, আপনি যদি টাকা না দেন আমি কাজ শুরু করতে পারবো না। So that is the only way out. তো এখানে কিছু বড় কোম্পানি কি করছে এখন আমি জানি না, মিস্টার ভেরা আছেন, so I think you won't mind, because this is the ground reality what we are facing. আমরা বড় কোম্পানির কিছুর সঙ্গে আমরা কথা বলছি, তারা আবার বলছে যে অ্যাডভান্স দেবো না, বিকজ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দেয়ার পলিসি। আমরা তোমাকে লোন দিতে পারি, আর এখন যে সেই ব্যাংকের কাছে গেলেও আমার লোন চাইতে হবে, তার থেকে এর কাছ থেকে লোন নিই, কিন্তু সেখানে আমরা রেট নেগোশিয়েট করছি। তো আমাদের 2 রকম নেগোসিয়েশন চলছে। একটা হচ্ছে কমোডিটি প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, ডেলি নেমে পড়েছে আমাদের ছেলেরা, আর একদিকে ফাইন্যান্স টিমও প্যারালাল ওর সঙ্গে একটা রেট নেগোসিয়েশন করছে, মানে 2 রকমের নেগোসিয়েশন চলছে, অ্যান্ড উই আর ট্রাইং টু ব্যালেন্স দ্য বোথ। So this is a new situation which has happened, and we are bit successful in doing 1 or 2 like this. তো এটা একটা ব্যাপার, আর এটা তো ঠিক একটা প্যারাডিম শিফট হয়েছে হোল ওয়ার্ল্ডে, and everything is there. But the thing is that you should believe in yourself, you should believe in your product, you should have the confidence. এবং ভালো করে জানবেন যে without you, the big company also cannot earn or cannot live. It's not an easy job. আজকে আমরা যদি মরে যাই তাহলে বড় কোম্পানিও বেশি দিন চলবে না, ঠিক আছে। তো with this respect and with this attitude, I think you should be aggressive, not abrasive, of course. That's a statement I should want to highlight once more. এবং এগিয়ে যান, লড়ে যান, কিছু না কিছু তো হবেই। থ্যাংক ইউ।
এরকম একটা স্পিকার যখন শুরু করে আমি টাইম রাখতেই ভুলে গেছি। তো তো আমাদের থ্যাংক ইউ মিস্টার দত্ত। আমাদের পরের স্পিকার মিস্টার অঞ্জন ঘোষ। থ্যাংক ইউ, প্লিজ। মিস্টার অঞ্জন ঘোষ is representing Reclear Energy Private Limited, renewable energy solution provider and sustainability advisor. Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon to all the esteemed speakers on the dais and the audience here, and thanks to BCCI for the opportunity to speak in front of you. Basically, I wanted to keep a few different thoughts altogether. I know that whatever is being spoken is, so far, is very much a part of our everyday heartbeats and everyday struggle and everyday success criteria of MSMEs. And we have to fight it out, get our money and get the help and get a loan at lower interest and all that stuff. So it's part of the business. But I think what is required today is think something differently and do something differently. And my contention is that startup doesn't mean that it's something absolutely new and only with AI or neural network or machine learning or something they put and they give some solution and there is no brick and mortar in it. It's not true. Startups can be anywhere. Even an existing MSME can do a startup within their own organization. Startup means it's in a very broad spectrum to do something new and to really get new ideas, new things and new things. So one thing is that, our company, we are a group of engineers, I would say, all from IIT Kharagpur, alumni. We have made this group of companies. One is called Suncraft Energy, which is somewhat known in the eastern region. We have been there for 8-9 years, doing a lot of solar energy installations, rooftops and mini grids and rural and pumps and all these kinds of things we have done. We have done some value-added solutions in those also. I will come to that a little bit. Then there is a company we have recently formed called Sustino Advisory, which basically consults and takes up projects on sustainability issues. Today we know that the whole world is the other crisis which is looming large, apart from our day-to-day existence and COVID and the money and the cash flow. The other thing is the looming large on us is climate change and how the growing temperatures and the rising sea levels and the pollution and the plastics, everything is affecting our lives. So I think one needs to really think in sustainable ways. We cannot avoid it after a few days. Even we are not realizing, but even our next generation, our children may be in deep trouble in terms of the rising water levels in the sea or the temperatures crossing 40-50 degrees centigrade at the peak of summer, and there being blizzards and snowstorms and all those which are happening. We have seen in Canada, America, Europe. And even in India, we are having a few, shows like that, and this is going to increase unless we are very, very conscious about sustainable means of living and sustainable means of doing things or doing business. So Sustino Advisory advises on sustainable living, sustainable livelihood, sustainable environment, sustainable methods of production, processes, and things like that. And the other one, which is more recent, is a company which I head at the moment, which is called Scholar Lab Foundation. Now, what we have seen is that, if you look at academic institutions, the IITs, the NITs, the IEM and Techno and all those good colleges that we have here, they are all producing engineers. They're getting PhDs, students and research. They are at the what they call, we are older generation, cutting edge technology and all those things they say, and they really do those kinds of technology work. But at the end of the day, they just create reports and hardly any product is really made.
So we thought that what the dire necessity is also to get out of this, this morass, this whole stuck-up situation. Especially we find it much more in West Bengal, that things don't move, efficiency is less, politics is everywhere, and people really, try to make things more difficult, I would say. I'm sorry to use this language. But in that kind of situation, if you come and bring out new products, which are very, very essential, I think it can change the whole dynamics of the game. And we have now in Scholar Lab Foundation, we have entered into MOUs with a couple of IITs, IIT Jodhpur, IIT Kharagpur, and also a few NIT, then the Power Training Institute in Durgapur and NPTI, and a few others. And we are trying to bring in the whole idea is product development. Whatever research the academicians do, the PhD researchers do, and the professors do, if they can create a product, and if the product can be commercialized, then I think it does a good change what we need today to get out of the sticky situations that we are normally in. And there are plenty of ideas, plenty of good things. I mean, simple things which you can also think of, I was just seeing that we get into many of these ideas, and that's one of the best things that I have found in my life, that so many new ideas are bubbling everywhere, but we are every day just stuck with our, day-to-day problems. I know it's unavoidable, but we need to get out of it to create a better universe for all of us and the next generations. So like, there's a product, like we are so badly affected with plastics. So in Noida, a startup has made excellent paper bottles. They call it Kagzi bottle. Okay? They just take paper waste, they put water, they put some chemicals, make a pulp out of it, and then they actually make a mold, 2 halves, and they spray some water-resistant chemicals, they put glue and put it together. And this Kagzi bottle, the paper bottle, can hold shampoo, soap, water, liquids, anything. And it is actually cheaper than the normal plastic bottles, LDP or HDP or whatever bottles we make. So there are so many ideas like that. In our line, like we are in solar energy, we have been doing a lot of solar energy. I was in Tata BP and Tata Power Solar. I used to head their solar energy business before coming to Kolkata 3-4 years back. And we found that solar energy is also very competitive and dependent on the government, the policies. The West Bengal policies are no good. So we have to go and do work in Jharkhand or Assam or Odisha, where at least the policies are facilitating. But nevertheless, the competition is very high, the returns are less, the technology's confidence is not there, etc., being felt. But in solar, apart from just solar panel and inverter and cables, there are so many things where innovations can be done. Right from doing shadow analysis to how to forecast how much solar will you do. One major problem is how much solar energy will generate across the years. We go by historical data and do some software program and get it out. But actually you can make weather monitoring systems, you can make very good technological, not very high priced, low priced gadgets where you can accurately forecast the solar energy we have done. Then of course with the Internet of Things, IoT, you can do a lot of solutions of how remotely you can actually monitor, you can actually change your plant performing at some faraway location, how you can improve operations through IoT, etc. And then of course there is power management. There are many things I can talk of, but the time is too short, so I will just keep it. I'll just keep it restricted to a few ideas. So there is the other area we found in renewable energy is storage, batteries. Today we are finding that batteries and storage will become a major opportunity, a major industry. And we must think about it. Whether we do something or not, we must think about it. We must get together and do it. I think, what to take away from here, I would probably just talk about in last 2 minutes. Before that, I will finish a few more ideas, which I was just thinking sitting here.
that in battery storage, today, like, we were commenting that startups only do, services or IT and nothing in manufacturing. That is not exactly true. Of course, they will do more services because Mr. Moitro told right in the beginning that out of MSMEs, 6% of GDP is contributed by manufacturing and 24% is by services. So obviously, it's a 30-70 ratio, if not less. And there will be more in services, more IT is coming, and we can see everywhere that Digital India is really helping us actually in getting, things done, whether you need a license or a Aadhaar card or a change of address or a voter's card or a driving license. You can today, even passport, you can do it digitally. And huge improvements have happened in this. So I am trying to paint a positive picture, pardon me for that. I mean, everybody is aware of problems, and we also have the same problems that everybody has. Cash flow is bad, how to pay salaries to the 25 youngsters that we are employing the next month. We have those problems. But we need to get out of that thinking of that 24/7 and think about new ideas, think about innovation, think about products, product development. We are all MSMEs, so we can definitely think about product development. And all these new product development does not need $20 billion like, in some massive kind of project. You can do with less money. And I would come out with some suggestion also at the end. But I think in battery storage, how to get cheaper batteries, how to get cleaner batteries, how to get more faster charging batteries, how to get batteries which retain its power for a longer time. Simple things. If we can think of and how to get, today lithium-ion batteries is becoming the call of the day. But how many people here are doing anything about it? Nobody. Lithium-ion is completely imported from China, Taiwan. Now we are trying to fight against China in some way or the other. So it only comes from China and Taiwan. But there are youngsters. In Hyderabad, a team has developed that instead of lithium-ion, the normal lithium-ion batteries, if you can, which uses the normal lithium-ion battery uses, along with lithium, it uses nickel, it uses manganese, it uses cobalt. Now, all these are not very easily available materials, and it is scarce. So there are problems, prices are getting high, availability is bad. So in these kind of situations, they have developed something called lithium iron phosphate. Iron and phosphate are very easily available in India. They just somehow get lithium ion from South America. There are plenty of countries, Chile, Peru, Bolivia, and all these countries which have huge lithium resources, and they are getting it from there directly, making it in India. Nobody in India is trying to make the cathode, the cells which is lithium. The anode is being made, which is graphite rod, which everybody has. But the cathode, nobody is making a cell. So you can get good ideas. I just read that a few days they have started lithium sulfur in Australia, a very small team. Young university graduates, they have developed this lithium sulfur technology. So I'm saying that we are trying to, handhold people who come with ideas for products, who come with ideas for new things. And then we go to the university, to the IIT or somewhere, and say that, can you develop this product? Can your guys do the research and scan the entire universe about technologies available, materials available, who is doing what, and develop a prototype, get it tested, get it approved, then we can get entrepreneurs and get funding and try to make it a commercial success. So we have met success in just 1 or 2 cases. Still now, it's a very difficult process path to tread, but I think it's highly challenging, exciting, and the results are excellent. If you get a new product which is going to serve a purpose which is badly needed, yet which is not being made, the excitement is something different. The last thing, I mean, there are so many new things like green hydrogen they're talking about. You can just read about them and see that there are various components within these industries where the MSME can come and possibly contribute and value add and make some money at the end of the day. The last subject I wanted to talk was about waste management. Waste management is something which we are just not careful about at all. We still don't do anything about it.
But luckily in India today, there are some cities which has really become conscious. A city like Indore, I recently went there. Indore has been declared the cleanest city of India for the last 3 years. And Indore, if somebody has visited 10 years back, it was only cows and pigs and slums everywhere. But people there, just because of some 1 or 2 good commissioners, city commissioners who have come, they've made the city clean. Only by proper garbage collection, properly throwing there, segregating, and today Indore has a plant, a PPP, government and private, which collects the entire garbage, sorts it, recycles it, and creates, either fertilizer or power, partly fertilizer, and partly compost and things like that. So this is very much possible. And there are technologies available in, sorting, in recycling, in the logistics management, how to separate, etc., of waste. Because unless we do that, you look at the microplastics, we don't even see them. They are all around the place. Today, the marine life is affected so badly that in a few years' time, if we don't bother about it, if we go and have seafood, it may have plastics in it. So therefore, these microplastics, mini plastics, how to get rid of it? There are a lot of work going on in this, and I think some innovations can be done in those areas. So my idea of what Mr. Moitra said, to talk about some takeaways, is that one is that if you have some idea of a product, please bring it up. You can even talk to us if you need for some hand-holding, or you can directly do it. That bring it up and take it to some body, some institute, some research association, some government. Lot of government agencies are there, right from the science academies, INSA and INS and everybody. Actually, we don't really, they really don't interact with them because they don't come under our day-to-day business affairs. But if we go and talk about them, then talk to them, then we can get some help. And we can take you to the IITs or to the NITs to talk to them and see that if the product can be developed. Because product development is a huge cost which MSMEs cannot afford. So we can bring, the academic institutions on board to do the research activities. We can also, talk to agencies which are ready to fund these kinds of new ideas. The idea has to be good, and it has to be a product idea, not a service or IT thing. We are not interested in that. We are interested in product, like Mr. Datta was also saying, brick and mortar products which can be made and which can be sold. So I think that is very important. And secondly, I think, is that we need to get a little more spirit of cooperation. See, MSMEs are tiny, tiny dots, and each one of us are separately struggling. If we can just get together, and people like BCCI, which is such a huge organization, more than 100 years probably, and we can take the help of these august chambers and places and go for little cooperation, form groups, small groups where people can contribute little things and do something together as innovation, as product management. So thank you. If anybody has any questions, I'm available through the day. Our next speaker is Mr. Jayanto Basu, CEO, Teco Enterprise, consulting engineers and manufacturers. Good afternoon, everybody. আমি বাংলাতেই বলি, আমি বাঙালি, বাংলাদেশে আছি, বাংলাদেশ মানে কলকাতায় আছি, নট বাংলাদেশ। আপনারা সকাল থেকে অনেক কিছু শুনলেন, এমএসএমইর প্রবলেম শুনলেন, কিভাবে এমএসএমই স্ট্রাগল করছে সেটাও শুনলেন। আমার মনে হয় আমার পূর্ববর্তী বক্তারা যারা ছিলেন তারা প্রায় সবটাই কভার করে গেছেন। তো আমার বলার পরিসরটা একটু কমে গেছে, জায়গাটা কম। একটু আমার আত্মপরিচয়টা দিয়ে দিই।
সেটা হচ্ছে আমি জয়ন্ত বাসু। আমি 1981 সালেতে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি করেছিলাম, তারপর অন্য অনেক কিছু করেছি, সেটা পরের কথা নয়। তো আমি একটু ভেটারেন। 1981 সাল, আজকে 2022 সাল। অনেক ওঠাপড়া দেখেছি, চাকরিও করেছি অনেক দিন। গত 27 বছর ধরে আমি আমার নিজের ইন্ডাস্ট্রি চালাই, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট চালাই। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আর সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমি কিছু বলতে চাই যে আজকের এমএসএমইতে যেটা বলছেন যে প্রবলেমটা আছে, সে প্রবলেমগুলোকে যদি কিভাবে সলিউশন করা যায় তার যদি কোনো রকম একটা আলোকপাত করা যায়। 1995 সালে আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিংটা স্টার্ট করি। তখনকার থেকে আজকের যে বিবর্তনটা এসছে, যে ভেরিয়েশনটা আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই সম্বন্ধে কিছু তো একটা কথা বলবো। এমএসএমইদের ম্যানুফ্যাকচারিং করতে গেলে কি কি প্রবলেম হয় সেটা শুনেছেন। মালের দাম বাড়ে, প্রোডাক্টের কস্ট বাড়ে। বড় ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছেন তারা 3 বছর আগেকারের প্রাইস নিয়ে বসে আছেন। তাদের কাছে কিছু বললে পরে তারা সবটা শুনে নিলেন, নেমাটোয়ার পরে বললেন আমি এই প্রাইসটা দেবো। যে প্রাইসটা দেবেন বললেন সেই প্রাইসটা দিয়ে আপনার র মেটেরিয়ালটাও কেনা যায় না। আমি বুঝতে পারি না যে এটা তারা ইচ্ছে করে বলেন নাকি এমএসএমই সেক্টরের নার্ভটা বোঝার চেষ্টা করেন। যদি নার্ভটা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখবেন, মিস্টার দত্ত একটু আগে বলেছেন যে এমএসএমই সেক্টর যদি আজকে শুয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু বড় কোম্পানি বেশি দিন টিকবে না। আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা বলছি। আমি 2000 সালেতে টাটা স্টিলের সঙ্গে কাজকর্ম করা শুরু করি, আজও করছি। 21 বছর হয়ে গেছে আজকে আমরা করছি টাটা স্টিলের সঙ্গে। কি বিবর্তন দেখছি। আগেকার দিনে এমএসএমই সেক্টরটা কি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তারা কিভাবে টিকেছিল? তারা টিকেছিল পারস্পরিক বিশ্বাসের উপরে। কি বিশ্বাস? তখনকার দিনে যারা ছিলেন, বড় অর্গানাইজেশনে যারা ছিলেন, আমি ডিফেন্স সেক্টরেতে বহুদিন যাবৎ কাজ করছি, তাদের তখনকার যে সমস্ত অফিসার, যে সমস্ত জেনারেল ম্যানেজারদের আমরা দেখেছি আর আজকে যাদেরকে দেখছি তার ভিতরে একটা বিরাট ফারাক দেখতে পাচ্ছি। তখনকার দিনে যারা ছিলেন, আমি যখন প্রথম তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করি আমার কাছে কিচ্ছু ছিল না। আই ডিডন্ট হ্যাভ এনিথিং উইথ মি। আমাকে রাইফেল ফ্যাক্টরি তদানীন্তন জেনারেল ম্যানেজার, চিফ জেনারেল ম্যানেজার আমাকে বলেছিলেন তুমি কি করতে চাও, কি আছে তোমার? আর আমার কাছে কিচ্ছু নেই, নাথিং, আই হ্যাভ গট নাথিং, বাট আই হ্যাভ গট some determination to do. मेरे पास कुछ उम्मीद है, I want to do something. Then he asked me, what is your core competency? কি আছে তোমার, কি নিয়ে তুমি লড়াই করবে, তোমার কাছে কিছু নেই? আমার কোর কম্পিটেন্সি এই ফিল্ডে, আমি এতদিন চাকরি করেছি, আমি এই জিনিসগুলো জানি। See the attitude of that person. আজকের দিনেতে এটা চিন্তা করাটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। আপনাকে আজকেই বলবে আপনার কি আছে, কত হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্যাক্টরি আছে, কত মেশিন আছে, কত কি আছে। সি দ্য অ্যাটিটিউড অফ দ্যাট পারসন। সেই অ্যাটিটিউডটা ছিল, উনি সঙ্গে সঙ্গে ওনার এজিএমকে ফোন করলেন, দেখো আমার কাছে একটা ছেলে এসছে, হোয়াট ওয়াজ মাই এজ বাই দ্যাট টাইম, ছেলেটা কিছু করতে চায়, ক্যান ইউ হেল্প হিম? ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং তারা আমাকে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দিলেন। আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করছি আপনার সঙ্গে, আপনাদের সঙ্গে হয়তো কারোর সঙ্গে মিলতে পারে, বা দেখুন আজকে কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসছি। আমাকে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দিলেন, আমার কাছে কিচ্ছু নেই তো। সেই রেজিস্ট্রেশন ফর্মে লেখা আছে কত আপনার এরিয়া, কত ফ্যাক্টরি, কত লোকজন কাজ করছে, কি আপনার ম্যান পাওয়ারের স্ট্রেংথ, কত ভলিউম বিজনেস করেন, ব্যাংকের সঙ্গে কি, কোন কোন ব্যাংক, নাথিং, আই গট নাথিং উইথ মি।
একটা হাসির কথা বলি, যে ডিজিএম আমাকে নিয়ে গেছিলেন তিনি আমাকে বললেন, তুমি মিথ্যে কথা লিখতে পারো? সত্যি করে মিথ্যে কথা সত্যি করে লিখতে হবে। একটু নতুন কথা শোনাচ্ছে না? মিথ্যে কথাটা যদি সত্যি করে লিখতে হয় তাতে কিন্তু ব্রেনটাকে একটু অন্যদিকে খাটাতে হবে। যাই হোক, আমার অভিজ্ঞতা ছিল খানিকটা, আমি সেটাকে সেইভাবে প্লেস করলাম। এবং তারপরে কিন্তু ঘটনাটা কি দাঁড়ালো, হঠাৎ করে দেখলাম আমার কাছে একটা রেজিস্ট্রেশন চিঠি এলো ফ্রম রাইফেল ফ্যাক্টরি ইচ্ছাপুর। আই গট রেজিস্টার্ড। এবং আমার কোর কম্পিটেন্সিটা শুনে অত বড় লেভেলের লোকেরা যারা সারাদিন প্রচুর ব্যস্ততার ভেতরে থাকেন, আমার মতো ছোট্ট লোকের ওই ইনফরমেশনটা নিয়ে আমাকে কিন্তু সেইরকম ধরনের সুটেবল কাজ তার জন্য বার করলেন। পরেরটা ইতিহাস, আমরা সেটা সাকসেসফুলি করেছি। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি আমরা গোটা 12-13 অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির সঙ্গে আমরা আজ কাজ করি। এটা একটা জিনিস। কিন্তু এইবার বলছি টাটা স্টিলের ঘটনা। এই যে 2000 সালেতে তখনকার দিনে একই কেস, যারা ছিলেন হয়তো টাটা স্টিলের এখানে অনেকে আছেন পুরনো, আমি আর নামগুলো করছি না, দ্য সেম থিং। আমরা যখন গেছি, কি করতে পারবে তুমি, যখন কোর কম্পিটেন্সিটা বললাম তারা আমাদেরকে দিলেন। এবং সেই কাজ যেগুলো ওনারা ইউএসএ থেকে আনতেন ব্লাস্ট ফার্নেস এরিয়াতে, ওইরকম অনেক প্রোডাক্ট আমাদেরকে দিয়ে ডেভেলপ করেছেন। আজও আমার লোকজন টাটা স্টিলে আছে, তারা কিছু ব্রিডার ভালভের উপর কাজকর্ম করছে, ডেভেলপমেন্টের কাজকর্ম চলছে ইত্যাদি। কিন্তু আজকের দিনেতে কি দাঁড়িয়ে কি দেখছি, আজকে যাদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি, এই যে কনসেপশন ব্যাপারটাই না অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে। আপনাকে অ্যাসেস করার মতন ক্ষমতাই নেই। আপনার উল্টো দিকে যে লোকটা বসে আছে, যার কাছে আপনি অ্যাপ্রোচ করছেন, সেই লোকটা আজকে কনসেপশন করার মতন, আপনাকে অ্যাসেস করার মতন ক্ষমতা নেই। এর কারণটা কি? আমাদের গ্র্যাজুয়াল ডিটোরিয়েশন ইন আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম। গ্র্যাজুয়াল ডিটোরিয়েশন ইন আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ডক্টর এম এন দস্তুরের সঙ্গে কাজ করার, বিকজ আমি এম এন দস্তুরিতে ছিলাম বহুদিন। একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি একটু শেয়ার করবার জন্য, এই মঞ্চটা পেয়েছি একটু আপনাদেরকে অন্য ধরনের কথা শোনাবো, সেটার জন্যই বলছি। ডক্টর দস্তুর লেভেলের পর লেভেল আমাদের তখন ভাইজাগ স্টিল প্ল্যান্টের কাজ হচ্ছে, লেভেলের পর লেভেল ভলিউম অফ যে টোটাল টেকনিক্যাল পেপার যা তৈরি হয়েছে সেগুলো শুনে যাচ্ছেন, সাইলেন্টলি শুনে যাচ্ছেন এবং সাইলেন্টলি শুনে যাচ্ছেন। আর ওই রিপোর্টটা যেটা পড়া হচ্ছে তার ভেতর থেকে যে ডিফেক্টের যে জায়গাগুলো সেগুলো তিনি আমাদেরকে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছেন। তো এই যে জায়গাটা, এই কোর কম্পিটেন্সিটা, এই যে ভেতরে ঢোকার যে প্রবণতা, এই জিনিসটা আজকে নেই, যে জন্য এটা এমএসএমইরা এটা প্রবলেমটা ফেস করছে। আর একটা জিনিস যেটা বলি, যে আজকে একটা ওভারঅল চেঞ্জের দরকার এসছে। বড় অর্গানাইজেশনের সঙ্গে ছোট অর্গানাইজেশনের যে মেলবন্ধনটা, এই মেলবন্ধনটা কিন্তু আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি করাতে হবে। এবং সেটার জন্যে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সকে আমি বলবো, বা চেম্বার অফ কমার্সদেরকে বলবো, যে তারা যেন এগিয়ে আসে, এই যে ব্রিজটা, এই গ্যাপটা যেটা আছে, এটাকে যেন ব্রিজ আপ করে। কীভাবে ব্রিজ আপটা করা হবে, এটা আমাদের এমএসএমই কমিটির ভেতরে মিটিং করে ঠিক করে করতে হবে। যে জিএসটি প্রবলেম থাকবে, এই প্রবলেম থাকবে, পেমেন্ট আসার দেরি হবে, এগুলো ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো নিতে হবে। কিন্তু আমাদের বড় অর্গানাইজেশনকেও বোঝাতে হবে ছোটো অর্গানাইজেশনের কী প্রবলেম, এবং ছোটো অর্গানাইজেশনে কী ধরনের প্রোডাক্ট বড় অর্গানাইজেশন চাইবে। এবং তাদেরকে একটা জিনিস একটু ছোটো করে বলে দিই, যদিও টাইমটা শর্ট, একটা জিনিস বলি, আজকাল এটা মানে কমন থিং এসে গেছে সব জায়গায় কথা বলার, যে L1 কনসেপ্ট, লোয়েস্ট প্রাইস কনসেপ্ট। হোয়াট ইজ দ্য লোয়েস্ট প্রাইস কনসেপ্ট? 5 জন কাস্টমার, 5 জন সাপ্লায়ার আপনাকে 5 রকম দাম দিল, আপনি অ্যাসেস করবেন কি করে যে কোন প্রাইসটা কারেক্ট? সে অ্যাসেসমেন্ট করার মতো ক্ষমতা চাই আপনার। আপনি একটা দেখলেন, একজন লোক আপনাকে বললো, আপনি আপনার প্রাইসটা H1 হয়ে গেছে, ইট ইজ নট L1। এই যে H1 আর এই যে L1 আপনি কিন্তু অ্যাসেস করলেন না।
আপনি L1-কে দামটা দিয়ে দিলেন। আজকে আমার অভিজ্ঞতাতে বলছি, আমি আজকে প্রচুর অনেক জায়গাতে কাজ করি, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মিন্টে কাজ করি, প্রত্যেকটা জায়গাতে আমি দেখতে পাচ্ছি লোয়েস্ট প্রাইস কনসেপ্টে মেটেরিয়াল অর্ডার দিয়ে দিল, 6 মাস হয়ে যাচ্ছে সেই মেটেরিয়াল আর আসছে না। কারণটা কি? কারণটা বুঝতে হবে সাহেব, সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট করার ক্ষমতা, লোককে জিজ্ঞেস করার মতো ক্ষমতা। আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে 5 জন লোককে? আমি একটা ছোট মিটিংয়ের কথা বলছি, আমি ইপিসির মেম্বার, আমাদের দিল্লিতে মিটিং হলো, তখন মিস্টার রাজনাথ সিং ছিলেন আমাদের সঙ্গে মিটিংয়েতে। L1 কনসেপ্টে কি মানে বলা হয়েছিল জানেন? বলা হয়েছিল যে পারচেস ডিপার্টমেন্টকে 5টা ইকুইভ্যালেন্ট কোম্পানিকে বেছে নিতে হবে। কিভাবে? তাদের অ্যাসেস করতে হবে। আপনার কাছে 2000 স্কোয়ার ফুট এরিয়া আছে, 5 কোটি টাকার মেশিন আছে, মানে আপনি একটা কাজ করতে পারবেন তার কোনো ঠিক নেই, সেটা ঠিক নয়। আমি সুখেতারটি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, ওরা প্রথমেই বলেছিল যে যে লোকটা করবে তাকে ডেকে নিয়ে এসো, তাকে ডেকে নিয়ে এসো, তার থেকে আমরা শুনতে চাই তার কি কনসেপশন আছে, সে আমি যে ড্রয়িংটা দেবো সেই ড্রয়িংটা সে অ্যাসেস করতে পারবে কিনা, রিড করতে পারবে কিনা। সুতরাং L1 কনসেপ্ট ওইভাবে আসে না। লোয়েস্ট প্রাইস দিয়ে আপনি কোনোদিন কোনো ভালো মাল পেতে পারেন না। আজকে সেই অ্যাসেসমেন্টটাই করেন না। আপনি যে L1 প্রাইস নিলেন, একটা মাল নিলেন, হাউ মেনি ডেজ, তার লাইফটা কতদিন যাচ্ছে, কেউ সেই অ্যাসেসমেন্ট করার মতো ক্ষমতা নেই, হচ্ছে না। সুতরাং MSME এই জন্যই মার খাচ্ছে, MSME এই জন্যই প্রবলেম হচ্ছে। ভাবুন, নতুনভাবে ভাবতে হবে, নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে, নতুন দিকে আপনাকে ভাবতে হবে। আর শেষে মিস্টার দত্তর একটা কথা বলি, ওই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াইটাই করতে হবে, এইটাকে ব্রেক করতে হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আশা করি আপনারা সবাই শ্রীবৃদ্ধি হোক, আনন্দ থাকুন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ। আমাদের লাস্ট স্পিকার, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, মিস্টার ডক্টর অরিজিৎ ব্যানার্জি। ওনাকে টয়লেট ম্যান অফ বেঙ্গল বলাটাই বেটার। সো মিস্টার ব্যানার্জি প্লিজ। Thank you. Members on the dais and my friends on the other side, very good afternoon. আমার রোলটা সবসময় খুব ক্রুশিয়াল হয়, হয় বিকেলে সবাইকে সিটে হোল্ড করে রাখতে হয়, আর নাহলে লাঞ্চ আর ডায়াসের মাঝখানে আমায় দাঁড়াতে হয়। তো আমি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। If people are actually making me listen to that, I'm really happy for that. আমি কালকে, অনেকেই ছিলেন না, অনেকেই আছেন এখন যারা কালকে আমার লাস্ট সেশনে ছিলেন, আমি সেখান থেকে একটু শুরু করব। I'll try to stick within 10 minutes of course. আমি সবাইকে বলেছিলাম sit back, relax, go home and once you are back home, try to think why you are doing this business, whatever business you are doing. আমি জানি না কতজন করেছেন, আজকেও একটা সুযোগ আছে আবার বাড়ি গিয়ে করবেন। Just think back, why you are doing your business. Is it impacting the society by any chance? If yes, you are sustainable. Otherwise, you have to rethink. খুব brightest example হচ্ছে Nokia আমার কাছে। Nokia was once the king, giant of this mobile world, if everybody remembers. But product diversity ছিল না, তারা শুধুমাত্র মোবাইল বানিয়ে গেছে, মোবাইল বানাতে বানাতে কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি। So I would not start with a negative note, but I will take one phrase from Mr. Nick Lowe, who was our guest of honor and the chief guest of honor yesterday. উনি বলছিলেন যে Napoleon was identifying England as the country of shopkeepers. তো আমার মনে হয় সেখান থেকে একটা রিজনিং আমি আজকে বার করেছি আস্তে আস্তে, অফকোর্স আমি জানি হাউ লজিক্যাল দ্যাট ইজ। তো ইফ আ নেশন অফ শপকিপার্স ক্যান কলোনাইজ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ সবাইকে মানে কথাবার্তা বলতে বাধ্য করতে পারে ওভার আ পিরিয়ড অফ 200-300 ইয়ার্স নাও, তাহলে আর নেশন লাইক ইন্ডিয়া, হুইচ ইজ আ নেশন অফ শপকিপার্স ওয়ান্স এগেন and with a philosophical background, কারণ এখানে যত ফিলোসফিক্যাল লিডার আছে, they have led the world, they have shown the world what thinks tomorrow, they have shown it is thought in India today. So why this combination cannot actually show the world that we can do things differently? এইখানেই আমার মনে হয় যে we need to think differently সবাই বলছেন, এই থিঙ্কটা না করলে কিন্তু আগামী দিনে এগোনোটা খুব মুশকিল। আমি বহু লোককে জানি এখনও অবধি জিপিওর মোড়ে ফর্ম কেনে আর ফিল আপ করে যে 40 বছর অবধি গিয়ে দে উইল গো ইনটু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড সার্চ ফর আ গভর্নমেন্ট জব।
Why that coziness? বাঙালি তো এরকম ছিল না। বাঙালি was never this lazy, I guess, যা আমি বাবার মুখে শুনেছি, যদিও I might be wrong. But কালকে কেউ একজন বলেছেন ইন্ডাস্ট্রি রেডিনেস নিয়ে, so 4.0 is the next version, if I'm not 4.0 বলে আবার অনেকে, যাই হোক আমার অতটা স্ট্রং অ্যাকুমেন নেই ভার্নাকুলারের উপরে, কিন্তু we are not ready for 4.0, they said. I bet we are absolutely ready, boss, because we are only a passing phase of time and timelines. আমার মনে হয় আমার ছোটবেলায় 6 মাস থেকে 8 মাস ওয়েট করতে হতো বিএসএনএল ফোনের জন্য। আজকে অ্যাপেল ফোন কিনতে গেলে রেডি শপ আছে, আপনি অনলাইনেও পেয়ে যাবেন। হ্যাভ উই থট অফ দিস চেঞ্জ এনিওয়েজ? উই হ্যাভ নট, বাট উই আর এক্সপিরিয়েন্সিং দিস চেঞ্জ। তো এক্সপিরিয়েন্স যদি আমরা এই চেঞ্জটাকে করছি, এমএসএমই ইজ অলওয়েজ রেডি, বিকজ এমএসএমইজ আর অ্যাকচুয়ালি ইউনিটস হু আর ডেইলি স্ট্রাগলিং অ্যান্ড স্ট্রাগলিং ডে আউট। Further to this, আমার এটা পার্সোনাল বিলিফ, আমি দেখেছি, আমি ফলো পেয়েছি এটা, সেটার জন্য আমি সবাইকে শেয়ার করছি, যে আমরা সবসময় বলি না উই আর আ ইকুয়াল অপরচুনিটি এমপ্লয়ার, অনেক কর্পোরেটে এই প্রভাবটা খুব চালু আছে আর কি। সিমিলারলি ইফ ইউ গো বাই দ্য মিথ, why as MSMEs we cannot become equal opportunity entrepreneurs? মানে আমাদের মধ্যে যদি সিমিলার প্রোডাক্টস কেউ তৈরি করে, আমি কিছু ফোরামে আছি, রোটারি এবং আদার বিজনেস ফোরামসে, যদি সিমিলার কোনো বিজনেস হয়, হয়তো কেউ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমের বিজনেস করছে, এবার সেই গ্রুপে হয়তো 3টে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমের বিজনেস আছে, সবাই চায় কি why 3 people are in this group, সিমিলার বিজনেস। কিন্তু ইফ উই ক্যান গো, আমার ম্যানেজমেন্টের সময় পড়তাম আমরা, আমাদের প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট যিনি পড়াতেন সেই স্যার বলতেন কোপিটিশন। He said competition, no competition. If you want to exist, you have to harmoniously exist, and that is the ecosystem we need to create, because COVID has taught us many things. আমি কালকেও বলেছি, আমরা সব কিছু 6 মাসে ভুলে গেছি। আমরা তখন কিন্তু অনেক দান ধ্যান করছিলাম, এখন আর করছি না। কিন্তু দান ধ্যানের বদলে যদি if we can rethink about our competition in a different mode, প্রোডাক্টের ডেভেলপমেন্ট, প্রোডাক্টের সাস্টেনেবিলিটি এবং অ্যাজ আ ইউনিট আমাদের সাস্টেনেবিলিটি অনেক বেটার হবে। I think one old man is for the last 10 and 12 years telling all of us, sabka saath, sabka vikas, sabka viswas. But you're not listening to him, because we ideologically, politically, we are very different and we have our own sayings. But is it not our philosophy that we should be trusting a man who is aged? We should be having a dignity for the person who is aged? We don't do that. Similarly, arekjono khub nichu stor theke uthe eshe ajke tini bolchen je পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক সাধন আছে, পিপল ক্যান বিকাম সেলফ রিলায়েন্ট, এবং সেখানে আমরা করি কি, আমরা ম্যাক্সিমাম কিছু স্টুডেন্ট থেকে যারা এখন ইউথ, তারা ওই যোজনাগুলোর যেসবগুলো অলরেডি গভর্নমেন্ট পাস করছে, আমি দেখেছি প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে, যেহেতু শোধ করতে হবে না, অ্যাপল আইফোন কিনে টিকটক বানায়। কিন্তু তারা যদি সেই পয়সাটায় দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট ডুইং সামথিং অফ দেয়ার ওন, মেবি রুরাল, আরবান, হোয়াট এভার, তাতে কিন্তু এই যে শপকিপারের কনসেপ্টটা অনেক এনার্জাইজ হতে পারে। কিন্তু আমাদের কোথাও না কোথাও ডায়নামিক্সগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে আমরা ভীষণভাবে ফ্ল্যাশি হয়ে গেছি জীবনে, সই হয়ে গেছি জীবনে। হ্যাঁ, সেটা আমাদের একটুখানি, আমার মনে হয় টু ফিলোসফিক্যালি কথাবার্তা বলছি হয়তো, লেট মি নট গেট ইন টু দ্যাট। অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেসের কথা হয়েছে এখানে, তো আই থিঙ্ক অফকোর্স র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবিলিটি ইজ আ চ্যালেঞ্জ টুডে। এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ নট বিকজ দের ইজ এ ডার্থ অফ র মেটেরিয়াল, বাট middlemen, hoarding, that's a major challenge. If we can actually together curb this middleman market, এটা সব জায়গায় আছে। আপনি বললেন মিন্টে কাজ করেন, আপনি মিন্টে আপনি ডাইরেক্ট কাজ করতে গেলে there are many hazards, you cannot do that. আপনার পেমেন্টই আসবে কিনা কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু যদি আপনি কোনো মিডলম্যানের মাঝখান দিয়ে যান, then you will of course get the work and get your payment very early, যদিও সাবসিডাইজ পেমেন্ট, মানে যেটা 1 লাখ টাকা দাম হয় সেটা 80,000 টাকা পাবেন। নাম্বার 2, I think স্পেসিফিকেশনের কথা বলছিলেন একজন। গভর্নমেন্ট পোর্টালে যখন জেম বা অন্য কোনো প্রোডাক্টসে আমরা বিড করতে যাই, আমরা দেখি দেয়ার আর স্পেসিফিকেশন, মানে স্পেসিফিকেশনেরও আবার স্পেসিফিকেশন আছে, মানে দেয়ার সাম জার্গনস উইচ আর ইউজড সো দ্যাট ইউ ডোন্ট গেট দ্য লেম্যান L1 প্রসেস। হ্যাঁ, সেইগুলো ওয়ান্স এগেন, বিকজ why I'm coming to this topic, I'll tell you. We talk so big about corruption and anti-corruption, কিন্তু আমরাই নিজেরা যখন একটা বিল প্রসেস করাতে হয় ভাবি যে হ্যাঁ পারচেস ম্যানেজারকে যদি পয়সা দিলে বিলটা পাস হয়ে যায়, we should be doing that. Can we not go ahead and say no, we will not do this? Why not? That was backbone. We have lost that backbone possibly now.
অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট ভার্সেস ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট একজন বলছে, এটা এমএসএমইর রন্ধে রন্ধে আছে, মানে রক্তে চলে গেছে এখন। ইভেন পিপল লাইক মি, আমি মানে ভ্যানিটি যদি ছেড়ে দিতে হয় তবেই আপনি এমএসএমই হতে পারবেন, ভ্যানিটি থাকলে হতে পারবেন না। There have been days when I have driven my truck, আমার ফ্ল্যাটে যারা থাকে তারা দেখলো ই বাবা অরিজিৎ আজকে ট্রাক চালাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু আই হ্যাভ ড্রিভেন ইট, কারণ ড্রাইভার আসেনি, আমার ফ্যাক্টরি মাল পৌঁছতে হবে, আই হ্যাভ ডান ইট মাই সেলফ। তো ভ্যানিটি থাকলে এটা কিন্তু বিদেশে ভীষণভাবে প্রবলেম। আমি আই ওয়াজ অ্যাপ্রিসিয়েটিং মিস্টার নিকলো ইয়েস্টারডে, কারণ এই শপকিপারের কনসেপ্ট কিন্তু ওখানে ভীষণভাবে ডিফারেন্ট। সেখানে কিন্তু আউট অফ ইউর ওয়ার্ক স্পিয়ার ইউর ডিগনিটি ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। ইন্ডিয়াতে যেটা নেই, ডিগনিটি অফ লেবার ইজ অফ প্রাইম ইম্পর্টেন্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আর আমাদের বেসিক লাইফে ডিসিপ্লিনটা খুব কমে গেছে, মানে এই ইন্ডিয়ানটাই যখন সিঙ্গাপুরে যাবে তখন কিন্তু একটা জিনিস হোয়াট এভার এক্সস্ট থ্রো করার জন্য একটা ডাস্টবিন খুঁজবে, কিন্তু যেই সে ফ্লাইটে করে ইন্ডিয়া নামলো, মেক ইন ইন্ডিয়া, আমার ইন্ডিয়া, সব ভারতটা ভুলে গিয়ে তখন সে যেখানে যত ময়লা করতে শুরু করলো। তো এই বেসিক ডিসিপ্লিনটা যদি না আসে লাইফে আলটিমেটলি কিছু হবে না। বাট অফকোর্স দেয়ার ইজ লট অফ হোপ all within, and I think I'll come back to the end of my speech saying that once again shopkeeper আমরা হতেই পারি, there is a lot of hope, and philosophical shopkeeper যদি আমরা হতে পারি tuned with philosophy and shopkeeping method, তাহলে আমরা we can conquer the world once again. Thank you very much. Thank you. Thank you. So we have come to the final round of our discussion. That is the questionnaire session. Unfortunately, our program managers are running short of time, and may we request all of you to use your lunch time. During lunch, if you can ask questions, then our panelists will be very happy to answer you, and the whole program can go on course. If you can, please cooperate. With that, thank you very much, and I hand it over to you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। অসাধারণ সেশন হলো। আমরা সবাই আমার ধারণা আমরা সবাই এটা একটা ফুড ফর থট হিসেবে নিতে পারি আজকে যে ডিসকাশনটা হলো, এবং প্রত্যেকেই রিকোয়েস্ট করব যেরকম মৈত্র সাহেব বললেন, আপনারা যদি কাইন্ডলি প্রত্যেক প্যানেলিস্টকে এবং ইভেন মডারেটর স্যারকে যদি আপনারা কানেক্ট করেন ওভার লাঞ্চ প্লিজ। আমরা এবার আমাদের পরের সেশনে চলে যাব। উই উইল নাও মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট সেশন, which is again a very important session for the MSMEs. The theme of the session is coordination between MSMEs and large industries, challenges and opportunities. For this session, we have today amongst us Mr. Prithvi Sen. He is the immediate former chairperson of the Manufacturing and MSME Committee of the Bengal Chamber, and also the former Director General of INSDAC, which is the Institute of Steel Development and Growth. We have with us Mr. Partho Basu, who is the Regional Lead, East L&T Sufin. He is one of our panelists. We have Mr. Orijit Banerjee, Senior Manager, Business Planning and Analytics, Vikram Solar Limited. We also have with us Mr. Shailesh Choube, Chief Marketing and Sales Administration, Tata Steel Downstream Products Limited. Mr. Aravind K.S., Associate Vice President of Tally Solutions Private Limited, has joined with us digitally. We shall connect with him digitally, and I request all the panelists if they could kindly take their seats please, and also requesting moderator Mr. Sen to kindly take his seat on the dais please. શું વાત કરો છો તમે? ઇલેક્ટ્રિક કેબલ્સ અને પીવીસી પાઇપ્સ અવેલેબલ નથી માર્કેટમાં? હાઉ કેન ધેટ બી? हमारा कमिटमेंट है कस्टमर को, सस्ता घर अपना घर, नो? ऐसे तो बन चुके हम 100 करोड़ की कंपनी। यस सर। ये क्या हो रहा है शालिनी? इलेक्ट्रिक केबल्स અને पीवीसी पाइप्स अवेलेबल केम નથી? सर हमारा जो वेंडर था ना, उसने कोटेशन बढ़ा दी है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। હવે શું કરવાનું? Where do we find the material from? Sir, let's connect to the sellers through Sufin. Sufin?
Yes, sir. L&T Sufin. L&T એટલે Larsen and Toubro. Yes, sir. Larsen and Toubro वाली L&T. वो जो 80 साल पुरानी कंपनी है वो, मतलब हमारा आधा टेंशन और आधा काम तो खत्म हो गया. But how can L&T help us? With an experience spread over more than 8 decades, L&T now brings to you Sufin, all your business solutions under one roof. Through Sufin, our valuable customers can discover sellers and buy products from across the country, purchase and sell through a specially designed online payment and settlement mechanism, get financial aid from partner banks and NBFCs to overcome liquidity constraints, avail logistics support to easily ship goods from seller to buyers. RFQ option in Sufin is a unique feature where a multi-product RFQ on both credit. Yeah, good afternoon. Good afternoon, everybody. This is the third session, and we are running late. We are supposed to start at 12:30. It is already 1:20. I don't know, 1:20. It is supposed to be up to 1:45. But I am told it can go up to 2:15. But I don't want to delay further because I don't want to stand between you and the lunch. And then again, the very next session is the award session, which is very important about this, Excellence Award and Sustainability Award that will be done. So without wasting much of time, I'll not speak much because that is the first time I can reduce that one. But only one thing I'll tell. There are lovely sessions which was there just before. There are challenges. Without challenges, nothing can happen. The same thing what we can do is korbo, lodbo, jitbo re. That is the spirit. With that spirit we should carry on. So I have 4 speakers. In place of Mr. Joyce Ray, Mr. Arvind K.S. He is the Associate Vice President of Tally Solutions. He will be joining digitally. And here we have on the dais Mr. Orijit Banerjee, Mr. Soilesh Chobe, and Mr. Partho Basu. So, is he already joined digitally? Mr. is already there. So maybe I'll just request Mr. Arvind K.S. to join digitally and deliver his speech within 10 minutes. Let me be very clear. I'll be little harsh on this. After 8 minutes, I'll start a batch, and after 10 minutes, request them to stop. And that will be true for all 4 of us. Okay, thank you. Over to Mr. Arvind K.S. Arvind is a proven veteran in the accounting software domain with an in-depth understanding of the accounting software product industry and is a great proponent of Tally. With this small thing, I request Mr. Arvind to start, please. Your time starts now. Thank you. Yeah. So thank you, sir. Thanks a lot. Thanks for getting a chance over here. I think, am I audible? Is the IT thing okay there? Is my audio clear to all? Is it okay? Yes, sir. You are audible and visible to all clear. Thank you, sir. Thanks, sir. Thanks, and a very good afternoon to all the dignitaries on the dais and off the dais, and a wonderful introduction to the session as well. And I subscribe to you that the earlier session, most of the English thing I could understand, the Bengal thing I could not, but I could get what it was, but really, very, very eminent speakers talking on-ground problems, and that was really an eye-opener to me as well. It was a fantastic session. Thank you. So, I will definitely stick on to the rule of 10 minutes. I will not exceed that. So, meanwhile, the topic what I will be taking now to talk is, I will go with the session what I have been given, coordination between the MSMEs and the large enterprises, challenges and possibilities. So, the primary point, so what I do is, I will stick on to a particular domain in this field because it's a very vast thing. I will stick on to the IT as a subject because I as a Tally more so. So I will be talking about within the compound of IT and taking an example of one particular case wherein there is an interaction between the large and small enterprises. So I will be taking examples of that, their experiences, and I will also be giving 1 or 2 recommendations, and you can all listen to me without the burden of agreement. Their experiences from the ground. So that is the premise in which I will be taking next 7-8 minutes. So fundamentally, when we talk about coordination,
The word coordination itself needs a leader. There should be someone who leads the coordination. Or else coordination will always get into a downward spiral. While we think that it is mutual, of course it is mutual, but there is a leader. And when you are talking about MSMEs and large enterprises, then who is that leader in the coordination? So who is in charge of that coordination? By listening, by name, by trend, people will think that it is MSME's responsibility to vouch for this relationship, to call for this relationship, and MSMEs should listen to the large enterprises. So large enterprises is more giving, MSE is more taking. So this is the feeling that one gets. But while I fully subscribe or fully believe that this is mutual, both of us have to participate, somewhere I personally believe that there is a lot of responsibility, there is a lot of resources availability, there is a lot of think tank available at the large enterprises to brother the manage MSME relationships and ensure that they drive when things are not falling in place. So the game of ego, the game of other things should not come, and the large enterprises should really take the responsibility of going this coordination, taking this coordination in place. So this is my first submission as far as my understanding is concerned. And let us see 2, 3, 4 problems which actually come when you are talking about an IT small deployment. What exactly comes into place? So before even coming to that, it's about the data sharing. Like the large enterprises have a different problem. They talk about stock in hand, they talk about stock movement, they talk about many other things, raw material, while the MSMEs on the ground who are coordinating with the large enterprises talk about on-ground problems, the customer problem, the cost problem, the cash flow problem, and so on and so forth. So how do they manage? So this is one of the primary subject where the MSMEs needs to be managed for the large enterprises. So now coming to the next point, which is we can think about in this direction is there is a problem called data sharing, data privacy. So the trend is the large enterprises calls for a lot of data from the MSMEs, and while MSMEs may not have that data, but the mindset, the psychology of MSMEs not to share the data with large enterprises is too much prevailing in the market. So basically there is a learning required from both MSME as well as the large enterprises who is monitoring them, or the principal company in this particular case, that MSMEs should believe, should understand that in the long run, sharing the right data is of great use for this business. And there is a lot of responsibility that the large enterprises who takes the data to ensure that the safety of data, the regulation of data is being properly maintained. So there is a lot of game of trust that should be played by the large enterprises in terms of data they should do small enterprises. I have seen examples. There are 2 paint shops. One paint shop is giving the data to the principal company. Within 2 days, that data sheet is available to the salesman, and he is sitting with the data sheet in the next paint shop, which is just 5 shops away from this. So the point here is the principal company, the large enterprises should take the responsibility of actually using the data correctly, more so in terms of privacy, and that's a very, very important thing here in terms of when we're talking about data as a subject. So basically it's a period of time, like the principal has to create the trust that you give the data, it will be useful to you, and so on. So the data security, data safety plays a very, very important role here, and large enterprises should have some should be very careful about managing this. This is very sensitive. Once it is lost, then it's very difficult to get that information. So I'm impressing a little more on this point, but if at all some large audience, large enterprise audience on the group, it's a takeaway for them. So that's one primary point. The second most important thing here, what I see is data gaps. Like basically, large enterprises has got resources, has got energy, has got time, has got money, has got profits to ensure that the IT as a subject is properly taken care. They have enough time and money to maintain their data, whereas the small enterprises or the MSMEs, first, they don't care for it, second, they don't have so much of time and resource to manage it. So there will always be a data gap between the large enterprise, which is managing the set of small enterprises. So sometimes I feel that again, the large enterprises should take the responsibility of ensuring that giving the right data for the MSMEs and gradually driving them to be updated. So let us take the example of stock. Stock plays a very, very important role in terms of managing small enterprises and the large enterprises. Basically, the principle, let us take the paint manufacturer and set of distributors. In this case, we also saw about some of the companies which has been on the board. So it is for them as well. There is an Excite company, Excite batteries they are talking about it. The example holds good there also.
stock plays a very, very important role. So the large enterprises should ensure that the stock statement available at MSMEs, whatever is possible, and the stock statement available at them is being given to the owners regularly, and these people have enough time and things to plan. So the data submission in terms of stocks is a super important. There is always a gap between the stock statement at the MSME level and the stock behavior at the principal level. So this is something which the MSMEs have to really manage very, very carefully. And the next super important thing is about the cash flow. Cash flow is one thing these people have no clue. MSMEs tend to forget that information. While they manage some amount of computerization, but the main information of cash flow should be available from the principal, the large enterprises, and ensure that that information is given rightly to them in terms of receivable, in terms of payable, in terms of what they owe, and so on and so forth. And there are a lot of small things that large enterprises can actually do for MSMEs to make their life very, very comfortable. See, the fundamental business, the purpose of MSMEs is to do business, not to manage data, not to manage computers, not to manage compliance. They should actually ensure that they meet customers and convert material to money. All of the responsibility should be taken by the principal who is actually getting benefited along with the MSME. So from this angle, the principal company should ensure that enough information in terms of cash flow is also being supported to the MSME. Gradually, it should be grown in such a way. It's a very sincere, it's a very honest effort that MSME, large enterprises should be putting on an MSME to ensure that these people learn and follow some amount of computerization, which will help both of them. And the change which the nation is seeing is very, very crucial in terms of cash flow as well as compliance. Arvind, 2 more minutes. Arvind, 2 more minutes, please. Well taken. This is my last point. So the concept of GST, which is being coming into place, calls for a lot of IT. It assumes IT, and there is something called the input tax. The input tax is a great capital contributor for an MSME. They don't even know how their things get managed. So the exact idea of what is the input tax that is available to them, that should be paying them, principals to take the responsibility and ensure that enough data flows to the MSMEs to manage their input tax credit as well as GST is concerned. So these are some of the very, very important things that the MSMEs and the large enterprises should keep in mind and take things forward. And the last 1 minute submission which I want to take is somewhere, this is from the point of the last 3 points, you would have felt that I'm only putting blame on the large enterprise. So that's not the point. The 4th point, what I'm talking now is slightly different, that still IT is perceived as very time consuming, as a very, very painful, lengthy, too much of learning activity from the MSMEs. They are little inherent about getting IT into their place. So I personally feel that IT is inevitable, they have to get into that, and they have to give enough importance to IT as a subject. They cannot ignore it. It is very, very simple. I have tried many places, and the super catch here is the owner of an SME, owner of an MSME should come into terms with IT as a subject, basic understanding of his data points, and ensure that he is on top of IT as a subject, computers as a subject, which is pretty simple. And I can guarantee you, there is an MSME where the owner is IT compliant, there is an MSME where the owner is not IT compliant. Over a period of time, the person who is compliant has got all the advantages to do much better in life than the one who is not having an IT compliant mindset. So basically with these things, what I attempted was to say what could be the problems related to IT as a subject between a principal company and its distributors or dealers, where in this case MSMEs or the dealers and distributors, principal companies, a large enterprise. So the coordination between these two people in terms of data, IT mindset is super important for this entire ecosystem to do well. And with this, I would like to thank Bengal Chamber of Commerce for giving me a chance to come online and share whatever little I could do with an impromptu mindset, and very happy to do it and keep it open on the table for all the seniors to ask questions, add views and suggest. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much, Arvind, finishing right on time. Sorry to cut you short because that was the demand of the day. But let me tell you that the organization which I was heading, INSDAG, just before that, we used Tally there, and Tally is a very user-friendly software. We had a problem with our finance manager. Unfortunately lost him. Thereafter, another finance gentleman, he went on leave because of some other medical problem. But we had nobody, but that time it was a really big gap. But we used Tally there. You know, I suggested our one gentleman who is not in charge of finance, I made him finance in charge.
I told him, please call the tally person. And it was so helpful, you know, like we did not face any problem. So it is very user-friendly. Thank you, Arvind. If there is a time permit, there will be a question and answer later on. Now, without wasting much time, I may request Mr. Partho Bosu. He's the regional lead of East and L&T Sun Sufin. And Partho has joined L&T Sufin about a year back. And he oversees business development of for Eastern India as an MSME and corporate banking veteran with 29 years of experience in public sector banks such as Axis and Yes Bank. Mr. Basu has worked as a regional lead in the SME and corporate credit and risk with Axis Bank, Kolkata, and credit administration in Kolkata and Mumbai. He was also the SBU head of wholesale banking, CAD and Yes Bank. Over to you, Mr. Partho Basu. Please stick to it. Thank you. After 8 minutes, I'll give you a badge. Yeah, sure. Thank you. Let me see my mobile. Nowadays, we don't carry wristwatches. So, okay, no, I'm keeping a time, no problem. Yeah, thank you. Thank you. So, I won't waste any time. So, just one thing, today morning's discussion set the context. And what we are doing at L&T Sufin is bridging some of the dots. Okay. So today morning we had two very important discussions, and yesterday also. Those of you who were over here yesterday, both physically and digitally, have had some hint of what we are trying to do at L&T Sufin. Those who have witnessed our Chief Commercial Officer's discussion yesterday have that overview. See, our MSME Conclave, the catchphrase is unlocking innovation, right? So, just to give you a backdrop, our exercise started about a year and a half back. So, the entire development of this platform has happened during the work from home module. And if you see in March 2020 to 2020, the lockdown happened in India, and from then on it was on and off in bursts and phases. So the entire development of this platform also happened during the work from home module. The entire testing, the UAT, the field testing, everything. Okay, field testing happened during bursts and phases when we could actually work physically and meet clients, because there was a lot of pilot testing that went on. Okay. And taking forward from the discussion today morning, as some of you reiterated and Mr. Moitro aptly set out the context, that one is the pain point of SME is finding a market, right? And finding a market is a problem. Like if I go to a market, typically you will try to work within your locality, within your state, within your community, okay, or within your association. That's what we try to work with. And associations are typically limited by geographies as well. So that's what we are, a space where we are trying to add value. You can work nationally. We are trying to open up the marketplace for MSME over there. That's one spot where we are trying to add value. Okay. Second point which came up during today morning's discussion is that let the MSMEs get together and cooperate. So here this is a marketplace where we are bringing together MSMEs working in specific categories. We are bringing you together so that this again is one place where you can come together and obviously work on the economies of scale. Okay. That is one more thing which we are adding. Mr. Jayanto Basu talked about the big organization to small organization linkages, right? So that is one more area where we are adding value, because we are bringing together big players versus the small players. Big players may be the buyer, the small player may be the seller. So as long as the seller is commercially viable and he is able to give a price and the commercial terms which is acceptable to the big player, we are bringing you together. We are bringing you a marketplace. We are providing an additional option, a complementary option to your marketing force. Okay. Those, all of us are salesmen. I am also spent my entire life selling. So don't worry that your sales force will be redundant. We are an additional mode to your sales force, to the marketing unit. That's what.
Another point which came up with Mr. Banerjee's discussion was about middlemen. So we are also trying to de-layer. We are trying to bring together the actual buyer with the actual seller and doing away with middlemen in between. So these are the some of the pain points which we are trying to resolve. Setting the context, I will take you through the slideshow. This is a slideshow of how we started, what we are trying to fulfill. This is not a slideshow of the actual platform, because the actual platform will take some more time. Yesterday I was talking to Mr. Behra, possibly we'll have to have a separate demo session where we can take you to the slideshow, because that will take a few hours. That won't happen in 10 minutes, okay. To do justice to the context and to do justice to the background, I will just take you forward. So we are basically a marketplace. We are a sort of mandi, right? So that's what we are. And giving the context, like I stay in Salt Lake, so I market maybe in Baisakhi or maybe CK market, whatever. So we go to our nearby places to market, right? So just to set the context, we found that the players both on the buyer side and seller side are micro, small and medium enterprises as per the definition of MSME which is there in our country. And then going forward goes to mid-corp, large corp and the government buyers, okay. That's both on the buyer side and the seller side, okay. And this is the ecosystem which we are looking at. So there is a contract which happens, like suppose somebody is raising a quote, okay. So there is a quote request which comes, then a purchase order, once it is accepted, as today morning discussed, L1 or whatever, okay, L1 or H1, whatever, be that the norm of the day, there is a PO which is issued as per commercial terms. So there comes a legal contract, and there are various players in between. There's obviously a consideration which is there. There's the goods and services which are exchanged, and there's a payment at the end of the day, backed up by a quality check and all those things, timelines and all those things, okay. So I will just scroll you through. So this is the pain points of MSMEs which we found out, something which we discussed to them a bit earlier. So one is the lack of channel to get a wider market access, okay. So this is what we are trying to fulfill, because here once you log into the platform, what happens is, one more thing, only a registered buyer and seller can transact on the platform. Only they can work on the platform. It's not that anybody does a Google search and then he can enter on the platform. It's not that. So both the buyer and seller has to be registered on the platform. So what happens for the MSME, who is mostly the seller, is that you get a wide market access, you get pan-India access, and subject to your logistics cost being competitive, you can sell anywhere in the country, okay. So what we are trying to help out is, we are establishing a digital as well as physical distribution across the country. We also take care of the logistics part if necessary. Second is getting access to large players, that is the product discovery part. You can search on the platform and the buyer can discover the items, whoever is selling, let's say maybe a MS structural or maybe let's say the bio toilet and on anything, okay. So we can he can discover it, okay, and maybe at a price which is better than what he is getting as of now. So we are providing that access. Third thing is, see, these transactions, most of the transactions that happen is that somebody who can demand it can get a transaction done via letter of credit, but most of you can't, right? Most of us can't get a transaction via letter of credit, okay. We don't have that bargaining power. So what we are trying to build over here is, we are trying to build the trust between the operators, the people who are undertaking the consideration, both the buyers and sellers, okay. So what we do is, we have, one is, any onboarding happens through a physical KYC check, back end we check the GST returns filed and all those things we check, okay. And if it is a private limited, we check, we take your MOA, AOA and all those things. But other than that, we do a verification. Our third party officials will visit the office, will visit the godown, see the capacity of a seller to execute a B2B transaction. We have to understand, this is a B2B, this is not a B2C, right? So that seller needs to be able to transact on scale and on time. So that's one thing.
Then there is a trusted seal that comes after that, because what we have seen is that most of the transactions happen on credit basis. Industrial transactions happen on credit basis. Hardly anything happens on cash. Only stationery and all those items happen on cash. Other than that, everything is on credit. So there is a trusted verification which comes. Trusted seal comes. There we do a lot of back-end checking. We do a bureau check. We do a CIPIL and all those things. We do a rating check. We also check what are the litigations are going on against the company, both in lower courts, civil courts, NCLT, all those things. Okay. So we do a deep dive into that, because at the end of the day, L&T is putting its brand over here. So that's what we try to add as much. Yeah, okay, thank you. We try to add as much, we try to mitigate as much risk we can, okay, in the absence of a letter of credit. That's what I will try to say. Then we have tied up with major banks for working capital financing. This is not a CC, this is a clean OD, okay. So you do not to put any stock statement and all those things, both from the seller side and the buyer side, okay. So we have tied up for that. And also, like I said, we have tied up with logistics providers to ship your goods, okay. You can take it or not take it, that's up to you. So since I am short on time, I will just run you through. In fact, if you have the platform, it will be helpful, but due to paucity of time, I won't do that. Our major products is we are enabling you, the buyer, in the product discovery, in the product transaction end to end. We take care of end to end transaction, from the raising of RFQ to the PO to the PI to the e-way bill and up to the delivery, and after that the QC and the payment. After a buyer receives the good, he gets 7 days time to do the QC. He does the QC, there may be shortage in quantity or quality or any other thing, and within that timeline he either raises an issue or he gives the go ahead to make the payment, after which L&T routes the payment to the seller. So we take care of the product logistics, again depending on the commercials, and also the product finance. Categories. We are mostly in industrial, engineering and manufactured categories. This is just a short overview, like machinery, tools, mechanical equipment, MRO, okay, packaging, printing, office supplies, building and construction materials, starting from the basics, right? Starting from cement, TMT, on to tiles, sanitary ware, electrical items, everything, okay? And we are there in areas where L&T has spent 80 years. So we have a deep understanding of that. But at the same time, let me qualify, we are a startup. There are learnings, there are teething issues which will be there. So that is there. So these are the areas where we are there. Industrial supplies, electrical items. Basically, we are into 40 categories and we are expanding. Value proposition. One is we have got a unique value proposition in the sense of an RFQ, because most of the industrial transactions happen on a quotation basis. You will see our website, most of the items don't have a price listed to it, unlike Amazon, because we are not a B2C, we are a B2B. So buyer asks for a request for quote, he can ask for multiple sellers, he can ask for a quote for 20-30 items at the same time. Multiple sellers can respond to him at the same time, okay. In fact, RFQ can be raised for 200 line items at the same time, 220 rather, okay. So that is one thing. It is a very unique thing which is available only in our platform as of now. Working capital solution, I told you, again that is need based, I mean like, and subject to the bank approving. We take you to the bank, okay, that's what we do. Distributor financing and digital channels for mid-corporate entities in the range of 250 crore to 1500 crore, because there is a lot of requirement for digital financing, that distributor financing, which we have seen, channel funding. Need to conclude. Yeah. So verification and trust we have already done. We have discussed. Logistics also we have discussed. So what I will say is, we are just beginning. We were launched, today is day 5. We were launched on 7th, this Monday. Our MD and CEO launched it in Powai, our L&T towers. So we are here for keeps. We are not VC funded. This is funded by L&T, okay. There will be obviously be tweaks in our path. Let us walk together. And as our tagline says, everybody wins. Thank you. Thank you, Partho. Sorry to cut you short because now may I request Mr. Orijit Banerjee. He is the Senior Manager Business Planning and Analysis, Vikram Solar.
Arijit is an energy professional who has worked for 10 years in the oil and gas sector and then moved to renewable sector, currently working as a senior manager strategy with Bikram Solar Limited. Arijit, to you, please. Thank you. I'll also start that after 8 minutes, I'll budge. Absolutely. Thank you. So good afternoon, everyone. I'm Arijit Banerjee, as been introduced. It's quite humbling to be in the presence of such distinguished panelists, and I think I'm severely short of experience here. But I can say that what I lack in experience, I make up for in fear. Fear that my generation is going to be the generation that will face the brunt of centuries of human beings living unsustainably. And that is a fear that drives me and drives, I think, a lot of us here today. I also have the unique experience of working for the upstream oil and gas sector for 10 years, and then the last 2 years I decided I could not work there anymore and I switched to the renewable sector. So energy is something I'm really passionate about. Now, what is energy? You know, maybe the light bulb, maybe this screen, but you know how life started? Life started when mitochondria, the tiny part of your cell in your body which produces energy, was created. That's the beginning of life. And life ceases when mitochondria can no longer produce energy. Similarly, energy is the lifeblood of the human civilization. And as our population has expanded, economic progress has boomed. One thing that is not sustainable is the way we are producing and using energy. And in terms of energy, I have just 3 major areas where I think big industrial houses like Bikram Solar, Adani's, and Reliance can collaborate, must collaborate with the MSMEs to secure a better future. The first is, of course, climate change. We all know about it. It's like beating a dead horse, but the fact is that we are living on a dying planet presently. But you know, we hear a lot of news. We say net zero by 2050, zero emissions, blah, blah, blah. But what we don't know, actually, we don't hear much, is that even by 2030, the way we are emitting pollutants, carbon dioxide, it is already unsustainable. We are already beyond the limits that we needed to be at 2030. But no one wants to talk about it because the politicians, the decision makers, they have their limitations, but you know, 2050 is a far-fetched dream, so we can talk about it. But it is now that we need to act. And you know, even India has stepped up this game, quite rightly, so the government has launched quite a few schemes. But then, what is it for the MSME sector? You see, energy is a very key component of the MSME cost structure. My very small research told me that almost 20% of operating cost of MSMEs is in energy. And MSMEs are severely lacking in energy efficiency. Almost half MSMEs do not have a formal source of power. There are companies who are using diesel generators and everything, not even connected to the grid. And this is where, you know, big renewable energy companies like us, like Adani's and Reliance, we come in. You know, the demand for rooftop solar plants, which you can install in the rooftops of your factories, is 30 gigawatts. And, you know, Bikram Solar, we are at 2 gigawatts. It's essentially, you are a huge market. All the MSME sector is a huge market for all the solar companies. So it's like a jugalbandi of sorts. And we cannot develop unless we are able to reach you people. And, you know, you cannot develop unless you install better sources of energy. Because what happens in a rapidly, you know, consolidating market, the margins tend to decrease. If you lower your costs, you'll be able to squeeze out more profits and be able to compete with others. You know, the cost of energy in China is 1/3 of the average cost of energy in India because we are so much lagging in energy efficiency. So if you're talking about competing with China, this is where we need to start right now. Now, this might sound like, you know, the MSME sector is more like a supporting role here and the big industries are the providers. But there's another aspect where it's got to be more of a partnership, and that is electric mobility. Now, electric mobility sounds like, you know, yeah, it's a disruptive industry, everyone's talking about EVs and all, but you know, it's also about national security. I worked for a decade in the oil and gas sector, and I can tell you that India has 1/6 of the world's population. But you know what percentage of oil reserves we have? 0.3%. It is the very definition of non-sustainable. We import more than 80% of our crude oil. And that, with the recent happenings, you know, the Russia-Ukraine war, it's sent crude oil prices soaring. It is
it is a threat to our national security. Maybe 20 years down the line, we don't know what's going to happen, which is why the government is, I hope so, I'm on time. Okay, just checking. Yeah. So, which is why our government is also pushing for EVs. It's not just about disruption, it's about securing our nation's future. Here, there is another issue. See, the internal combustion engine, the ICE industry, is heavily dependent on the MSME sector. A lot of parts are manufactured. So a car has around 50,000 moving parts, and a lot of these smaller parts are manufactured by MSMEs. Now, as the electric vehicle revolution sweeps the country, a lot of these MSMEs will be going out of, not business, but they'll be going out of opportunities. But there's still time. So the EV industry, the EV revolution presents a unique opportunity for the MSMEs to, strategically shift to manufacturing something new, parts for EVs. And this way, there has to be a one-on-one partnership. So the big industrial houses who will produce the EVs, the batteries, they cannot survive without the MSMEs. And the MSMEs cannot survive if they don't move on from the older engine components to the newer engine components. And the third one is where MSMEs will play the pivotal role. That is energizing rural India. We talk a lot about climate transition, sustainability, this and that, but it's more confined to the cities, I feel. 2/3 of our population lives in the villages. And there all we know is that, okay, we have achieved rural electrification. But how many houses have 24-hour power? How many small little village enterprises get uninterrupted power? If we do not ensure that this energy revolution, green energy sustainability also permeates down to the villages of India, we cannot call it a revolution. It is just befitting 1/3 of the country. Most of India is in the villages. Now, this is where the large industries cannot really penetrate. This is your playing field. We can, of course, be suppliers. So I can point a very specific example, that of solar pumps. The government has launched a scheme called Kusum, where, the pumps that agriculture, which farmers use to irrigate their fields, are being converted into solar pumps. Now, big houses like Adani's and Reliance's, we can't really go into the field and sell it to the villages. But that's where MSMEs come in, and government has recognized this. So this is where the MSMEs will take the dominant role. So to sum it up, save the world, save the country, and uplift our villages. MSMEs and large industries, we can't do it without each other. We need each other, and this Jugalbandi is what will save us all. Thank you. Thank you, Arijit. In fact, finishing 2 minutes early. Okay. Now, the last but not the least speaker is Mr. Shailesh Chaube. Shailesh is the Chief of Marketing and Sales Administration Function at Tata Steel Downstream Products Limited. With a professional career spanning over 23 years, Shailesh has demonstrated capabilities in internal consulting as well as operations roles, steel manufacturing, processing, sales, distribution, and EPC projects industries. He started his career with Tata Steel in 1999. It was my Australian company also, where he was part of the commissioning of the team of CRM, Cold Rolling Mill Complex, and subsequently moved to head of the positions of the functions like organization engineering, planning, cost research, standard costing, and corporate strategy with the MD's office. You were there in CRM, and I was also there in Tata Steel in the plant at Jamshedpur. Of course, over to you, Shailesh. Yeah, please, start your time. So good afternoon, everyone. Although I bring up the rear of the panelists, first I'd like to wish everybody a very good afternoon, and I also know, I'm aware that I am holding you before lunch. I'll be brief, I'll be quick, and I also have the challenge of combining my talk along with the B2B session. So I'll try to wrap it up as fast as possible. So on the screen you might be seeing so we'll not switch on the screen right now. I'll just quickly take you through the talks we have had through the morning and yesterday. We were talking about the major challenges that the MSME sector face, and we are all aware about it. We are all aware of it, and it can be credit, it can be opportunities, it can be loans from the bank, it can be coordination issues when they deal with larger corporations,
it can be labor issues. The challenge here is, on one hand, we want to move ahead and keep pace with the changing world. But the biggest challenge, when I could recall Mr. Moitra in his morning's address, he mentioned that a day in the life of the MD of an MSME. And he was talking about firefighting. I must admit, you might call me from a slightly larger organization, and my colleagues here from Tata Steel would also agree. All of us are firefighting. It's not, it's not the size of the company, but it's the nature of the human being that has undergone a huge, huge change. Homo sapien, the species, has become much more impatient. And with the consumption-driven economies that we are now part of, and we are trying to thrive in, it has made our attention span. Today, I was reading one of the articles and I came across 8 seconds. You have 8 seconds to catch the attention of your audience, and that audience is your customer, and we always end up blaming the customer. I can be a customer in one situation, and my customer, once again, is a customer who's also a supplier in one situation. His behavior is very different. When we are customers, when we are, I'm trying to target the customer and trying to catch his attention, his behavior when he's on LinkedIn is very different. The same person, when he logs into Facebook, is a different animal. And the same person, when he's on Instagram, he's pretty chilled out and he's sharing beautiful photographs. And how do we understand the human being? Is it the center of attention of all of us, and we are trying to understand ourselves? Another example I could see was, apart from the challenges the MSMEs face, Mr. Anjan Ghosh sounded very, very hopeful, very optimistic, and he was talking about small technical innovations, which I believe in. And today, if you see, there can be pockets of excellence, small pockets of excellence. And sometimes when I am not thinking about, the job that I do, the role that I play as an individual, I think you have large organizations who are trying to transport so many things across the oceans. And the amount of cost that we incur on logistics is huge. Can we not have small pockets of, excellence where there's a community where you have got your manufacturing facilities set up, you have got your, the seller and the buyer are both very close. I think that's idealistic thinking, but it doesn't make sense because of the economies of scale and scope. Now, coming to Tata Steel Downstream Products Limited, the company which I represent, we serve a lot of MSME customers. So now, I would like to give small feedback on how demanding the MSME customer can be. At the same time, they also push us to constantly improve, because we have our large overheads, we have our own way of working. Sometimes decision making takes time, but there you don't have time. You need to respond rather than react. So as part of our endeavor to, reach the customers, we have expanded our footprint, and with the 10 large processing centers spread across the country, we also have 15 distribution centers closer to the consumption centers, keeping in mind that these customers should not be, finding it difficult to source the right quality of steel, the right quantity of steel at the right price. And with a legacy of more than 150 years of the Tata brand, we always believe in transparency, ethics, and we try to, operationalize that in our transactions. I'll give you, cite a small example. I'm not going into products and services. I'll cite a small example on, what are the key expectations of our customers who are these MSMEs, and sometimes they drive a lot of efficiency into the value chain. The first requirement they have is just-in-time supplies. So for that, for an organization of our size, we need to do a lot of recalibration at our end. How do we do? Earlier it was monthly supplies and monthly schedules, and they used to give us monthly schedules, and we used to fight tooth and nail to ensure that we are able to supply the material in the right quality, right quantity, in basically a safe packaged condition to the customer on a monthly basis. Then it came down to maybe fortnightly we'll review. Then, it came down to, no, we cannot work like this, let's work on a weekly basis. Weekly was tough, but we somehow worked hard,
to try to manage the expectations of the customer. Now it's daily basis, and sometimes the customer walks into our service centers, maybe 5:30 in the evening, and says, "Boss, night shift ke liye thoda material ready rakhna. I don't want my mill to go down." See, why is he forced to behave in that manner? Because his customer maybe is behaving in that manner. So it's a value chain, it's a bait and race, and I cannot live without him, he cannot live without me. Now, how do we complement each other? Another aspect that comes into play is inventory holding. Now, it's becoming much and much, the norms are becoming so stringent that nobody wants to hold inventory. Inventory is the pariah, sunk cost or working capital blockage and a lot of things. But at each stage of the value chain, we need to hold inventory. But here we offer sometimes extended inventory holding because we tell them, "Boss, you ensure that you get the material, we'll ensure you'll get the material on time, you run your plants and we'll hold the material inventory for you." Third part is quality assurance. Sometimes it can be very stringent, and we, with the help of Tata Steel, we now are able to produce and supply tabletop flatness sheets. So that's the quality that we are trying to maintain. The fourth one is, of course, the challenge of working capital finance, the funding part of it. So since these are channel partners and we see a lot of potential there, we always call them emerging customer accounts in Tata Steel terminology, ECAs. Because there lies the potential and we recognize it, and that's why whenever we talk to our banks, to the banks and NBFCs, we try to impress upon the point that this is where the credit is required and this is where you should be concentrating on. The guy who actually needs it doesn't get it, because then comes the question of collateral, then comes the question of limits, working limits. So the guy is unable to give me LC, he's not able to give me BG. I am not a financial organization, how do I extend credit to him? But he needs to grow, I need to ensure that he grows. So we tied up with a couple of banks and NBFCs to ensure that, we call it channel financing, it's basically OEM financing, where my customer, once again, most of them are MSMEs or SMEs. So we basically try to free up their procurement team from the hassles of chasing their finance team to arrange finance for the material that we'll be supplying, and I am trying to free up my sales guys from the burden of collection and delinquent accounts. The best part is, the same customer, when I give him open credit for 30 days, he wakes up after 35 days and thinks, "Okay, aapka paisa dena hai." Yes, boss, for the material I supplied. But the same customer, when you tie him up through this channel finance program with a bank or an NBFC involved, this drives discipline. And one of the panelists in the morning was referring to discipline. There's a lack of discipline in the way we conduct ourselves, even in the business world. So how does a bank coming into the picture drives everybody to act very efficiently, in a very disciplined manner, because he knows if he goes into OD zone, how does it impact? It impacts his credit rating. Now, there is a deterrent at the end, so carrot and stick works here also, for all of us. Since childhood we have been like that, we are not changing. Now, coming to the product portfolio that we offer. Silas, 2 more minutes. Sure. Yeah. Before that, sir. So the product portfolio that we offer, we basically deal with flat steel products. So it is hot rolled, cold rolled, galvanized, now color coated also. And with the acquisition of the new plant at Angul, earlier it was known as TSBSL, now it's part of Tata Steel, Bhushan Steel. So we are also able to give you some new SKUs, color coated SKUs, and we are able to customize the SKUs, this steel, in the shape and size that is required by industry. In our quest to understand the customers better, to understand what are the requirements of each category of customers, we are now also venturing into micro-segmenting the customers, breaking it down into, what is the requirement for an appliance customer, what is the requirement of an auto customer, what is the specific requirement of a two-wheeler, three-wheeler, vis-a-vis, a commercial vehicle or a passenger vehicle customer, and can we see if there are, common SKUs that are there, can we do something about it, so that they feel this is just specialized, customized for us. Similarly, when we look at the other industry segment, general engineering is a very, very wide gamut of industries form part of it. Apart from that, lifting and irrigation is one, construction, PEB is one,
panels are also up there, and then drums and barrel packaging, so many other industries out there. So segmentation is important, and to understand the customer's requirement is very important. So we always try to keep our ears on the ground and try to reach out these customers. Maybe a couple of days back, I was talking to one of our customers in the western state of Gujarat. Yesterday, I was having a discussion with Mr. Behrai, and we have a program known as Milap. The Milap means we interact with the customer and the non-customer facing departments of our company. We have people from them interacting with the customer, trying to understand what is the customer actually wanting, what are his pain points, where are we doing okay, and where are there opportunities for improvement. The back-end processes, who are very important for the transaction to happen, the marriage to happen successfully. During one of these, so because of COVID, we had converted to the e-Milap version of it, and we now conduct that over MS Teams for the past two years. So one of the customers told, "You are doing well, very good." So we went on asking, you tell me one area where we can improve. And he was very, happy to say that, no, you are doing good. And my team there at the, Gujarat team was also very happy. So finally we told him, sir, if there is nothing, then why in the last Milap session that we had, you were not very happy with our performance? He told, yes, I wasn't very happy, but during the last 6 months you have improved. And that's why I am, trying to say that I don't see any opportunities for improvement. So these kind of feedback, when they say, okay, a certain SKU is not available. So we say, boss, SKUs can be handled with the transactional team, but on the service, on the delivery, do you see any opportunity where we can improve? So we are trying to be as near to the customer, understand their requirements, be partners in their growth. So these are some of the opportunities that we have tried to, capture and also reach out to the customers. So with that, I think I'll say thank you, and I'll not hold you back for lunch. Thank you. Thank you, Sailesh. Thank you all my panelists. Actually, they have come prepared so well and they presented it so well, but I had to cut them short because of paucity of time. But I can't be very unfair to our audience who have been there listening quietly. And they're really good, but I kept few minutes for them also. আপনাদের যদি কারো question থাকে to any of the panelists or the one which is in digitally, Mr. Arvind, you can have one or two questions before I hand it over to the management. আপনাদের কারো question আছে? Yeah, madam. Actually, I am unable to use Tally nowadays on my iMac. Why it is happening? I don't know. They are not. Yeah, if Arvind is there, if you can connect. Okay. He has left for a meeting. Arvind was there from Tally. And that question, what you have, I think you can give it to the management. They will pass it on. Okay, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Anyone else? Thank you. I think all are hungry. I'll not be in between, but as because it is the session with MSME coordination between MSME and large industries, as it is being said, প্রথম থেকে সকাল থেকে বলা হচ্ছে যে we both large industries and MSME coexist, and without each other nobody can survive. So with that note, I can see like there will be challenges, there are problems, we have to face it, and the world is good. We have to go ahead with this. Thank you very much. Korbo Lodbo Jitbore. That is the one with the spirit will go. Thank you. To Shanthan, please. Thank you, sir. Thank you, everyone. Just a small request. While I know you must be very hungry, and we also are preparing the lunch upstairs, we have two very small B2B sessions which will be conducted here. One is with Tata Steel Downstream Products Limited, and the other one with L&T Sufin. So if we can have a very small two B2B rounds. First, we can start with Tata Steel Downstream Products Limited, and then we can move on to L&T Sufin. Thank you, Sayantan. So I'll be quick, I'll be brief. I hope the presentation
Okay, thank you. I'll just take you briefly, very quickly through our corporate presentation. I just wanted you to know, that we are present all over the country, and we are part of the Tata Group. I've already mentioned this. We are a 100% subsidiary of Tata Steel and the fourth holding company. So, Tata Steel Downstream Products Limited is the largest service center organization in the country. Now, we have capabilities to process most kinds of flat steel, whether it is hot rolled, cold rolled, or galvanized. Now, basically, what does a service center do? It basically acts as an intermediary between the customer and the steel supplier. And the requirement of the customer might be demanding. It can be, they might need customized steel, and that's where we come in, whether it's cut to length, slitting, or cut to shape, or blanking, or trapezoidal, whatever operations are required, we do it and give it in just-in-time manner to the customers. These are some of the numbers of last year, and this year we are well on course to achieve 6,000 crores turnover. We have around 1,300 customers spread across the country, 15 distribution centers, and 10 processing plants. This year we are also looking to exceed 3 million tons in volumes. Our vision is to be a benchmark in the steel service center industry for service excellence. In fact, we have completed wave 1 of service excellence, and last week we kicked off with a boot camp for wave 2 of service excellence. In fact, many people don't understand what is service excellence, and we also internally deliberated, how do we define service excellence, So some people will talk about customer delight, some will say, overdo it, but ultimately what you have to do is, you have to do exactly what the customer wants, Not a bit more, not a bit less. It's easier said than done, but there are a lot of internal processes that we need to improve so that we are able to deliver what the customer expects. The mission of the company is to be the trusted and irreplaceable bridge between customers and suppliers, and that is what we endeavor to be. These are the core values: credibility, customer focus, continuous improvement, agility, and teamwork. This is the way we are present across the country. In the north, you can see, we have got a processing center at Faridabad and Pantnagar. We cater to, even the northernmost state of Jammu. We are there in Punjab, we are there in UP, we are there in NCR region, and also in Lucknow, where we serve the Tata Motors plant exclusively. For some of the customers of Bajaj Auto or for Tata Motors, we have got 90 to 100% market shares. And these customers once again fall in the MSME, SME categories, and we work very closely with them. In the western part of the country, we have got a service center at Ranjangaon, that's on the outskirts of Pune, from where we serve the Maharashtra market. Then we have got a tie-up with Bao Steel at Sanand in the Gujarat. There are a lot of automakers, so there we partner with Bao Steel to supply to these customers, and also to the central states of state of Madhya Pradesh, wherein Volvo Eicher is a major customer, and Tata Motors now being served from Bhopal. In the southern state, we have got a processing center at Chennai, and that caters to the states of Tamil Nadu and Karnataka. And then we have got a very specialized service center at Tada, that's on the Chennai-Nellore highway, bang in the middle of it, specializing in yellow goods and the construction equipment industry, for which we process plate, we do plate burning, we do a lot of other operations customized for them, and we also fabricate components for these industries. Companies like Vertigan, companies like Terex, they are Kobelco, these are the customers there. In the eastern state, where we started off from Jamshedpur, Jharkhand, so we have got 3 plants there. One inside the Tata Steel Works and 2 outside, and one attached to the tubes unit. So from where we serve to many pan-India customers and also to the entire Tata Motors clientele there, Adityapur industrial area you must be aware of. And for the past few months, Tata Motors has been doing really well, and the number of vehicles that are coming out are also in line with expectations, and we see encouraging signs in the near future.
In Calcutta, we have got a stockyard on in Dhulagarh, so from where we serve the West Bengal customers, and we even have customers as far as Sikkim, where V-Guard is a esteemed name. Bhubaneswar, also we have got a sales office from where we try to capture, cater to customers in state of Orissa. These are the products. I have already spoken about this. These are some of the Tata Steel brands which we handle. So Astrum is for HR coils, HR sheets and coils. Steelium is the CR sheets and coils. Galvano is the galvanized, and basically targeted at appliance industry. Tata Astrum Super, this is what I was talking about. Astrum Super offers tabletop flatness. The sheets will be just as flat as your table. Galvanova, Colornova, Galvaros, these are all offering you different properties, and we specifically have steel designed for specific applications. We don't try to oversell, we just sell to the customer or advise him to buy the, based on the requirements of the application that he has. These are our services: slitting, cut to length, roll forming, pickling, burn to shape components, just in pictures. These are some of the application segments we serve, whether it's automobile, that's the largest one, and then we have got lifting, excavation, general engineering is a very, very wide thing. Then we have got projects and fabrication, panels, appliances. We are certified, all our plants are certified, and then the latest plant in Kalinganagar is a state-of-the-art plant, and we are able to handle a lot of PEB customers from there. Safety and environment, we stress a lot about safe working environment. We are always trying to improve on this front also. All our units are certified. These are some of our customers in automotive and construction equipment segment. This is across all the other segments. A lot of names might be missing. Vikram India is one, which supplies steel for Vikram Solar. So I was having a chat with him. And we also try to see what we can do as far as reaching out to the community is concerned. So we interact with the local communities and try to see if we can help them in any way. Employee volunteerism is also part of it. Yesterday I missed out an opportunity of working with the blind school where a lot of my colleagues had gone. While I was here, when I went back, I compared notes with them, and there were a lot of happy faces there in office, and they, interact with these people. It gives them a sense of at least doing something, not accomplishment, at least doing something for the society. Thank you. I think I kept it brief. Thank you so much for your attention, and happy lunch. So I'll invite if anybody has got any questions, any comments. Happy to address. Yes, sir. Do you make any of these coated steel products which use, zinc, aluminium coatings on that? Yes, sir. sir. A company called Tata BlueScope which was making it. Right, but right. do No, you even do in that? Tata Steel, the coated products, basically they are galvanized. So we have zinc, aluminium is required. So galvalume is zinc and aluminium. Right. And so zinc is used there, aluminium is used there. Now we are also looking at other metals, when we are also looking at high strength steels. So in the coated steel, we also have color coated products. With the acquisition of the new mill, we now have, our product portfolio has expanded. So we have a specific question on that, sir. No, this galvalume kind of product is extremely good for outdoor, Right. any solar and many other projects. So I think initially only JSW were the guys who were making good quantities, and Tata BlueScope came in. BlueScope was there. BlueScope was there. But then, there was POSOCO and the Koreans and all they were supplying, and there were problems there. So a lot of people again shifted from there into the normal angles and those things, C-sections. But this, I think, has a huge potential of really changing the face of having low weight structures which are corrosion resistant and which are weather friendly.
for this segment as well as other project segments? Yes, because even in India we are observing slowly but surely the construction techniques are changing, methodology is changing, you know. Maybe 10 years ago you would never have thought that company like L&T or Tata Projects would be monitoring their projects with the help of drones. You know, I had that pleasant surprise when I visited Tata Projects at Hyderabad, and I was talking to them about one project, and they told, Bango, I'll just make, you know, you'll be able to see where we are. And earlier I was working with the energy industry. So I was with the thermal power industry, EPC. There's a huge amount of challenge in understanding what do you plan, because the tenders will come out for 36 months. And for maybe a 500 or 600 megawatt supercritical thermal power plant, around 1.5 lakh tons of steel is required of various shapes and sizes. And there, when I was there, so I started off with Tata Steel. Once again, I went into power, and there I used to meet my steel guys, my colleagues from the steel industry, trying to sell steel. And nobody had an idea of what goes into the thermal power plants. They were all talking about there's some structural, there is some TMT that goes into it, and some scaffolding, there's some panel, there's some sheets. Now, there was nobody who was having the entire product portfolio with them with a value proposition. And many times, as we say, you know, one of the speakers mentioned that it's L1. Projects are 36 months and awarded on L1. Finally, none of the projects come, you know, see the light of the day before 48 months, even if one unit has to be commissioned. And it's very challenging. It's difficult to even manage a project at L4 level. Basically, we are used to doing projects at L2. And when I checked up with very senior colleagues from NTPC, BHEL and L&T and Reliance, boss, Primavera is used for drawing lines. I told boss, come on, how do we do this in a scientific manner? And then I read a case study of Boeing. Boeing, when it does one aircraft, now maybe Boeing has fallen behind, but when they were doing one aircraft, it was basically a project drilled down to 80 levels of minute detailing. And then they were coming out with those quality, you know, those kind of quality. So there's a lot to learn from them, and the application of newer products surely are very, you know, is very encouraging. Thank you. Yeah, why I raise the question is because people, you know, the ultimate users, and especially the government sector, they are not abreast with all this. So when they issue the tender specifications, they still mention about those yes. GI So that is one, sections, and the yes. other thing is that we have to be more and more aware of the life cycle costing concept. You know, you might enter at a low, there can be low entry cost, but then what is the life of that material there? And many times when I also worked with other organizations, steel, and I try to understand. When I moved out of Tata Steel, there's a big question: you know, how can you go out? Kind of. I told I need to learn, and then I learned. And when I was comparing the products from these companies, you know, many times, if you're not too sure, you'll over-engineer. If you're very smart, you'll under-engineer, you know, your cost cut. But most of the cases across, customers of these demanding government, you know, I have dealt with state electricity boards, I have dealt with the power industry, all the other decision makers. One thing they always had a good word for Tata Steel was, when they promise, you know, 80 GSM, they'll give you 80 GSM, not less than that. It can be more. If they say 120 GSM of coating, they'll give you that. No, that was, you know, when I used to say I worked there, they started believing me, you know, the trust factor comes up. Now, why was this? Is it that, and many times I used to joke with my, you know, friends in Tata Steel, because I also worked in the cold rolling, and I used to say, boss, तुम 80 की जगह 82, why are you giving 82? They told, boss, कम नहीं होना चाहिए. You know, he was not controlling, I was not controlling, but what was there? Basically, the trust with the customer, and what we promise, we should be delivering it. You know. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Sir, may we now request Mr. Partho Basu to kindly give a very small deliberation. Sir, একটা রিকোয়েস্ট আছে, যদি আপনি যেটা করছেন বাংলায় যদি একটু কাইন্ডলি। ঠিক আছে ম্যাম, দেখুন আই এম অ্যাট দ্য রং এন্ড অফ দ্য স্টিক, আই থিঙ্ক একদম বাজে সময় লাঞ্চের আগে, তো আপনাদের সময় একদম নেব না, বিকজ মানে
রামকৃষ্ণ বলেছেন যে পেটে খিদে থাকলে ধর্ম হয় না, ঠিক আছে, সুফিন তো ভুলে যাও, ঠিক আছে। তো আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে, দিস আর আর্লি ডেজ, মাই টিম ইজ দেয়ার, উই ক্যান নেটওয়ার্ক ওভার লাঞ্চ। আমার মোবাইল নাম্বার ইজ দেয়ার, ইউ ক্যান টেক ইট, সায়ন্তন দিয়ে দিতে পারে। সো লেট আস কিপ ইট দ্যাট ওয়ে। কিছু যদি প্রশ্ন থাকে প্লিজ করুন, অবভিয়াসলি অনেক প্রশ্ন থাকবে, দিস ইজ জাস্ট স্টার্টিং, উই আর জাস্ট বর্ন অন মানডে 7th of March, সো দ্যাটস হোয়াট। কিছু প্রশ্ন থাকলে করুন, আদারওয়াইজ উই ক্যান নেটওয়ার্ক। আর আমাদের টিম থাকে, হোয়াট উই ডু ইজ আমরা ফিজিক্যালি আপনাদের মিট করে, উই টেক ইউ থ্রু দ্য প্রসেস, উই গাইড ইউ, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ইস্যুস, উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর বিজনেস, সেটাই আমরা করার চেষ্টা করি। তো আমি সেইখানেই মনে হয় ইতি করব এই সময়। আমরা গডেজ ওয়াটার সাইডে বসি 11th ফ্লোরে, ঠিক আছে, ওখানে নেই। দেখুন আমাদের ওটা হচ্ছে আমাদের হেড অফিসটা মেট্রোপলিটন, যেটা, হ্যাঁ মোবাইল নাম্বারটা আছে আমার মোবাইল, উই আর মানে আমাদের হচ্ছে উই আর মোবাইল, দ্যাটস হোয়াট, আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম উই আর ইন দ্য মার্কেট, মোবাইল এন্ড হোয়াটসঅ্যাপ ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে, উই আর অন দ্যাট, তো দ্যাটস হোয়াট, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ডু দ্যাট। No, we are not in the service sector now. আমরা এখনো অবধি we are just in the products. Okay, এখনো অবধি আমরা সার্ভিস সেক্টরে নেই, but going forward we may come into that. আমরা এখনো অবধি we are just in the product side. So can we expect the service sector from MSME that you may be in to give us some support in the next 2 or 3 financial years? Yeah, it is early days. Like I told you, it is today is day 5 for us. Okay, so that's what আমাদের আমরা জন্মেছি সোমবার দিন, ঠিক আছে, এই 7 তারিখ আর কি। But having a big brand like L&T, we should expect obviously much more from you, sir. Yeah, obviously. So we will. The image of our MD and CEO is that we will be going global, but that is over a period of time. তো আমরা ধাপে ধাপে করতে চাই। তো but obviously service is something we will look into, because like we saw that service is 24% of the MSME GDP. So service is something which we will want to go into, and like an online platform is also a service industry, Certainly, right? So certainly. that's what. So that is the mindset. Because L&T to typically apni je dekhen, it's a physical industry, infrastructure, industrial, heavy engineering, all those things they are there. Defense. আমরা টিপিক্যালি ওগুলো হার্ডকোর মেশিনারিতে। তো সার্ভিস সেক্টর ইজ সামথিং উইচ ইজ অবভিয়াসলি অন দ্য হরাইজন, তার জন্য এখানে আসা, এডুটেকেও সেই জন্যে, এখানেও সেই জন্যে আসা। তো আই থিঙ্ক গোয়িং ফরওয়ার্ড দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান, বাট আই ক্যানট গিভ আ টাইম লাইন নাও। তো এখনও আমাদের কাছে টাইম লাইন নেই, আমাদের সিইও কাছেও এখনও টাইম লাইন নেই, বাট অবভিয়াসলি উই আর টেকিং বেবি স্টেপস। আপনাদের কাছে যেরকম জানবো, যেরকম শিখবো, আমরা সেইভাবে এগোবো। দ্যাট ইজ দ্য থট। আই উইল পাস অন দ্য মেসেজ টু দ্য টপ, মিস্টার পাঠাককে, হু ইজ আওয়ার সিইও. But I think we will try to add value, and obviously service sector is something where we can add much value. That is what I'm Thank you. Thank you very much. Mindtree আছে আর LT দুজনেই আছে। না না অবভিয়াসলি সে তো আছে, LTFS আছে, Mindtree আছে। তার মানে কি L&T এই যে পুরো ব্যাপারটা যে আপনাদের এই যে স্টার্টআপটা, এটার পেছনে L&T Mindtree আছে, Mindtree, LTI আছে, হ্যাঁ। আওয়ার প্ল্যাটফর্ম ইজ মাইক্রোসফট অ্যাজিওর, কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট পুরো ওরাই করেছে, এবং গোয়িং ফরওয়ার্ড ওরাই করে। So that's yeah, it is totally in-house, so that's a positive. এটাই আমি বুঝেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো স্যার, আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেক স্পেয়ার আমরা পারচেজ করি আমাদের স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য। তো আমরা যখন পারচেজ করি, আমরা লোকালি পারচেজ করতে বেশি পছন্দ করি, কারণ যখন আমরা বাইরে থেকে দেখি, অনেক ই কমার্সে অনেক দেখি, অনেক সস্তায় মাল পাওয়া যায়, অনেক কম দামে মাল পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা কোয়ালিটির ওপর ভরসা করতে পারি না। যখন বাইরে থেকে আসবে, তারা সেই প্রপার কোয়ালিটিটা আমরা পাবো কিনা, তার রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করবে কিনা। যদি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ফুলফিল না করে, তাহলে আমরা কিভাবে তার সার্ভিস পাবো, কিভাবে তাকে রিপ্লেসমেন্ট পাবো, এই ব্যাপারটা আমরা কনসার্ন হয়ে থাকি। তো এই ব্যাপারে L&T কিভাবে সাহায্য করতে পারবে, কিভাবে ওরা ইন্টারমিডিয়েটে থাকবে L&T? দেখুন কয়েকটা জিনিস ঘটেছে গত 2 বছরে, যাতে আমি বলবো, দেখুন B2C ইজ সামথিং যেটা অ্যামাজন আমাদেরকে গত ক বছরে শিখিয়ে দিয়েছে, রাইট? তার আগে আমরা কিন্তু ওটাও জানতাম না, ঠিক আছে? কিন্তু এখনো যদি আমাদের বাবা কাকার কাছে যান, দে আর স্টিল নট কনভার্সেন্ট উইথ দ্য অ্যাপ অ্যান্ড অল দ্যাট। কিন্তু B2B is something that is totally new, that needs a lot of acceptance, and what you are telling is a very important thing. Yesterday I was also discussing with some of you, returns,
QC, these are very important issue, এগুলো খুব এবং রেলেভেন্ট ইস্যু, ঠিক আছে? তো অনেকগুলো জিনিস আমাদের চলছে, মানে এগুলো সবই আমরা মার্কেট ফিডব্যাক থেকে, কারণ গত 6-7 মাস ধরে আমরা অনেক রকম বিটা টেস্টিং করছিলাম। তো ওয়ান থিং দ্যাট কেম আপ ওয়াজ থার্ড পার্টি QC, থার্ড পার্টি অ্যাপ্রুভড এজেন্সি থ্রু দিয়ে QC করা, যাতে প্রি শিপমেন্ট সেলারের স্টক ইয়ার্ড থেকে জিনিস বেরোনোর আগে তখনই যাতে QCটা হয়ে যায়, so that the buyer also through an acceptable SGS বা কিছু, মানে whatever you can decide, then ওদের থ্রু দিয়ে করা আর কি, that's what, through an acceptable agency, that is one thing. সেকেন্ড যেটা হয়, দেখুন B2B অনলাইন হলেও এখনো অবধি যা যা ট্রানজাকশন হচ্ছে, মোটামুটি বড় ট্রানজাকশন যেটা বলো, মানে বড় আজকের মার্কেটে আমি বলবো 5 লাখের বেশি ইজ আ বড় ট্রানজাকশন ইন B2B ফর আস, ওকে? তো আমরা যেটা করি, আমাদের প্রত্যেক সেলার এবং বায়ারের সাথে there is a relationship manager involved, okay? That is one USP of our platform. অ্যাক্রস লোকেশন, সে যদি আপনার তামিলনাড়ুরও হয় বা আপনার দিল্লি NCR হয় বা পাঞ্জাবের হয়, যেখানকার আমাদের RM আছে। As of now, our relationship side is about 210-20, আর মনে হয় next 2 মাসে we will be reaching 600 manpower, feet on street, okay? Guys like me. আমি এন্টায়ার ইস্ট ইন্ডিয়াটা দেখি, সো দ্যাটস হোয়াট। আমরা এখনো অবধি ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট আছি পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায় আমাদের 2 জন ছেলে আছে, অ্যান্ড উই আর স্কেলিং আপ, আর বিহার ঝাড়খণ্ডে আমরা করবো, দ্যাটস হোয়াট, ঠিক আছে? তো এই আর কি। তো আমাদের কি হয়, আপনার প্রশ্নটা যাওয়া হয়, আমরা কি করি, আপনি কোনো রিকোয়ারমেন্ট দিলে যদি কোনো সেলার পাওয়া যায়, আমরা প্রথমে ব্যাক এন্ড থেকে, ধরুন সে পাঞ্জাবে, ধরুন আম্বালার কোনো সেলার, ওকে, কোনো জিনিসের হতো, সে হয়তো আম্বালার সেলার, ওখানে তো আম্বালাতে আমরা তার ওখানে চেক করি, ওখানে আমাদের ছেলেকে দিয়ে ওখানে চেক করে, দেন উই ট্রাই টু ডু, মানে আপনাকে ফিজিক্যালি ভিজিট ছাড়া বাকি যা যা করা যায় উই ট্রাই টু ডু, okay? That's what we try to do, and then we initiate a transaction on the platform. That is what we try to do. But once this third party QC happens from these approved vendors, I think আপনার pain point অনেকটা resolve হয়ে যায়, which is a very valid point. That's what. Thank you. Welcome. লোকজন ঘড়ি দেখছে জাস্টিফাইবলি। তো আর যদি কিছু না থাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমরা আছি এখানে, উই ক্যান নেটওয়ার্ক ওভার লাঞ্চ, আর আমার মোবাইল নাম্বার আছে, আমার টিমের মোবাইল নাম্বার আছে, তো ইউ ক্যান জাস্ট কানেক্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এখন লাঞ্চে যাব। আমাদের উপরে 3rd ফ্লোরে লাঞ্চ সার্ভ করা হচ্ছে, আমার কলিগসরা এখানে আছেন, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব উপরে 3rd ফ্লোরে লাঞ্চ সার্ভ করা হচ্ছে। কালকে যেখানে লাঞ্চ হয়েছিল ওখানেই লাঞ্চ হচ্ছে। আর আমরা আবার 3:30 এখানে আসব, আমাদের একটা ছোট্ট সেশন আছে ফ্রম মেক স্কিলস, তারপরেই আমাদের অ্যাওয়ার্ডস ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি শুরু হবে। of our manufacturing economy, making an immense contribution to the country's GDP and employment landscape. Tata Steel meets the diverse needs of MSMEs with its ever-widening product and service offerings. With a channel strength of over 80 channel partners, Tata Steel caters to a loyal customer base of over 10,000 MSMEs. Maximizing customer opportunity is a focus right through the relationship life cycle. The world of Tata Steel's ECA brands spans hot rolled, cold rolled and coated products. Each product offering is customized for its specific market segments with advantages to boost customer competitiveness. Tata Astrum has redefined the market with best-in-class hot-rolled coils and sheets. Tata Astrum Solar supports India's flagship solar mission. Tata Steelium has set a benchmark in gold-rolled steel to help shape dreams. Tata Steelium Neo meets the need for higher quality stringency in specific segments. Galvano is India's first zero-sprangled galvanized offering for unparalleled sophistication. Responding to the needs of various segments, the coated product basket has been augmented for over the last 2 years. Galvaros is hot-dipped galvanized steel that fulfills the need for economic sustainability.
Galvanova is a double-coated offering that respects environmental concerns. Color Nova is a premium color-coated offering that meets the need of social sustainability, coloring the future with opportunities, empowering customers, enhancing capability, and partnering customer on a journey of growth is a priority. eCafe's Qualathon is a first-of-its-kind program to partner customers on a quality awareness journey. Engagement activities are regularly conducted in partnership with the most reputed and experienced experts from industry. eCreate is a platform for deriving greater value in use through cross-functional teams created from customers' organization and Tata Steel. A digital platform, www.ecafes.com, offers online resources that customers can access with an Ask Expert help desk to answer. Presenting an enterprise that is constantly on the move, relentlessly pursuing the emerging needs of customers through exceptional product and service experiences. By being the benchmark in customer service, 100% subsidiary of Tata Steel Limited, carrying forward the legacy of the Tata Group. Offering a wide range of products, services and solutions to various customer segments. Leveraging technology, product and process innovation. An irreplaceable bridge between steel mills and customers. Empowering communities and people. Tata Steel Downstream Products Limited. More than just a steel service center organization.
stepped into the 90 years and inching towards 100 years.
is the foundation and backbone of our manufacturing economy, making an immense contribution to the country's GDP and employment landscape. Tata Steel meets the diverse needs of MSMEs with its ever-widening product and service offerings. With a channel strength of over 80 channel partners, Tata Steel caters to a loyal customer base of over 10,000 MSMEs. Maximizing customer opportunity is a focus right through the relationship life cycle. The world of Tata Steel's ECA brands spans hot rolled, cold rolled and coated products. Each product offering is customized for its specific market segments with advantages to boost customer competitiveness. Tata Astrum has redefined the market with best-in-class hot-rolled coils and sheets. Tata Astrum Solar supports India's flagship solar mission. Tata Steelium has set a benchmark in cold-rolled steel to help shape dreams. Tata Steelium Neo meets the need for higher quality stringency in specific segments. Galvano is India's first zero-sprangled galvanized offering for unparalleled sophistication. Responding to the needs of various segments, the coated product basket has been augmented for over the last 2 years. Galvaros is hot-dipped galvanized steel that fulfills the need for economic sustainability. Galvanova is a double-coated offering that respects environmental concerns. Color Nova is a premium color-coated offering that meets the need of social sustainability, coloring the future with opportunities, empowering customers, enhancing capability, and partnering customer on a journey of growth is a priority. eCafe's Qualathon is a first-of-its-kind program to partner customers on a quality awareness journey. Engagement activities are regularly conducted in partnership with the most reputed and experienced experts from industry. eCreate is a platform for deriving greater value in use through cross-functional teams created from customers' organization and Tata Steel. A digital platform, www.ecafes.com, offers online resources that customers can access with an Ask Expert help desk to answer. Presenting an enterprise that is constantly on the move, relentlessly pursuing the emerging needs of customers through exceptional product and service experiences. By being the benchmark in customer service, 100% subsidiary of Tata Steel Limited, carrying forward the legacy of the Tata Group. Offering a wide range of products, services and solutions to various customer segments. Leveraging technology, product and process innovation. An irreplaceable bridge between steel mills and customers. Empowering communities and people. Tata Steel Downstream Products Limited. More than just a steel service center organization.
stepped into the 90 years and inching towards 100 years of this glorious journey. I attribute this because of mainly because of three reasons. One is, of course, the organization has always been purpose-driven for the social upliftment, and that has really created an ecosystem around the organization for every employee, with the management and all, to look forward to building a social entrepreneurship across the globe. Second has always been that Peerless has looked into customer first as the motto of the organization, and transparency has always been the epitome of the business. Third is always been, I strongly believe that we have built an ecosystem in our employees' welfare. That has led a strong build-up of employees across the board who have been more than 15-16 years in the organization. That has given a lot of steadiness to this organization and higher productivity for all. Peerless has always been ahead of times during innovations. We have seen that every time that Peerless has come up with new products, new systems, new processes, which has led into an impact in the social and economic status across the world. Peerless as now an incubation center in the next 10 years, and we believe that the kind of innovation that is currently taking place along with the technology will lead us to give better products in the market, and which will create a huge impact on the Indian market, starting from the east, of course, because it will be powered from the eastern market of India and rule India across the board, across all different industries. For this, our MD and CEO is attending the 11th MSME and Manufacturing Conclave to be held in Calcutta on 10th and 11th of March. So Mr. Joyendra Rai will be talking about the legacy of this business, what has been built across the period of 19 years. So I request all of you to participate in that. And
making an immense contribution to the country's GDP and employment landscape. Tata Steel meets the diverse needs of MSMEs with its ever-widening product and service offerings. With a channel strength of over 80 channel partners, Tata Steel caters to a loyal customer base of over 10,000 MSMEs. Maximizing customer opportunity is a focus right through the relationship life cycle. The world of Tata Steel's ECA brands spans hot rolled, cold rolled, and coated products. Each product offering is customized for its specific market segments, with advantages to boost customer competitiveness. Tata Astrum has redefined the market with best-in-class hot-rolled coils and sheets. Tata Astrum Solar supports India's flagship solar mission. Tata Steelium has set a benchmark in cold-rolled steel to help shape dreams. Tata Steelium Neo meets the need for higher quality stringency in specific segments. Galvano is India's first zero-sprangled galvanized offering for unparalleled sophistication. Responding to the needs of various segments, the coated product basket has been augmented for over the last 2 years. Galvaros is hot-dipped galvanized steel that fulfills the need for economic sustainability. Galvanova is a double-coated offering that respects environmental concerns. Color Nova is a premium color-coated offering that meets the need of social sustainability, coloring the future with opportunities, empowering customers, enhancing capability, and partnering customer on a journey of growth is a priority. eCafe's Qualathon is a first-of-its-kind program to partner customers on a quality awareness journey. Engagement activities are regularly conducted in partnership with the most reputed and experienced experts from industry. eCreate is a platform for deriving greater value in use through cross-functional teams created from customers' organization and Tata Steel. A digital platform, www.ecafes.com, offers online resources that customers can access with an Ask Expert help desk to answer. Presenting an enterprise that is constantly on the move, relentlessly pursuing the emerging needs of customers through exceptional product and service experiences. By being the benchmark in customer service, 100% subsidiary of Tata Steel Limited, carrying forward the legacy of the Tata Group. Offering a wide range of products, services and solutions to various customer segments. Leveraging technology, product and process innovation. An irreplaceable bridge between steel mills and customers. Empowering communities and people. Tata Steel Downstream Products Limited. More than just a steel service center organization.
stepped into the 90 years and inching towards 100 years of this glorious journey. I attribute this because of the mainly because of three reasons. One is, of course, the organization has always been purpose driven for the social upliftment, and that has really created an ecosystem around the organization for every employee, the management, and all to look forward to building a social entrepreneurship across the world. Second has always been that Peerless has looked into customer first as the motto of the organization, and transparency has always been the epitome of the business. Third has always been, I strongly believe that we have built an ecosystem in our employees' welfare. That has led a strong build-up of employees across the board who have been more than 15-16 years in the organization. That has given a lot of steadiness to this organization and higher productivity for work. Peerless has always been ahead of times during innovations. We have seen that every time that Peerless has come up with new products, new systems, new processes, which has led into an impact in the social and economic status across the world. Peerless as now an incubation center in the next 10 years, and we believe that the kind of innovation that is currently taking place along with the technology will lead us to give better products in the market, and which will create a huge impact on the Indian market, starting from the east, of course, because it will be powered from the eastern market of India and rule India across the board, across all different industries. For this, our MD and CEO is attending the 11th MSME and Manufacturing Conclave to be held in Calcutta on 10th and 11th of March. So Mr. Joyanta Rai will be talking about the legacy of this business, what has been built across the period of 19 years. So I'll request all of you to participate in that and learn that how can a business, sustainable business be built across such a long period of time. Thank you. શું વાત કરો છો તમે? ઇલેક્ટ્રિક કેબલ્સ અને પીવીસી પાઇપ્સ અવેલેબલ નથી માર્કેટમાં? હાઉ કેન ધેટ બી? हमारा कमिटमेंट है कस्टमर को, सस्ता घर अपना घर, नो? ऐसे तो बन चुके हम 100 करोड़ की कंपनी। यस सर। ये क्या हो रहा है शालिनी? इलेक्ट्रिक केबल्स और पीवीसी पाइप्स अवेलेबल केम नहीं? सर हमारा जो वेंडर था ना, उसने कोटेशन बढ़ा दी है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो હવે શું કરવાનું? Where do we find the material from? Sir, let's connect to the sellers through Sufin. Sufin? Yes sir, L&T Sufin. L&T એટલે Larsen and Toubro? Yes sir, Larsen and Toubro वाली L&T. वो जो 80 साल पुरानी कंपनी है वो? मतलब हमारा आधा टेंशन और आधा काम तो खत्म हो गया। But how can L&T help us? With an experience spread over more than 8 decades, L&T now brings to you Sufin, all your business solutions under one roof. Through Sufin, our valuable customers can discover sellers and buy products from across the country, purchase and sell through a specially designed online payment and settlement mechanism, get financial aid from partner banks and NBFCs to overcome liquidity constraints, avail logistics support to easily ship goods from seller to buyers. RFQ option in Sufin is a unique feature where a multi-product RFQ on both credit and immediate payment terms can be requested. The seller can also quote whole or part RFQ depending on product availability at their end. Sufin's digital platform also allows its partners to connect with each other instantly and hassle-free through a specialized chat system. The buyers and sellers can further converse with each other, resolve queries,
and thus help build trust among the SUFIN partners. L&T SUFIN helps its buyers and sellers to not only do business but also build partnership based on trust. SUFIN partners can avail unsecured financing, which is enabled through products like overdraft, invoice discounting, term loan, equipment financing, dealer financing and vendor financing by multiple lenders. The interest rates as compared to the market are much lower and more cost-effective at SUFIN. Through SUFIN's digital interface, mid-corporates can also create channel financial solution for their dealers and vendors. SUFIN ensures and guarantees the trust between unknown dealers sitting in various parts of the country doing business. ये लीजिए संतोष जी, आपका बिजनेस लोन अप्रूव हो गया है। थैंक यू मैडम जी। कड्डी मार दी छलांग मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार। गजब है ये सुफिन भी, हमको पापे जैसा ट्रांसपोर्ट पार्टनर भी दे दिया। ओ पापे महाराज, जरा सिंगाड़ा खाई लो और सुफिन के गुण गाई लो। ओ चक दे सुफिन। SUFIN provides choice, convenience and accessibility, all at the comfort of your phone and computers. Business is all about creating a win-win situation. With L&T SUFIN, everyone wins. To discover more, register on www.lntsufin.com. This L&T initiative SUFIN is really a savior. I have found so many sellers which otherwise would have been impossible to find without the L&T trusted and verified stamp. This actually takes away the worry of discovering suppliers through manual means and verifying their credentials. Thank you, SUFIN. We are frequently heard calling ourselves a technology company which sells a product rather than a product company. To understand this, one needs to go back to the beginning of time. When my father and I were running a small manufacturing unit, we decided to invest in an IBM PC compatible due to my interest in programming. At the same time, we wanted to get some business applications which we could also use for our factory. My father sat through 3 or 4 of the demos, which would last 15 minutes to half an hour, with him staring blankly at the screen, unable to understand anything. The salespeople who had come would tell him, "But this is how computers work." His response still echoes in my mind. When I buy a car, I want to be a driver and not a mechanic. I want to run my business, not run your computer. It was to become my challenge to see if someone like my father could use a business system. After an enthusiastic few months of effort, my first demo was ready for him. It lasted only 2 minutes. The demo started very well, with my starting to create a payment transaction. The date was already filled in. At a field labeled expense account, I typed T001. He asked, "What is T001? I said it was the code for traveling expenses. So he said, "Why don't you enter traveling expenses instead?" My response, "Well, you see, a computer understands codes and does not understand English," ended the demo. "I don't understand you," he said. "All along, you have told me that computers are dumb machines which do not understand anything. And now you tell me that they understand codes but not English. Can you first make me understand?" So I had to choose my words a little carefully now. I said, "Actually, it is much easier to write programs which understand codes than it is to write programs which understand English." His response is easily the backbone of where we are today. Are you writing programs to make life of the programmer easier or life of the user easier? This one insight changed the entire outlook of what problem are we trying to solve. It has led to solving problems of database stability in hostile power environments, solving for your distributed application never getting virus affected,
solving for simplifying entry of dates and amounts without needing to train someone. And the list is really endless. This one statement also set new benchmarks for what the word simplicity stands for, and not to have any excuse for inability to solve for it. One learned that allowing people to run their business meant that the software needs to adapt to their way of working and not the other way around. It led to creation of flexibility which was unheard of in business systems, allowing people to remain disorganized if they so wished, yet increasing their efficiency. From the very early days, one discovered that existing technologies are not constructed to achieve these goals. Thus was laid the foundation of a technology company which sells products. These are the foundations on which Tally was born and continues to build on. গুড আফটারনুন, থ্যাংক ইউ। আমরা আবার প্রোগ্রামটা শুরু করব। সবাই যদি আমরা একটু বসতে পারি তাহলে ভালো হয়। রিকোয়েস্ট করছি সকলকে একটু কাইন্ডলি সিটে বসে যান। আমাদের একটা ছোট্ট সেশন আছে, এটা হচ্ছে মেক স্কিলস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের মিস্টার পার্থ ঘোষ, জিএম সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং। উনি একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন দেবেন। উনি আপনারা কিভাবে ওনাদের সাথে কানেক্ট করতে পারেন, বেসিক্যালি দে আর ইনটু রিপেয়ারিং অ্যান্ড মেনটেনেন্স সলিউশনস। তো আপনারা কিভাবে কানেক্ট করতে পারেন, কিছু সলিউশন ওনাদের থেকে পেতে পারেন, সেটা নিয়ে উনি একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন দেবেন এবং তারপরেই উই উইল মুভ অন টু আওয়ার অ্যাওয়ার্ডস ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি। তো রিকোয়েস্টিং মিস্টার পার্থ ঘোষ, জিএম সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, মেক স্কিলস ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, টু কাইন্ডলি টেক হিজ সিট অন দ্য ডেয়াস, প্লিজ স্যার। ওনার একটা প্রেজেন্টেশন আছে না, প্রেজেন্টেশন আপনি এখানে কি করতে চাইছেন? এটাই না, বাংলায় বলবো। এটাই না, এটাই এটাকে ছোট করে দিন। হ্যাঁ, এটা ফুল দরকার, শুধু এইটুকুনি স্ক্রিনে রেখে দিন। হ্যাঁ, সামনে এই স্ক্রিনে তো আসবে না তো? হ্যাঁ, দুটোতেই আসবে, সবগুলোতেই আসবে। একটু নিচে করতে হবে। নিচে করে ঠিক। Good afternoon, all the delegates, dignitaries. Normally post-lunch sessions and pre-lunch sessions gulo normally ekটু cozy হয়ে যায়. Still, let's hope for the best and start the sessions, maybe as a icebreaker. Thanks to BCCI for giving us small organizations like Make Skills for a great opportunity to talk in front of you, in front of such a delegates and dignitaries who are present there. We are being asked to, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে to talk about the industrial revolutions, innovative capabilities, as well as the industrial capabilities, versions 4 নিয়ে কিছু বলার জন্য। আমার একটা কথা বলার আছে, লাইক in this particular podium, আমরা দেখেছি মিস্টার নরেশ কুমার আগরওয়াল, বিক্রম সোলার,
Mr. Bharat Bhushan from Tata Metallics, Mr. Ravi Kumar from Excite, যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাবিলিটিস ভার্সনস 4 ডিজিটাইজেশনসের সম্পর্কে আমাদেরকে এনাফ ইনপুট দিয়ে গেছেন। So Mixed Skills is a very small organization into repairing and maintenance. We are having a pan-India presence. In front of their value additions, if I talk about the value additions into that particular perspective, it would be very odd for me and for my organizations. We are very small in terms of financial capability and in terms of the overall capability is concerned. Still, যে সেশনস আমাদেরকে বিসিসিআই দিয়েছে রেসিপ্রোকাল ভ্যালু এডিশনসের জন্য আমার মনে হয় যে আমরা কি ভ্যালু এডিশনস করতে পারছি তার থেকে বেটার হয়েছে উই আর বিং অ্যাডেড এনাফ ভ্যালুজ ফ্রম দিস পার্টিকুলার সেশনস থ্যাঙ্কস টু বিসিসিআই। Now, coming back to this particular aspects, we have seen, like in yesterday's sessions, even today's sessions also, Mr. Partho Basus and everybody were there. যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে in terms of the value additions in this particular aspect is concerned, আমাদের যদি আমরা রাইট ফ্রেম অফ মাইন্ডে থাকি, if we set the priorities properly, if we align to our goal, and if we set our organizational strength in a proper way, তাহলে ডেফিনেটলি ইনোভেটিভ ক্যাপাবিলিটিস আর ইন্ডাস্ট্রি ক্যাপাবিলিটিস এই দুটোকে মার্জ করলে আমরা হয়তো স্মার্ট অটোমেশনস অর স্মার্ট থিঙ্কিংয়ে হয়তো পৌঁছাতে পারি। I might not be the right persons to say কি আমরা পৌঁছবই, but as a organizations আমরা খুব ছোট, but by taking all the inputs from this particular forums, we are definitely thinking to reach that particular level. Now, coming back to the small presentations, আমি 5 মিনিটের বেশি নেব না, because আমাদের কাছে এত কন্টেন্ট নেই that we can talk more than 5 minutes in terms of the deliverable is concerned. We have mentioned like industry capabilities versions 4. This is basically a dynamic thing. Amar jeta mone hoyeche. Although I am a non-techie guy, maybe very unsmart guy in terms of technical knowledge and digital knowledge is concerned. So we always believe amra jeta mone kori the transformations of the industry through this intellectual and intelligent networking of the machines and the process in which the help of information and the communications technology, মানে ICT based technologies রয়েছে, তার উপর বেস করে আমরা এর ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা বানাই, বিকজ উই আর অলসো টু সার্টেন এক্সটেন্ট লিঙ্কড অ্যান্ড অ্যালাইন্ড উইথ দিস পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি ক্যাপাবিলিটিস অ্যাজ লং অ্যাজ আমাদের সলিউশন ইজ কনসার্ন। সেকেন্ড থিং, ইন ভার্সনস 4 ডেফিনেটলি আইওটি means machine learning, artificial intelligence, cyber physical systems, or everything. If we put together, then it will be a center stage like kind of things. তবে আমার যেটা মনে হয়, মেবি দেয়ার আর মাল্টিপল থিংস হুইচ ক্যান বি অ্যাডেড। এর সাথে আরও আমরা প্রচুর জিনিস অ্যাড করতে পারি কিংবা পারতাম, যেগুলো এর মধ্যে অ্যাডেড নেই, লাইক ইন টার্মস অফ দ্য অর্গানাইজেশনাল এফেক্টিভনেস অ্যান্ড আদার অ্যাসপেক্ট ইজ কনসার্ন। কিছু অ্যাডভান্টেজ আমরা এখানে মেনশন করেছি। আমাদের এই এন্টায়ার মিক্সড স্কিল সলিউশনসের যে টোটাল সলিউশনসটা ফর রিপেয়ারিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স সলিউশনস উইচ উই আর প্রোভাইডিং অ্যাক্রস প্যান ইন্ডিয়া, তার কিছু স্যার অ্যাডভান্টেজ উই ক্যান শেয়ার অ্যাক্রস টু ইউ। One is definitely the improved productivity. Improved productivity means it's basically like productivity in terms of output and in terms of the quality is concerned. Secondarily, the improved efficiency. Efficiency means we are thinking about the resource utilizations and the process-oriented efficiency. Flexibility and agility, which again we are talking about the smart automation systems, clubbing together artificial intelligence, machine learning, clouds, everything. Definitely the innovative capabilities versions 4 or maybe the industry capabilities versions 4 making our compliance and the statutory guidelines are making easier for us. And the basic objective is to reduce the cost. তো ডেফিনেটলি আমাদের অপারেশনাল এফিসিয়েন্সিজ যখন যেখানে বাড়ছে, তো সেখানে আমাদের অপারেটিং কস্ট অ্যান্ড দি রানিং কস্ট ডেফিনেটলি হ্যাজ টু বি লোয়ার। অ্যান্ড ultimate objective is to give you the better customer experience by clubbing all the features, benefits and efforts put together. আমরা বেসিক্যালি তিনটা জিনিসের উপরে ফোকাস করে থাকি ফর দিস পার্টিকুলার অ্যাসপেক্টস। একটা হচ্ছে আমরা প্রেডিক্টিভ মেনটেন্যান্স নিয়ে কাজ করি, সো অ্যাজ এনি কাইন্ড অফ অপারেটিং অ্যাসেটস দ্য
probable health status we can gauge. আমরা একটা sensor based systems এর উপরে আমরা কাজ করি. We are definitely objective is to give you the energy savings projects, which like energy savings project বলতে আমি যেটা বলতে চাইছি like আজকের ডেটে socially এবং cost wise energy savings is our responsibility. So we are working into that particular dimensions, and definitely we are working in a fully customized automations also for our clients. যাদেরকে আমরা solutions দিয়ে থাকি, we are basically targeted for customized automations for all of our clients we are currently dealing with. MSME এর জন্য ideal আমরা বলতে পারি হয়তো, the reasons being there are other automation systems are there in the markets. This is basically nothing to be changed against of their existing system they are working. Means anybody can plug and play these systems and run. Definitely cost effective for their operational efficiencies and operational cost is concerned. And time, money and manpower energy. In that particular aspects, we will give you the efficiency. And we can implement for this particular MSME like the objective is to savings of the energy, savings of their extra manpower, and definitely the operating assets can be managed more efficiently than previous. Okay, thank you so much. Jodi karur kono queries thake, they can get in touch with us. We are there, or else thank you so much, BCCI. আপনার এই যে এটা কত বছরের পুরনো কোম্পানি? 2016 স্যার। 2016 আপনার কিরাম টাইপের প্রোডাক্টস মানে মেইনটেনেন্স বা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কিরাম বলছি আমরা বেসিক স্যার আপনি একটু যদি বসেন আমাদের স্যার কোর কম্পিটেন্সিস হচ্ছে স্যার HVAC সিস্টেমস লাইক এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, ডেস্কটপ ল্যাপটপস and as well as CCTV camera. These are we are providing annual maintenance contract to all the major corporates pan India. We are having presence all across the locations. Apart from that, we are also maintaining lift, DG sets, fire systems, electrical panel, UPS, or any odd thing which runs on consumables based on the electricity or any other consumables. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So now we will move on to our final round of the day, which is the declaration of MSME Excellence and MSME Sustainability Awards. This year we had around 50 applications, of which we had around 20 applications, 20 contestants who moved on to the final rounds. So these 20 applicants had applied both for the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards as well as the Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. And they had competed amongst themselves, of which 3 each from service sector and manufacturing sector were declared the winners for each of these categories: Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards and Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. For this award distribution ceremony, we have with us Mr. Harshender Garg, Head of Marketing, Tata Steelium and Galvano, Tata Steel Limited. Sir, may I request you to kindly take your seat on the desk, please. We also have Mr. Sanjay Behera, Chairperson Manufacturing and MSME Committee of the Bengal Chamber, and CSM Western Region Branded Products Tata Steel Limited with us. Mr. Kunal Motwani from Vikram Solar Limited will be joining shortly with us. These applications were actually scrutinized by our jury members, which comprised of Sri Chittaranjan Moitro. He is an industry veteran and he was also one of our moderators in our morning session. He needs no introduction. He is the former Philips industrial head of CL division in India.
Sri Prithvi Sen, he was also one of the moderators in our morning session. He was with Tata Steel Limited. He is our former chairperson of the manufacturing committee, and he also used to head the INSDAC, I mean Institute of Steel Development and Growth in India. We had Sri Debabrata Mitro, who is the director of MSME Development Institute, Government of India, based out of Kolkata. We had Mr. Wilson Purti, Chief of Marketing Branded Products, Tata Steel Limited, and Mr. Sandeep Bhattacharya, Head HR and Admin, Vikram Solar Limited. We will start with the participants, with the list of the participants who had applied for this award ceremony. We will gradually move on. We will start with the participants list. So we will gradually move on. First we will announce the name of the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards, the participants of the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards, and then we will gradually move on to the finalists and finally to the winners. The first participant that we had for Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards 2022 was Gupta Enterprise from Assam. Mr. Pramod Kumar Gupta, Managing Director. If you are here, sir, kindly come on the stage, please. Is he online? Gupta Enterprise, Mr. Pramod Kumar Gupta. Okay. So, sir, we will send the memento to your office, please. Then we had the second, and this is from the services category. Second, we had an organization from Assam called Let's Learn Together. Mr. Upal Jyoti Barua, Managing Director. Okay, we will send your memento. We had Orion EduTech Private Limited from Kolkata, Sanjeev Kothari and Manish Agarwal. Then we had Orion Shashi Private Limited from Kolkata, Prerna Joshi and Rajesh Krishna Das. We had Pathway Communications Infrastructure Private Limited from Assam, Mr. BJ Bhaskar. I had a word with him today morning. He is not able to come, but he will be joining online to view the session. Sir, if you are viewing the session online, we will send the memento to your place, please. We had Sunny Ray Solutions from Kolkata, Ms. Shongita Sen. Yeah, please ma'am, if you could come on dais, please. We request Mr. Behera to kindly hand over the memento, please, to Ms. Sangeeta Sen. We had RE Energy Solutions Private Limited from Assam, Mr. Bhargav Deori. Is he online, Mr. Bhargav Deori? Okay. Then we had Unity Development Projects from Patna, Mr. Vishal Singh. We had Beyond Solutions from Kolkata, Mr. Roop Ghosh. Mr. Roop Ghosh, if you could kindly come on dais, please. Sir, I request Mr. Garg to kindly hand over the memento to Mr. Roop Ghosh for his kind participation at the MSME Excellence Awards. A big round of applause for Mr. Ghosh, please. We had Mr. Prashanto Sadhukan from Asian Art Crafts Private Limited as an applicant for the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards. Sir, Mr. Garg, if I can request you to kindly hand over the memento, please. Okay, so you are collecting on behalf of Mr. Ghosh. Okay, okay.
Next, we move on to the manufacturing category. The first applicant was Mr. Oyon Banerjee from Alamdor of Kolkata. Mr. Oyon Banerjee, if you could kindly come on to us, please. Mr. Garg and Mr. Behera, if I can request you to kindly hand over the memento, please, to him. We had TA Engineering from Howrah, Mr. Abdul Salam Mullah. If you are here on the dais, can you kindly come on the dais, please? We had Pratibha Enterprises from Patna, Bihar, Ms. Pratibha Raj. We had MakeFab Engineering Industries Private Limited from Assam, Mr. Agarwal, if you are here. MD Enterprises, Ms. Poonam Begum. Ethnic Fashion World, Gitanjali Chowdhury. Okay, then we will move on to the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards, who made it to the final rounds. The first finalist from the service sector was Mr. Obhik Das from Electrometer. Mr. Das, if you are... Mr. Garg and Mr. Behera, if I request you to kindly hand over the memento, please, to him. Please put a big round of applause for Mr. Dash, please. He's one of the finalists amongst the 50 odd applications that we received this year. Next, we had our finalist, Mr. Somnath Banerjee from Orion Corporate Alliance. Orion Corporate Alliance. Yeah, if you would kindly come on the desk, please. Mr. Garg and Mr. Behera, if you could kindly hand over the trophy, please. Next, we have Mr. Surojit Lahiri from Sunanda Environmental International Private Limited. Sunanda Environmental International Private Limited. If you could kindly come on desk, please. Sorry. Please put a big round of applause for Sunanda Environmental International Private Limited, please. SS Graphics. If you have someone from SS Graphics, please. SMS Food. RMB Group, Mrs. Kaveri Roy Bhaumik. If you could kindly come on desk, please. Please put a big round of applause for Kaveri Roy Bhaumik, please. Thank you, ma'am. Now we have DLS Impex, Mr. Shushanto Mistry, please. If you are here, sir, if you could kindly come on desk, please. Next, we move on to the manufacturing category. The first finalist for the manufacturing category was Mr. Shubir Rai from D Kapoor Private Limited. Please put a big round of applause for Mr. Rai, please. Congratulations. Congratulations, sir.
Next we can have Miss Rituparna Thakur from International Export House. Ma'am, if you are here, if you could kindly come on desk, please. Can we have a big round of applause for Ms. Thakur, please? Can we have Mr. Sanjeev Jana from India Carbon Limited? Can you kindly come on desk, please? Sir, you are the finalist, one of the finalists of this year's MSME Excellence Awards. Please put on a big round of applause for Mr. Jana, please. Do we have someone from Assam Carbon Limited? Assam Carbon Limited was one of the... Okay, please come on, sir. Assam Carbon Limited, yeah. Anyone from Control Print? Anyone from Nandika Food? Anyone from AB Seals and Hydraulics Private Limited? Sir, if you could kindly come on desk. Kindly have a big round of applause for AB Seals and Hydraulics Private Limited. Now this is the big announcement. The winners of the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards 2022. In the service category, the first winner is Capital Numbers Infotech Private Limited. Anyone from Capital Numbers? Kindly come on desk, please, sir. Can we have a bigger round of applause, please? Our second winner is Code Clouds IT Solutions Private Limited from the services category. Can we have you on desk, please? Can we have a bigger round of applause, please? The third winner for the Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards in Service category is Ragili Technologies Private Limited. Anyone from Ragili Technologies? Now we move on to the winners in the manufacturing category of Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards. The first winner is Rama ESIS RPL Perfect Pause. Sir, you have been taking this trophy for the last 2 years, I think. He is popularly known as the Toilet Man of Bengal. Please, can we have a bigger round of applause, please? Our next winner is from Gujarat, Navitas Green Solutions Private Limited. They have joined online. Can we have them on screen, please? Navitas Green Solutions Private Limited. We will send the trophy and certificate to your address, please. And the final winner in the manufacturing category
of Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards is Datre Corporation Limited. Can we have our co-chairperson on stage, please? Mr. Indranil Datto. Can we have a bigger round of applause for him? So this is not over. Now we also have the Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards 2022. I will request Mr. Garg and Mr. Behera, since Mr. Motwani is arriving in a... Okay, so can we have Mr. Moitro on stage, please, for handing over the trophy along with Mr. Behera and Mr. Garg. Mr. Moitro was one of our jury members for this Bengal Chamber Tata Steel MSME Excellence Awards as well as Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. So we will start with the participants from the services category. I am not repeating the names of the participants who are not here, but I will just move on to the participants who are here. So can we have the first memento for Beyond Solutions from Kolkata, Mr. Roop Ghosh, for Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. Can we have Mr. Prashanto Sadhu Khan from Asian Art Crafts Private Limited? Mr. Prashanto Sadhu Khan from Mr. Sadhu Khan was one of the applicants. Okay, if we can have Mr. Motwani on stage, please. Thank you, sir, for coming. Mr. Motwani is from Vikram Solar Limited. So, can we have Ms. Shongita Sen on stage, please, from Sunny Ray Solutions? So, Ms. Shongita Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards 2022. Can we have a big round of applause for Mr. Banerjee, please? Other applicants are online, so we will send the mementos to you. Now we will move on to the list of the finalists for MSME Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. In the manufacturing category, can we have Mr. Shubir Rai from D Kapoor Private Limited? Can we have Mr. Sanjeev Jana from India Carbon Limited, please, on stage?
So they were one of the finalists for the MSME Sustainability Awards organized by Bengal Chamber and Vikram Solar. Ms. Rituparna Thakur from International Export House. Ms. Thakur, if you are here. Our next finalist for Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards in the manufacturing category was Mr. Indranil Dotto from Datre Corporation Limited. Sir, if you... Can we have a big round of applause for Mr. Dotto, please? Can we have some... Sorry. Do we have someone from AB Seals and Hydraulics Private Limited? Sir, if you could kindly come on this. Can we have a big round of applause for AB Seals and Hydraulics Private Limited? Do we have someone from Control Print here? Nandika Food. Now we move on to the services category. The finalists for MSME Sustainability Awards of Bengal Chamber and Vikram Solar. The first memento would be handed over to Coat Clouds. Coat Clouds. Mr. Obhik Das from Electrometer Corporation. Mr. Das, if you could kindly come on stage. Can we have a big round of applause for Mr. Das, please? Our next finalist for the Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards in Services category was Ragili. If we can have someone from Ragili, please, on stage, please. Our next finalist was SMS Food, DLS Impex. Can we have you on stage, please, sir? Our next finalist is RMB Group. Can we have a bigger round of applause, please? And the last finalist for the services category was SS Graphics. Do we have someone from SS Graphics here? Now we move on to the big announcement. The winners of Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards in the services category.
The first winner in this category is Sunanda Environmental International Private Limited. Can we have you on dais, please? Please, can we have a bigger round of applause? Orion Corporate Alliance Private Limited, they are our second winner in the services category of the Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. Can we have a bigger round of applause, please? I think we had a good lunch today. And the last winner in the services category, Capital Numbers Infotech Private Limited. Can we have you on dais, please? Please, can we have a bigger round of applause? Music बढ़ाओ ना. Now we move on to the winners in the manufacturing category of Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. The first winner in this category is Rama ESIS RPL Perfect POS. Sir, if we can have you on dais, please. Sir and ma'am. A brief introduction to them. They are the manufacturer of bio toilets, and Dr. Banerjee is popularly known as the toilet man of Bengal. With permission from Shantan, थोड़ा English बोलने का मन कर रहा है. This is scripted, just written right now. This is for all of us. But success has no definition. That is what I have learned, and no limitation as well. The very ray of hope that we rise every day, that makes us sustainable. We might not become Adani or Ambani overnight. That's not desired also. We will not be able to handle that success. Trust me. The way we handle success actually makes us proud because we are MSME. Thank you. Jai Hind. Our next winner in the manufacturing sector of Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards is Assam Carbon Products Limited. Sir, if we can have you on stage. Last but not the least, we have Navitas Green Solutions Private Limited from Gujarat, who is our winner of the manufacturing sector, in the manufacturing sector of the Bengal Chamber Vikram Solar MSME Sustainability Awards. They could not come here today. Sir, we will send the trophy and the certificate to you at your office address, please. Finally, if we can have a few words from Mr. Motwani and Mr. Garg, followed by a concluding remarks from Mr. Behera. Good evening, everyone. Thank you, BCCI and the other sponsors. Very interesting space in terms of sustainability. We've occupied a space, in terms of the positioning of the brand, creating climate for change. Staying true to that, I think this initiative has been really great, and I believe there's been tremendous response on that.
it's good to see companies, organizations taking sustainability on a very serious way, looking at the current situations, both geopolitically as well as the climate conditions. Yes, so just urge everyone to actually take this initiative forward and more progressively. Thank you. Hello everyone. It's always a privilege to be among such a elite crowd, and why not, like if it is full of MSMEs, and which is the backbone of India. So thanks for being a part of this event, and make it a great success. I would love to wish each one of you a grand success in your respective businesses, because that will make India what it is, and it will be. So all the best. Wish you the best for the rest of the year. Thank you. Now we request our chairperson of the committee, Mr. Sanjay Behra, for his concluding remarks, please. A very good evening, ladies and gentlemen. As we come to the end of 2 days conference on innovation for manufacturing and MSME sector, I extend my thanks to those who made it happen. It was really a success. We are taking a lot of feedback from them. And great job done by Ms. Soma Mandal and Sayantan in organizing the event, because you know it is a very challenging task for the last 2 months. And great job done by both of you. And there are some clear messages that have emanated from the exceptional presentations and discussion that we have had in this session. The most important is the appreciation that MSME transformation is critical to the success of the larger players and for the country. The acknowledgement of the responsibility in the large-scale space to integrate people, process, products in the MSME space into larger value chain and make it comparable with the global value chain is heartening. What one is looking at the end-to-end digitization of all physical assets in MSME and integrating them into digital ecosystem with value chain partners. And even as we dwell on the problems that confront with this pulsating MSME space, we celebrate those who have managed to overcome all the obstacles to manufacture world-class quality and products. Great job done by all our MSME sectors. In this process, they have enriched every stakeholder in the MSME landscape. They have served as exemplars. They have empowered the world of industry. They have taken the country forward, and this they have achieved by the dint of their commitment to making the best in their own class of products. They have achieved this through relentless pursuit of customer satisfaction. They have achieved it with their no compromise on policy on quality and perseverance. Our winners today have shown us the way forward through their path-breaking efforts. It is for the others to follow and achieve greater glories. It is important to take first steps, and institutional support will follow. It is important to make the first investment to experience the feel of success. It is important to be the change that you wish to usher in. Thank you once again. Thank you very much. With this, we conclude our session today and the conclave, the Manufacturing and MSME Conclave. We thank all the sponsors, all the partners of the program. I am not repeating their names. The names are on the dais to see. So we thank you all participants, all speakers, for making this program a success for these last 2 days. Thank you, everyone. Thank you, speakers.